Hello, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கேம் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன கேம் பார்க்குறோன்னா கிங்டம் கம் டெலிவரிஸ் தான் பார்க்குறோம். இந்த கேமும் வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதுவும் ரிலீஸ் ஆனவே வாங்கினது. நிறைய கேம் இருந்ததுனால எத்தனை நாள் படம் இப்போ தான் போடுறோம். ஸோ இந்த கேம் எப்படி இருக்குன்னு அடுத்து பார்த்துருவோம். மண்ணு போட்டு போடலாமான்னு தான் நினச்சேன். சரி அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், 2 நேராக போட்டுடலாம், மண்ணு வேணாம் அப்புறம் கூட பண்ணிக்கலான்னு விட்டேன். ஹாய் ப்ரோ சுதன் கேட்டுச்சு ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி. ஏன் நோட்டியன் காமிங்க தான், சும்மா கொஞ்சம் விளையாடி பார்த்தேன் அப்படி இருக்குன்ட்டு. ஃபேஸ் கேம் போடல ப்ரோ. கேசிடி மட்டும் போட்டிருக்கேண்ணா, புரியல ப்ரோ. அப்படியே போட்டிருக்கேன், மாற்றி பாருக்கேன் பார்ப்போம். அப்படியே ஓகே ப்ரோ. அது டைப் பண்ணுறப்ப 2ன்றதை போட மறந்துட்டேன், இப்போ மாற்றிட்டேன் ப்ரோ. Hi Gpay bro, hi Style Gaming 28 bro, hi bro, hi bro. ஸ்டாண்டர்டே போதும். இந்த கேம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் டைம் விளாட்றேன். ரொம்ப அடி வாங்க ஹார்ட் போட்டு. 15 நூற்றாண்டு ஆரம்பத்தில் பொஹேமியாவின் ராஜ்யம் யுத்தத்தால் அழிக்கப்பட்டு வந்தது. கிங் வென்சஸ்டஸ் 4 வந்து அந்த நோபல்ஸால் அடைக்கப்பட்டார், சிறைப்பிடிக்கப்பட்டார். அவரோட பிரதர் கிங் சிகிஸ்மண்ட் கூட சிறைப்பிடிக்கப்பட்டார். லாயலான சில பேர் மட்டும்தான் அந்த ரைட்ஃபுல்லான அரசர் பக்கம் நின்னாங்க. இப்போ கரெக்டாக ஸ்டால் 1403 சுட்டுட்டே இருங்க, நிறுத்தாதீங்க அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த செகண்ட் சுட்டுட்டாங்களே. இவனை நீ சண்டை போட்டுருங்க, அவங்களே விட்டுருவாங்க, தர நடத்துருவாங்க. நமக்கு இன்னும் நிறைய அம்புகள் தேவை. எனக்கு உதவி வேணும், மேலே யாராவது வாங்க. நீ என்ன கிடைக்குதோ அதை எடுத்துட்டு மேலே போ. என்ன பண்றீங்க? போய் ஒளிஞ்சுக்கோங்க அங்க. இதை நம்ம ரொம்ப நேரம் தடுக்க முடியாது. போய் மற்றவங்களும் நீங்களும் ஒளிஞ்சுக்கோங்க. ஹீரோ என்ட்ரியா? உன் ஆயுதம் எங்க? மேல சண்டைக்கு போ. நீ என்ன 2 கிராஸ் போ வச்சிருக்க? யுத்தத்துக்கு அப்புறமா அனண்ட் ஆயிக்கலாம் சார் ஹான்ஸ். இப்பவே எதுக்கு? தயாராகுங்க, சுடுறதுக்கு தயாரா இருக்கு. அவங்க சுட போறாங்க போல அந்த ட்ரிப். இந்த சின்ன கொட்டையும் காலி இருப்போம். டேய் தம்பி ஓடுற, என்னடா நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காத. இந்த கேம்
இப்போ போங்க. 2 months தானே இவ்வளோ, அதுக்குள்ள கமெண்ட்ரி இவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கேன் ப்ரோ. இந்த கேமுக்கு ஏதோ வருது ப்ரோ தானா, இம்ப்ரூவ்லாம் ஒன்றும் ஆகலை. இந்த கேம் ஏதோ பண்ணிடுச்சுங்க. நான் திடீர்னு எப்படி மாறிடுச்சு இல்லை, ஒன்றும் அமைதியாக இருந்துச்சு. கிராஸ் போ கொடு, உனக்கு எதுக்கு 2 கிராஸ் போ? மிஸ் பண்ணாமல் சொல்லுங்க. ஆமாம் ப்ரோ, எல்லா கேம் அவர்லேயும் நாமினேட் ஆகி எதுவுமே ஜெயிக்காமல் போனோம். 2 கேமில் ஒரு கேம் இதுவும் தான், ஆனால் ஜெயிச்சிருக்கணும். நீங்களே சொல்லுவீங்க பாருங்க, ஆர்பிஜியில் அதோட இது பெட்டராக இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க. இங்கே வா, போயிட்டுருக்கேன் சார், போயிட்டுருக்கேன். தாண்டி போயிடுச்சு. ஹெட்ஷாட் போடு, ஹெட்ஷாட். நான் எய்ம் பண்ணுறேன், என்ன பண்ணுறேன்? எல்லாரும் அடிச்சா ஹெட்ஷாட் தாண்டா அடிப்பட்டார். மாரல் ஸ்பைடர்மேன் 2 மென்ஷன் சொல்லுவீங்களா? அதை தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஆர்க் ரைடர்ஸ் வாங்கணும் ப்ரோ, கேம் இன்னும் வாங்கலை. கீழே போய் இங்கே நாங்கள் பார்த்துக்குறோமா? ஓகே சார், பார்த்துக்கோங்க. அவன் மாதிரி அந்த இது எதாவது பறந்துறது வந்துச்சுன்னா அது வேடிக்கை பார்க்காம கீழே போகிற வழியை பாரு. வரேன் சார். ஒன்றும் அடிக்கல, கட்டையில தான் அடித்தோம். கட்டையை ஓட்ட வெளியே அடிக்க சொன்னால் கட்டையில் உட்காந்து அடிச்சுக்கிட்டு. ஒருத்தனை கூட அடிக்கல, அதுக்குள்ள அவங்களே நெருப்போட்டு பற்ற வச்சுட்டாங்க. அல்டிமேட் டெஸ்ட் ஆஃப் மாமம் 2 years ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜஸ்ட் ஃபார் திஸ். இல்லை ப்ரோ, இதுக்கப்புறம் அந்த கேம் அன்இன்ஸ்டால் தான் பண்ணணும். ஏம் சுத்தமாக வராது. நீங்கள் கமாண்டர் ட்ரை டேபிளா எங்கே போனான் அவன்? எங்கடா போனான்? மேலே போயிட்டான்னு பார்த்தேன். இந்த பக்கம் இங்கே நிற்கிறாங்க. கமாண்டர் சீக்கிரமாக சொல்லுங்கள் எந்த பக்கத்து. சும்மா நீங்கள் பாட்டுக்கு இங்கே வந்து நின்னா அர்த்தம். நான் இங்கே போயிட்டு இருக்கேன்ல, வழியை சொல்லாமல் எங்கே வந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? என்னாச்சு? ஆடியோ டிலே வந்திருக்குமே என்னன்னா. ஹெட்சாட் வரமாட்டேங்குது போறாங்க. ஆடியோ டிலே ஆயிடுச்சு. ஒரு க்ளோஸ் பண்ணலாம். அண்ணன்ல இந்த லேப்டாப் கடை ஏதாவது நோ சிக்னலுக்கு காரணம் நான் தான் ஓபிஎஸ் ஒரு வாட்டி க்ளோஸ் பண்ண ஓப்பன். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆடியோ டிலே ஆகிடும் சம்டைம் கேப்சர் காலில். அப்போ ஓபிஎஸ் க்ளோஸ் பண்ண ஓப்பனா சரியாக வந்துடும். ஆனால் அதுக்குள்ளே எனக்கு ட்விட்டர்லேயே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் இங்கே வந்து இது க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஏனியை தள்ளி விட்றேன்னா ரெகுலர் விளையாட்டுருக்கேன். நான் கூட நல்ல வந்து ஏனியை தள்ளுற மாதிரி இருக்கேன். தள்ளி விட்டாச்சு. மற்ற ஏனியெல்லாம் போடுறாங்க பாருங்க, திரும்ப தள்ளி விடுங்க. சுட்டுட்டான், என்ன அடிச்சிட்டாங்க. சும்மா அதே குத்தி காமிக்காதரா, பொறுமையாரு. பிச்சு போட்டுறத நம்ப அப்படியே. இப்பதான் குக்கிங்
என்னமோ சொல்கிறான், இந்த என்னென்னு புரியல. ஆமாம் ப்ரோ, அவங்க ஏனியை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. ட்ராஸ்கி இங்கே வர்றப்ப நான் ஏதோ 1-2 ஆளுங்க வருவாங்க, இதுதான் பெரிய அட்வென்ச்சராக இருக்கணும். என்னடா திடீர்னு இத்தனை பேர் வந்துட்டீங்க அப்படிங்க. எல்லாரும் டவருக்கு போங்க. இதான் விச்சர் 4 இல்லை ப்ரோ, இது கிங்டம் கம் ப்ரோ. விச்சர் 4 எங்கே ரிலீஸ் ஆச்சு? நான் வந்து விச்சர் 3 முடிக்கணும், அதுக்கு விச்சர் 3 முடிக்கல இது இருக்கும். ஆனால் 4 வாங்கிடுவேன், 4 டே 1 பண்ணுவேன். ஆனால் 3 முடிக்கிறது தெரில. இப்படி தான் GTA 6 டே 1 பண்ண போகிறேன். ஆனால் GTA 5 இன்னும் விளாட்ல, வைஸ் சிட்டி இன்னும் விளாட்ல, சான் டெத் இன்னும் விளாட்ல. கிங்டம் கம் டெலிவரன்ஸ் பூரா ஃபுல் ஃபார்ம்லாம் இருக்காரு. இனிமேல் யாராலையும் தடுக்க முடியாது. ஓல் ஆர்மியே சோலோ பண்ண போகிறாரு. நேற்றுக்கு தான் எப்படி அடி வாங்கினான்னு பார்த்தீங்க வேற ஒரு கேமில். இந்த கேமில் வந்து நான் சோலோ பண்ண போகிறேன்லாம் சொல்கிறீங்களே. வாய்ப்பு இருக்குது, பண்ணும், ட்ரை பண்ணுவோம். பல வாரங்கள் முன்னாடி பிரேம பாருங்க சி. அப்படி இடம் நல்லா இருக்குங்க. ஒரு பிளட்டுக்கு தான் இதான் அங்கே சொன்னான். அவுடன்டா ஸ்போர்ட்ஸ்னா யூஆட் என்னமோ விளாட்றான், ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் சொல்கிறான், புரியல. என்ன சார் ஏதோ சொல்லிட்டே வரீங்க சார்? ஆண்டவா என்ட்ரி, உனக்கு லாட்டின் தெரியாதுன்னு சொல்ல வரியா? மன்னிச்சிருங்க தலைவரே, நான் வந்து பூ பறிக்கிறது அதுக்கெல்லாம் பிஸியா இருந்துட்டு அதனால லாட்டின் படிக்க முடியல. நம்ம அதை சரி பண்ணி ஆகணும். இந்த மாதிரி படிக்காதவன்லாம் பசங்க படிக்கிற வச்சிருக்க முடியாதுப்பா. இந்த இப்பதான் சொன்னீங்களே ஆர்டன் அப்படின்னு, அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா தைரியமானவங்களுக்கு தான் நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு. அதுல எனக்கு சந்தேகம் இல்லை. ஆனா நம்ம வெறும் ஒரு லெட்டர் தான் கொடுக்க வந்தோம், அதுக்கு எதுக்கு தைரியம் தேவை? வழி தெரிஞ்சா போதுமே. ஒரு குச்சி மாதிரி மண்ணில் நிக்கிறது. அந்த நரகத்துல இருந்து வந்து இங்க ஒரு அட்வென்ச்சர் என்ஜாய் பண்ண உனக்கு விருப்பம் இல்லையா? உலகத்தை பார்க்கணும், பொண்ணுங்களை மீட் பண்ணணும், என்ஜாய் பண்ணணும். ஆனா நீங்க கோல்டு மாதிரி தங்கமா இருப்பேன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னீங்களே சார். உங்க பாதுகாப்புக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன். ராஸ்கி வந்து ஏதோ ஒரு எதுவுமே இல்லாத இடத்துல இருக்கு. இங்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்காது. ஏன் சாமியார் மாதிரி பேச வைக்கிறான்? என்ட்ரி தான் ஹீரோ. ஆமா ப்ரோ, என்ட்ரி தான் ஹீரோ. இப்ப வாங்க எவ்வளவு அமைதியான இடம் மாதிரி இருக்கு. 2 வாரம் கழிச்சு பார்த்தா இந்த பர்க்ஸ்டைனே ஒரு சின்ன வீடு மாதிரி. இங்க நிறைய பணம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பணத்தால இடம்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடமே பார்க்க சின்னதா தான்டா இருக்கு. சரி, உன் இடம் ஏதாவது சின்னதா இருக்குன்னா நீ இன்னும் பணம் இல்லாத இடத்துன்னு வரான்னு தெரியுது. இங்க டைட்டில் போட்டுக்கலாமா? அப்புறம் இங்க டைட்டில் போட்டுருக்கலாம். சண்டை நடக்கிறதுல போட்டாங்க, இந்த இடத்துல போட்டா மாசா இருந்திருக்கும். மியூசிக்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. இங்க போட்டா செமையா இருந்திருக்கும். ஐடியா இல்லாத. Well, Henry, looking forward to new adventures that will become the stuff of legends. Of course I am. கண்டிப்பா அட்வென்ச்சர் தேடி போலாம். இங்க ஒண்ணுமே எவ்வளவு நல்லவங்க அவங்க டோர் ஸ்டெப் வந்திருக்காங்க. காம்போ skip to the nearest tavern. We'll drink to our success and chase some local wenches, eh? நம்ம மெசேஜ் கொடுத்துட்டு பக்கத்துல டவுனுக்கு போவோம், அங்க போய் ஃபுல்லா குடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறான். ஒருவேளை என்ன டெஸ்ட் பண்றாரோ? உன்னை டெஸ்ட் பண்ணி என்னடா பண்ண போறாரு? சரி சும்மா ஒத்துப்பான் இவங்கள பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுது. முக்கியமா ஒரு நாள் எஸ்டேட்லாம் உனக்கு கொடுப்பாரு. How could I possibly botch it up? There
ஒரு நாள் எல்லா சொத்தையும் உங்க கையில கொடுக்க போற, அதுக்கு நீ சொதப்பாம இருக்கியான்னு செக் பண்ண தான் லெட்டர் கொடுக்க அனுப்பியிருக்காரு. நான் எப்படி சொத போறேன், எல்லாம் வந்து ராஜா புடிச்சு வச்சிருக்கேன், எங்க இருக்காருன்னே தெரியல. நான் சும்மா லெட்டர் கொடுக்க வந்திருக்கேன். நான் ஏதாவது ஒரு விதத்தை கண்டிப்பா இந்த ட்ரிப்ல இருந்து ஃபுல்லா பண்ண தான் போறேன். அந்த பத்தியா இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஹென்றி. பேசுனது போதும், ட்ராஸ்கி ஆல்மோஸ்ட் வந்துருச்சு. பின்னாடி எப்படி இருக்கு, எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு, நீங்க முன்னாடி பார்த்து போங்க. அதேதான், முன்னாடி ஏதாவது நவுற மாதிரி இருந்தா கூட எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும். பார்க்க கவலைப்படாதீங்க, எனக்கு கழுகு பார்வை, நான் எதையுமே மிஸ் பண்ண மாட்டேன். கழுகு பார்வையா, ஓகே, கழுகு பார்வையை வச்சு ஈகல் விஷயம் போட்டு காமிச்சு. ஒருவேளை இங்கே டைட்டில் போட்டு இருந்தா தான் அவார்டு கிடைக்கல. அப்படிதான் ப்ரோ பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த கேமுக்கு தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்றேன். அதுவும் தோணிலாம் பண்ணல, திடீர்னு தோணுச்சுன்னு பண்ண. சண்டைக்கு தயாராகணுமா, பொறுமையா ரேன்றி. அவங்க ட்ராஸ்கில இருந்து வந்திருக்காங்க, அவங்க கலர்ஸ் போட்டிருக்காங்க பாரு. சுத்தி வளைங்க, அவங்கள தப்பிக்க விடாதீங்க. ரெண்டாவது, அவங்க எதுலலாம் நம்மளால சண்டை போட முடியாது. முட்டாள்தனமா எதையும் பண்ணாதீங்க, என் ஆர்டரை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதான் இங்க டைட்டில் போட்டிருந்தா ஜெயிச்சிருப்பாங்களோ. பாவம் பண்ணிட்டேன், டைட்டில் தப்பான இடத்த போட்டேன், அதனால தான் ஜெயிக்கல. அதுக்குள்ள கிளப்பா, இப்படிதான் நீங்க ஊருக்கு வந்தவங்களை நடத்துவீங்களா? இப்படிதான் நாங்க வந்து தெரியாதவங்க ஆயுதத்தோட வந்தா நடத்துவோம். இப்ப வேற கொள்ளக்காரங்க எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க. உங்களுக்கு ஒரு ராஜ பரம்பரை சேர்ந்தவனுக்கும் பேண்டட்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதா? இப்ப எல்லாம் வேஷம் போட்டு சுத்துறாங்க. நான் பெக்ஸ்டனோட ஹேண்ட்ஸ் கேட்பான். நான் வந்து உங்க தலைவருக்கு, எங்க தலைவர்கிட்ட இருந்து ஒரு கடிதம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். பெக்ஸ்டன் தலைவர் அமைச்சிருக்காரு எங்களை. நாங்க பாருங்க நீங்களே. இது லார்ட்ஸ் ஆஃப் லைப்பாவோட அடையாளம் தான். நான் தப்பா நினைக்கலன்னா லைப்பாவோட தலைவர் ஹானஸ் வந்து அந்த ராஜா பக்கம் தானே இருக்காரு. என் மாஸ்டர் வந்து லீக் ஆஃப் லார்டோட சேர்ந்தவர், அவர் கிங் சிங்ஸ்மடோட சேர்ந்திருக்காரு. அதனால நம்ம ரெண்டு பேரும் ஆக்சுவலா எதிரிகளா இருப்போம். நாங்க எதிரிங்க இல்ல. நாங்க இந்த பிரச்சனையை முடிக்கணும் தான் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்து. நீ யாரு? நான் ஹென்றி, ஸ்கலிட்ல இருந்து வந்திருக்கேன். நான் ஒரு சோல்ஜர், அப்புறம் லார்ட் கெப்பனோட பாடிகார்ட். நான் ஒரு அட்வைசர், நோபல் மேன். சோல்ஜர் வந்து வெப்பன் இருந்து சண்டை பண்ணணும்னு நினைப்பான். இவன் வந்து நாலேஜாலையும் புத்திசாலித்தனம் முடிக்கணும்னு நினைப்பான். ஸ்கவுட் வந்து சைலண்டா ஸ்டெல்த்ல போகும். சரி, நம்ம சோல்ஜரே எடுப்போம், அப்பதான் நம்ம கிட்ட ஆர்மர் நல்லா இருக்கும். நான் ஒரு சோல்ஜர், லார்ட் கெப்பனோட பாடிகார்ட். என் ஜாப் வந்து அவர் வாழ்க்கையை பாதுகாக்கிறது. ஸ்காலெட் சார், சிகிஸ்மனோட ஆளுங்க திருட்டு போனதும் அப்புறம் எல்லாரையும் கொண்டுட்டாங்க. அப்படி இருந்தாலும் ராஸ்கிக்கு நான் எதிரியா போல, ஒரு பீஸ்க்காக தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன். அப்படி இருந்தாலும் நீங்க எல்லாரும் வெளியே ஆளுங்க தான், அதுவும் எல்லாம் ஆயுதத்தோட வந்திருக்கீங்க. நாங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டத்தை தான் துரத்திட்டு போயிட்டு இருக்கோம். அதனால நாங்க உங்களையே நம்பணும், நீங்க அவங்க இல்லன்ட்டு. ஓகே, சில விஷயத்துல நம்ம வந்து பேசிய வெளில போலாமா, ஆனா அதுக்கு அவங்க நம்பணும். இது வந்து மற்ற ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கில்லையும் இருக்கு. அண்ட் நம்ம இன்வென்ட்ரியில டீடைல் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் பிளேயர் டேப்ல. ஸ்பீச்னா நம்ம பீஸ்ஃபுல்லா கான்ஃபிக்லாம் போகலாம். கரிஸ்மானா நீங்கள் நல்ல ரெப்புடேஷன் வச்சு போகலாம். ரைட்னா நீங்கள் ஒரு ஹீரோவும் வீக்கை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறவங்களும் வரலாம். நீங்கள் கொயர்ஷன்னா பொய் சொல்லி கூட தப்பிக்கலாம். நாமினேஷன்னா நீங்கள் அவனோட பெரிய ஆளுன்னு காமிச்சு. ரெண்டுனா உங்களுக்கு நீங்கள் பேச்சால தப்பிக்க முடியலன்னா மிரட்டி தப்பிக்கலாம். அட்வைஸரா
இது எடுத்தேன் ப்ரோ, சோல்ஜர் எடுத்துருக்கோம்டா. எப்படி போகுதுன்ட்டு. நிறைய இடங்களில் இப்படி ரீசன் பண்ணியே வெளில தப்பிக்க முடியும். டைலாக்குள்ளே உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும். ஆனால் அந்த பார்ட்டி எல்லா விஷயத்தையும் நம்பணுன்ட்டு இல்லை. பெர்சுவேஷன் வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் இருக்கிறத பற்றி இல்லை, நீங்கள் யார்கிட்ட பேசுறீங்கிறதும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க, உங்கள் ரெப்புடேஷன் என்னங்கிறதும் இருக்குது. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னோன்னா, ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் தக்ஸை வெறும் வயலன்ஸால் மிரட்டுறது இப்போ ஒன்றுத்துக்கும் உதவாது. அதே மாதிரி உங்கள் பூட்டில் இருந்து ஸ்ட்ரா தொங்கிட்டு இருக்கிறப்ப நீங்கள் நோபல்மன்னு சொல்கிறதும் உங்களுக்கு உதவி பண்ணாது. பார்க்குறதுக்கும் எப்படி இருக்குது, நீங்கள் போய் சொன்னாலும் பொருத்தமாக சொல்லணும். அதுதான் சொல்ல வரேன். சோல்ஜராக என்னால் உங்களுக்கு அந்த பேண்டிட் கூட ஹெல்ப் பண்ண முடியும். எங்களை பார்த்தா பேண்டிட் மாதிரி தெரியுதா? நாங்கள் ஒரு என்வாய்ஸாக ஒரு அலையன்ஸ் கொடுக்கலான்னு வந்து. நான் சோல்ஜர் தான் எடுத்திருக்கேன். சோல்ஜராக என்னால் பேண்டிட் கூட உங்களுக்கு உதவி பண்ண முடியும். அந்த பேண்டிட்டோட உங்களுக்கு உதவி பண்ணுறேன். உங்களை நல்ல வில்லா அவங்கள உங்களுக்கு டீல் பண்ண உதவி பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்களை அந்த ஊருக்கு கூட்டு போங்க ட்ராஸ்கிக்கு. நாங்கள் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். உங்களை பார்த்தாலே உங்களால் உதவி இருக்குன்னு தான் தோணுது. ஓகே வாங்க போகலாம். ஸ்பீச் பாயிண்ட்டும் கரிஸ்மாவும் அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம். ஓகே ஓகே, சண்டை போட்டு ஜெயிக்கலாம் போகிறோம். ஹாய் ரவீன், திடீர்னு அந்த மாதிரி கோல்டாக பேசுங்க, மன்னிச்சிருங்க. நாங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். இந்த பேண்டஸ் நிறைய பிரச்சனை கொடுத்து திடீர்னு பேய் மாதிரி மறைஞ்சிடுறாங்க. அப்போ உங்கள் தலைவரை பார்க்க நீங்கள் கோட்டைக்கு வரப்போறது இல்லையா? இங்கே போகிறீங்க சார், மன்னிச்சிருங்க சார், எங்கே வர முடியாது. நீங்களும் இன்னைக்கு இரவுக்குள்ளே போக மாட்டீங்க. அண்ட் இருட்டானே யாரையும் உள்ள விடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு, முக்கியமாக நாங்கள் இல்லாதப்போ. அதனால காலையில் வரைக்கும் நீங்கள் கேம்ப் போட்டு தங்க நல்லது. ஓகே, சொன்னதுக்கு நன்றி. கடைசியா ஒருத்தன் இந்த மாதிரி உள்ள விட்டப்ப அவனை வெளில கூட்டுறதுக்கு அந்த கேசலையே உடைக்க வேண்டியதா போச்சு. இங்க ஒரு இன்னது இருக்குமா? ஒன்னு இருக்கு. அண்ட் இது வழியை விட்டு ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. அண்ட் உங்க தலைவருக்கும் இது பிடிக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். கடவுளே, என்ன ஒரு கிராமத்து மாதிரி இடத்துக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கேன். ஒன்னும் இல்லாத இடத்துக்குலாம் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காங்களே, தண்ணி இல்லாத காட்டுன்னு போல. ஓகே, நாங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ணிக்கிறோம். நீங்கள் நல்லா பேண்டட்ஸை வேட்டையாட்டுவாங்க சார். தாமஸ், நான் வந்து கேப்டன் ஆஃப் ட்ரஸ்டி. நன்றி. அண்ட் மறுபடியும் மன்னிச்சிருங்க அப்படி நடந்துக்கிட்டது. போயிட்டோம், பை பை. இப்படி தள்ளி போயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்றது? பக்கத்துல டேவன் எதுவும் இல்லை. இங்கே அப்படியே கூட போட்டு தங்க வேண்டியது. பான் நல்லா இன்வைட்டிங்கா இருக்கு. நம்ம கிட்ட போதுமான வைனும் இருக்கு. அந்த பேண்டட்ஸ் அவங்க அந்த பேட்ரோல் வந்து இருக்கிறதால அவங்க மறைஞ்சுதான் இருப்பாங்க. இங்கெல்லாம் வரமாட்டாங்க. வாங்க fellas, நம்ம இங்க கடற்கரையிலேயே கேம்ப் போட்டுருவோம். குளிக்காவது செய்யலாம். நம்ம எல்லாரும் குளிக்கணும். குளிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. குளிங்கடா போயிட்டு அப்படிக்கலாம். சார் ஹான் செக்அப் பண்ணாரு. Come on, Conrad. What? Henry! Let's throw a few dice. I assume you can hear that damn dog of yours barking. Can you sort him out? Yes. Because you cheat. Heel. What's all the fuss about, Mutt? Are you that hungry? All right, I'll see what I can get for you. எனக்கு சாப்பாடு கண்டுபிடிக்கணுமா? ஓகே, ஓட்ஸ் கிட்ட போய் இந்த நாய்க்கு சாப்பாடு வாங்கணும். இவன் தான் ஓட்ஸா? ஆமாம், இவன் தான் ஓட்ஸ் சமைத்துட்டு இருக்கான். Listen, would you have உனக்கு மட்டும் கொடுக்க ஏதாவது வச்சிருக்கேன்? நல்லா வருது. ஆல்ரெடி நான் ஒன்னுக்கு போனப்போ இவன் வந்து சாப்பிட்டான். ஒரு சாசேஜ் தான் இருக்கு. அது ரிட்டர்ன் போற வழிக்கு நான் காப்பாத்தணும். ஹென்றி, இந்த பீச் எனக்கு பிடிக்கும் தான். ஆனா அதை நீ அதை வந்துட்டு
கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கோ. அவனுக்கு நோபல் பீஸ் தான் கொடுக்கணும். If you give me that sausage now, I'll bring you நீ something. அந்த சாசேஜ் கொடுத்தனா நாளைக்கு பீஸ் தான் கொண்டு வந்து service up some real delicacies at Lord von Bergov's castle. அந்த கேசல்ல எங்களுக்கு நிறைய சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. நானும் இன்வைட் பண்ணப்படுவேன். You might. மேபி நீ சொல்றது சரியா இருக்கலாம். After all, you're a noble. நீ ஒரு நோபலான ஆள் வேற. சார் ஹான் சார் உன்னை எப்பவும் கிட்டே வச்சிருக்காரு. All right then. ஓகே இந்த சாசேஜ் Don't வச்சுக்க. forget about me. நாளைக்கு என்ன பத்தி மறந்துடாத. My favorite is boar meat with rose hip sauce and என் ஃபேவரட் வந்து போர் மீட் அண்ட் ரோஸ். ஏன் கொடுக்கறத எடுத்து நான் என்னடா மெனுலாம் கேட்குற உட்காந்து. நீ கொடுக்கறத எடுத்துட்டு வந்து தரேன்னு சொன்னா மெனுலாம் கேட்குறான் திடீர்னு. Well then, Henry. தம்பி மெனுவெல்லாம் கேட்கல உன்கிட்ட. கொடுக்கறத வாங்கிக்க அவ்வளோதான். Henry. Oh, that was a tight thing with the captain. கேப்டனோட ஒரு ரைட்டான திங்க இருந்துச்சு. It looked for a while like we'd be charging. நாம அதுக்குள்ள சண்டை போட போயிடுவோம்னு I நினைச்சேன். wasn't expecting that bastard to start on me. திடீர்னு ஆரம்பம் நானும் நினைக்கல. தெரியுது Well, தெரியுது. we managed the situation all right in the end. ஆனா கடைசியில எப்படியோ அந்த விஷயத்தை சரி பண்ணிட்டோம். மன்னிப்பு கூட கேட்டான்ல. Seen it. Maybe he finally stopped treating me like a ஆனஸ் மட்டும் இதை பார்த்தானே எனக்கு குழந்தை மாதிரி நடத்த மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். தெரியல உன்னைய பாரு ஒரு Well, ரொம்ப அட்வான்ஸ் எதுவும் நினைச்சுக்க வேண்டாம். kiss my ass. And by the way, since you're here, how about stretching our limbs a bit? நம்மையே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடாது ஜர்னிக்கு A bit of அப்புறம். sword play. கொஞ்சம் after riding so. இவ்வளவு நேரம் ஓட்டிட்டு உனக்கு இன்னும் அந்த மூடு இருக்கா? கண்டிப்பா. Eh? Eh? நம்ம போலாமா? All right then. சண்டை பயிற்சி வரியா? Just a bit of sword play for the hell of it, or should we have a wager? Let's say சண்டை பயிற்சி மட்டுமா இல்ல வேஜர் பண்ணலாமா? வேஜர் அப்புறத்துக்கு பயமா? keep the biting remarks to yourself. You've got armor on. So just ஆர்மர் இருக்குல்ல இப்ப ஹெல்மெட் போட்டு Here's a போட்டு. practice sword for you. இந்தா உனக்கு Have that ஒரு ready பிராக்டிஸ் too. அதையும் ரெடியா வச்சுக்க. anchored. இன்னும் உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலையா? ஆமா வாங்கிட்டு மட்டும்தான் வந்தான். இன்வென்ட்ரியில எக்யூப் பண்ணணும். பிளேயர் மெனுவில் தான் எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். இந்தியா அந்த வேர்ல்டை பற்றியும் அதில் 6 செக்ஷன் இருக்குது. அது நீங்கள் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் போய்க்கலாம். நீங்கள் அப்பர் சைன் பாக்ஸில் எந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னு பார்த்துக்கலாம். மேப்பு ஜர்னல் இன்வென்ட்ரி பிளேயர் கிராஃப்டிங் கோடெக்ஸ் இப்படி 6 பேஜ் இருக்குது. எம் மேப்பு, ஜே ஜர்னல், ஐ இன்வென்ட்ரி, பி பிளேயர் இன்ஃபர்மேஷன், என் கோடெக்ஸ். கோடெக்ஸ் சி கொடுத்துருக்கும். சீனா க்ரௌட் சொல்லு. ஐட்டம் ஸ்டோலண்ணா திருடெல்லாம் செய்வாங்களா இந்த கேமில்? ஓகே இவனோட ஸ்டாட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி எதாவது போட்டிருந்தீங்கன்னா அது இங்கே காமிக்கணும். ஆர்மருக்கு நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது. அசம்பிள் ஆர்மரை ப்ராப்பராக பண்ணணும். ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன் ஹெல்மெட் கீழே எப்போவுமே அடிஷ்னல் ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன் போட்டுக்கணும். ஒரு காஃபர் ஹுட்டு மாதிரி. ஹெல்மெட் மட்டும் உங்கள் வெட்டிலேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணாது. கீழே இருக்கிறது வந்து ஹெவி ஹெல்மெட் வந்து உங்களை வெட்டுக்காயத்துலேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். கீழே இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஹெவி அட்டாக்லேருந்து அப்சார்ப் பண்ணி காப்பாற்றும். ஜஸ்ட் ஆர்மர் கீழே கேம்பசன் வந்து ஒரு திக் பேடட் செட். அது வந்து ஒரு குஷனிங் லேயர் இருக்கும் உங்கள் உடம்புக்கும் அந்த மெட்டல் ஆர்மர் இருக்கும் நடுவில். லெக் ஆர்மர் கீழே குவில்டட் ஹோஸ். கேம்பசன் மாதிரி குவில்டட் ஹோஸ் வந்து ஒரு சாஃப்ட் லேயர் க்ரியேட் பண்ணும் உங்கள் பிளேட்லெக்கும் உங்கள் பிளேட்ஸ்க்கும் உங்கள் லெக்ஸ்க்கும். பர்ஸு கீழே ஷூஸ். பர்ஸை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் முதல்ல கொஞ்சம் ஷூஸ் போடணும். 3 அவுட்ஃபிட் க்ரியேட் பண்ணலாம் இன்வென்ட்ரியில். அதுக்குள்ளே போகிறப்ப அப்படியே ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு அவுட்ஃபிட்டும் வந்து ஒவ்வொரு கோட்டா ஃபார்ம்ஸால் மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கும். அவுட்ஃபிட்டும் அதே மாதிரி தான் மார்க் பண்ணியிருக்கோம். அவுட்ஃபிட் வச்சு நீங்கள் ஃபுல் பிளேட் ஆர்மர் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்னீக்கிங் அவுட்ஃபிட் வச்சுக்கலாம். ஹென்ரி நல்ல இம்ப்ரெஷன் பண்ணுங்கிறப்ப நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு அவுட்ஃபிட் போட்டுக்கலாம். அவுட்ஃபிட் ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்கு லாங் ஸ்டார் தான் கேட்டேன் பண்ணிட்டேன். இது போட்டு தான் ஹெல்மெட் போடணும்னு போட்டுருந்துச்சு. 1400 காயின் இருக்குது. பெரிய பணக்காரனும் போல. ஓப்பன் வேர்ல்டு வந்ததுக்கப்புறம் சில ஆர்மர் எல்லாம் எடுக்கணும். இல்லைன்னா கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ வீடியோ எல்லாம் பாருங்கள் இந்த கேம் பற்றி கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க பார்த்தா.
என்ன சார் சண்டைக்கு தயாரா? ஆரம்பிக்கலாமா? So, should we start? Ready? தயார். Let's start. Draw your sword. Hang on. Let's get warmed up. I'll attack you a few times. You நான் defend. உங்களை அட்டாக் பண்றேன், நீங்க Go டிஃபெண்ட் ahead. பண்ணுங்க. Impress me. Is that the best you've got? I didn't even work up a sweat. No, you will soon enough. இதுதான் உன் பெஸ்ட். கொஞ்சம் கூட டயர்ட் ஆகும். Has to be worn down. Let's சீக்கிரம் பாப்ப இந்த மாதிரி பிளேட் ஆர்மர் போட்டுக்கணும், முதல்ல டயர்ட் ஆகும். properly now. A long அப்ப ப்ராப்பர் அட்டாக் பண்ணு, லாங்கர் சீக்வென்ஸ் அட்டாக் பண்ணு, சும்மா ஒரு அடியோட ஓடக்கூடாது. ஓகே, You want to wear me down like that? இந்த மாதிரி தான் என்ன டயர்ட் ஆக்கலாம் இருக்கியா? இந்த மாதிரி ஆகிறேன் சார் உங்களோட டயர்டு. 4 அட்டாக் கண்டினியூ சாப்பிட்டுருக்க Are பாருங்க. you warmed up, eh? போதும், இப்போ வார்ம் அப் ஆயிட்டியா? Yeah. என்னடா But you're நான் pretty கரெக்டாக கிட்ட good போயிட்டு yourself while you're attacking. நீ அட்டாக் பண்றப்போ Still have to take care you have strength left to defend. டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கும் ஸ்ட்ரென்த் Take இருக்கான்னு the பார்த்து advice and try it yourself. அட்வைஸ் நிறுத்தி நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க. கண்டிப்பா காட் பண்ணிக்க. நான் பண்ணிட்டேன். That's the way. இதான் வழி. இப்படி தான் பிளாக் பண்ணு. நல்லது. Nice. Good. That's enough. No one's ever won a duel just by போதும், blocking. சும்மா பிளாக் பண்ணி அட்டாக் டியூவல் முடிக்க முடியாது. Do that by means of a அட்டாக் பண்ண ஓப்பனிங் பண்ணோம். அப்படின்னா பெர்ஃபெக்ட் பிளாக் பண்ணி திரும்ப அடிக்கணும். You've become a real sword. பெர்ஃபெக்ட் பிளாக். நீ ஒரு உண்மையான ஷாட்ஸ் பண்ண மாதிரிட்ட போல அப்ப அட்டாக் ஆரம்பி. Pretty good. கிரீன் ஷீல்டு வர்றப்போ பெர்ஃபெக்ட் பிளாக் பண்ணுவாங்க. Nice. But what about a riposte? அப்ப ரிட்டர்ன் அடிக்கிறது You can manage அது that. உன்னால முடியுமா? Wouldn't I? ஏன் முடியாது? I just follow up a perfect block immediately with a பெர்ஃபெக்ட் பிளாக் பண்ணிட்டு உடனே அடிச்சனா வந்துரும். நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாரு. வாங்கிக்க ஒரு அடி, Henry. வாங்கிக்க 2 அடி, Nice. வாங்கிக்க 3 அடி. Well, you're not as good as Captain Bernard. கேப்டன் பெர்னார்ட் அளவுக்கு சிறப்பா இல்ல, ஆனா மோசம் ஒண்ணும் இல்ல. to remember. If someone gives you a riposte, you can still fend it off with a perfect block. ஞாபகம் யாராவது இந்த மாதிரி திருப்பி அடிச்சா கூட அதை பிளாக் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் திரும்ப இன்னொரு அடி அடிக்கலாம். நீ But what if I want to attack in such a way that you can't make a perfect? நீ பெர்ஃபெக்ட் பிளாக் பழக்கம் பண்ண முடியாத மாதிரி அடிக்கணும். Where your opponent isn't covered, where he's not holding his weapon. அப்ப ஒரு வெப்பன் ஹோல்ட் பண்ணாத சைடுல Show அடிக்கணும். you how. டிஃபெண்ட் பண்ண நான் எப்படின்னு காமிக்கிறேன். வெப்பன் அன்சரிச்சிருக்காங்க இருக்கு இன்சைட் அடிப்போம். I was too slow. Nice. Nice, Henry. Nice work. வெப்பனை மாத்தின ஒரே பக்கம் தான் அடிக்கிறேன். இந்த முட்டாள் மாதிரி வச்சிருக்கேன் என்ன வெப்பன். All right. I get it. புரிஞ்சிருச்சு. Enough demonstrations and explanations. டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பிளேஷன்லாம் போதும். Training duel to finish நான் up. ஒரு ட்ரைனிங் டியூல் போட்டு Indeed. முடிச்சிட்டேன். And let's have a wager to spice things up. இப்போ வச்சுக்கிறது வேதனை வச்சு. 100 groschen. ஓகே, எனக்கு ஓகே. All right. 100 ஓகே, groschen it இன்னொரு is. காயின். Defend yourself. Well, a good start. நான் அடிச்சிட்டே இருக்கேன் போட்டு. Put up a fight at least. ஃபைட்டு தானே போட்டுடலாம். You haven't got a hope. நம்ம நம்பிக்கையில போல இருக்கு. நல்ல வேலை பெட் எதுவும் காட்டல. Jesus, how did he do that? Like that, and he'll be on his back. Don't hold back. I call sword blade. நிறைய நான் பிளாக் பண்ணி ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். நான் அடிக்க விட மாட்டேன். Put up a fight at least. Don't you think it's skilled? Don't hold back.
haven't got a hope. ஆனா இது என்ன கணக்குல போகுதுன்னு தெரியல. அவன் தான் நிறைய எடுத்திருக்கான். You haven't got a hope. Do that. One more like that and he'll be on his back. You haven't got a hope. You're supposed to be my bodyguard. என் பாடிகாரனை இப்படி தோத்து நிக்கிறியா? Had it. I say the victor is clear. வெற்றியாளர் யாருன்னு தெரிஞ்சிச்சு. நான் வின்னிங்ஸ் அப்புறம் வாங்கிக்கிறேன். இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு நேரம் வந்துருச்சு. Sword plays give me quite an appetite. எனக்கு நல்ல பசி வந்துருச்சு சண்டைக்கு அப்புறம். திரும்ப சண்டைக்கு வரீங்களா? $100 தான் வச்சுக்கப்பா. இந்த கேமோட கண்டென்ட் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட். ஆமாம். இவன் அடிச்சா மட்டும் அடி விழுது, நான் அடிச்சா அடி விட மாட்டேன். ஸோ யார் ஜெயிச்சாங்க? That's obvious, isn't it? ஆப்வியஸாக இருக்குல்ல. Henry learned a ஹென்றி lesson. 1-2 பாடம் கற்றுருப்பான். நான் பெட்டு At ஜெயிச்சிட்டேன். least I'll have someone to buy me drinks in the எனக்கு town. டிராவலில் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி கொடுக்குற ஆள் கிடச்சிட்டேன். Almost like that time in Ratai. ரெட்டையில் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு. ஆனால் ரெட்டையில் நான் தானே ஜெயிச்சேன். Only I won that time. என்ன அந்தாட்டி நான் ஜெயிச்சேன். Your bow, which came in very handy. ரொம்ப அப்போ உதவியாக You இருந்துச்சு. were unbelievably lucky. நீ ரொம்ப லக்கியாக இருந்தப்போ. Beating me after just one day of ஒரு training. நாள் ட்ரைனிங் எடுத்து என்னை தோக்கடிச்சிட்டேன். I wasn't in my best form that day. உண்மைதான், அன்னைக்கு நான் என் பெஸ்ட் ஃபார்ம்ல இல்லை. Drink or two before. முதல்ல 2 ட்ரிங்க் அடிச்சுட்டு போனோம். What's this food supposed to be? சரி, என்னடா சாப்பாடு இது? நம்ம சப்ளைல மீதி இருக்கிறது அதுதான். We'll be at the castle and we'll get some decent. நாளைக்கு கேசல் போறப்ப கொஞ்சம் நல்லதா எடுத்துக்கோ. Earlier I could have shot a hare. And முன்னாடி சொன்னா நான் ஒரு ஆமைய முயல் அடிச்சிருப்பேன். the day before yesterday. That tavern where you drank away all your உன் coin. காயின்லாம் குடிச்சு அந்த டேவடா. You've got to have some fun. எனக்கு கொஞ்சம் ஃபன் என்ஜாய் பண்ணி தான் And ஆகணும். then you tried it on with the innkeeper's daughter when you were shit-faced. அப்புறம் இன்கீப் டாக்டர் கிட்ட ட்ரை பண்ணு. அவ அழகா இருந்தா, Peach. ரொம்ப அழகா இருந்தா. ஒத்துக்க. A fella was there. ஏன்னா அவ கூட ஒரு ஆள் இருந்தான். I had to drag you out. I dragged you out. What? Strength ஏறுமாங்க. Strength And ஏத்திக்கிறேன். I had to drag you out of that tavern before everyone pounced. எல்லாரும் நம்ம மேல குதிக்கிறதுக்குள்ள உன்னை இழுக்க வேண்டியதா Got இருந்துச்சு. out. You wasn't having it much. அவன் மேல அவன் முடிஞ்சது, உன் மேல Was ஏறி. able to court the lasses like me. Maybe she wouldn't have started screeching. என்ன மாதிரி உங்களால பொண்ணுங்க பிடிக்க முடிஞ்சா அந்த பொண்ணு கத்திருக்க மாட்டேன். Just எனக்கு சர்ப்ரைசிங்கா இல்ல. fellas. யோசிச்சு பாருங்க எல்லாரும். Fair maiden. நீங்க ஒரு அழகான பொண்ணு. Locks falling on your உங்க shoulder. தலைமுடியெல்லாம் உங்க அழகான கூந்தல் ஷோல்டர் மேல ஊந்துட்டு இருக்கு. எந்த கெட்ட எண்ணமும் இல்ல. Fat head appears before you with his crooked mouth. அப்புறம் இந்த மாதிரி குண்டான தலை ஒருத்தன் வந்து இப்படி வந்தான்னா அவன் கூட இருக்கிறவன போட்டு கலாய்க்கிறாங்க. அழகா இருப்ப நான் கூட இருக்கிறவன் பார்க்க அசிங்கமா இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு Nothing to regret. இவனை தான் சொல்றான். எனக்கு ரிக்ரெட் பண்ண ஒண்ணும் இல்லை. Turns around wenches. Ain't that right, Henry? மொத்த உலகமே இப்படிதான். அப்படிதானே ஹென்றி? You never gave us the goods on that lass of yours. What was உன்னோட அந்த காதலியை பத்தி சொல்லவே இல்லை. அவ பேர் என்ன? அவ பேர் டெரேசா. Crook Peshek at the mill. அவ பெஷக்ல அந்த குரூக்கோட அவன் என் உயிரை காப்பாத்து. Brave girl. தைரியமான ஒரு பொண்ணு தான். She's a fine lass. நல்ல பொண்ணும் கூட தான். And is she any good? ப்ரீவியஸ் ஓகே. Is she any ஆனா அவன் நல்லா இருந்தால ஏதாவது புரியுதா? தைரியம் தானே முக்கியம். பார்க்கறது எப்படி இருக்காங்க, மனசு தான் She's முக்கியம். brave. அவ தைரியமா இருக்கா. She என் told உயிரை me this காப்பாத்தினா when I went back to Scarlet. நான் ஸ்கெலட்ஸ்க்கு I போனப்போ was raised to bury my parents. என் பேரண்ட்ஸை பதைக்கிறது பண்ணப்புறம் மெர்சனரிஸ் என்ன அட்டாக் பண்ணப்போ அவனை காப்பாத்தினான். அவ்வளோதான் நான் சொல்ல போறேன். ப்ரீவியஸ் கேம் நானும் விளையாட போறேன். என்னதான் This traveling isn't too இந்த bad. டிராவலிங் ஒன்றும் அவ்வளோ மோசம் இல்லை. apart நல்லா from தான் the இருக்கு. mosquito? அந்த கொசு தொல்லை தவிர. Aye. ஆமாம், Apart from அதுங்களை தவிர. Where were you yesterday evening, Henry? You were late for supper. That's not what I call watching over our Lord. Hey, don't make trouble.
கடைசியாக ஏதோ ஒன்று சொன்னேன். நேற்றுக்கு எங்கே போயிருந்தேன், நீ சாப்பாடுக்கு லேட்டாக வரமாட்டேன்னு கேட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தாக பண்ணலாம்னு இது யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்து போட்டுக்கலாம். ஸ்ட்ரென்த்தும் சரி, ஓகே ஸ்ட்ரென்த் எடுத்துக்கலாம். தெரியும் கேம்பில் உங்கள் கூட தானே கான்ட்ராக்ட் விட்டு கேதர் பண்ண. நான் எனக்கு பசி இல்லை, அதான் நான் குதிரை கிட்ட கொஞ்சம் தங்கியிருந்தேன். அப்படியா? எங்க நீ அவனை பார்க்கல? நான் வுட் எடுக்க போயிட்டு இருந்தேன், இருட்டாயிட்டு இருந்துச்சு. அவன் என்னை பார்க்காம போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். நீ திடீர்னு அந்த இருட்டுல இருந்து வந்தப்ப என்னை பயன்படுத்திட்ட தெரியும். ஒரு எலி மாதிரி அமைதியா போன, அதுதான் உண்மை. நீ ஒரு எலி மாதிரி இருக்க. நேரம்பா, எங்களுக்கு ஏதாவது ரெஸ்ட் டைம் கொடுப்பீங்களா? அதை பொறுத்து வெண்பர்கோ கேட்டோம்னா நம்ம வீட்டுக்கு திரும்ப போனோம். எது நேரா ரோட்ல ஏறணும். ஒரு 1-2 நாள் தங்கிட்டு போலாம். வான்பர்கா பத்தி இன்னும் வேற ஏதாவது தெரியுமா? எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, அவன் யாருன்னு தெரியாது. இம்பார்ட்டன்ட் நோபல் மேன் சொல்லுவோமா? சரி சொல்லு. சார்ஹான் சொன்னதுதான் தெரியும். ராயல் கோட்ல ஒரு பெரிய ஆளுன்னு, அதனால தான் அவர் கூட ஒரு அலையன்ஸ் போட போயிட்டு. நல்லா நல்லா சொன்ன. ஆனா அப்படிதான் அவன் தான் ராயல் சேம்பர். இவரோட முக்கியமான ஒருத்தரை உங்களால சந்திக்கவே முடியாது. இருக்கிற சிறப்பான ஆயுதங்கள் வேணும்னு சொல்லுவார். எல்லா ஆயுதங்களும் கத்தியும் ஒரு கலெக்ஷன் வச்சிருக்காராம். கலெக்ட் பண்றதும் யூஸ் பண்றதும் ஒண்ணும் இல்ல. ஷார்ட் ஃபைட்டிங் பண்ணுவாரா? அது ஒன்றும் கத்துக்கிறது ஈஸியான விஷயம் இல்ல. ஒரு அற்புதமான இது. இது ஒரு மாஸ்டரோட வெப்பன். பேலன்ஸ்டா இருக்கும், ஃபாஸ்டா இருக்கும், எல்லா சிச்சுவேஷனுக்கும் சூட்டபிளா இருக்கும். நீ ட்ரெயின் பண்ணி டெக்னிக் இம்ப்ரூவ் பண்ணனும்னா, ஆனா ரிசல்ட் வர்த்தியா. ட்ரைனிங் ஃபைட் தான் என்ன மன்னிச்சிருக்க. No doubt you're going to tell us again how the perfidious Ishvan Toth stole your sword. நீ மறுபடியும் அவன் எப்படி ஆயுதத்திட்டான்னு சொல்ல மாட்டான்ல. நானும் வேற விஷயம். எனக்கு எங்க அப்பா ஞாபகம் இருந்த ஒரே விஷயம் அந்த கத்தி மட்டும்தான். நாங்க 2 பேரும் ஒன்னா பண்ணோம் அவரை கொல்றதுக்கு முன்னாடி. ஆனா அது இன்னொரு விஷயம். வணக்கம் மைஜி ப்ரோ, கேசிட்டு வாங்க. நீங்க போதுமா அந்த கேட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஷூட்டிங் சூஸ் பண்ணி ஹெச்ஆர்ல மாஸ் ஆச்சு. அதுதான் ஆல்ரெடி வருதுல்ல ப்ரோ, அது எதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில் ஏத்திக்கிட்டு வராத ஸ்வாட் கேத்து. ரெட்ஜிக் இன்னும் இறக்கல. போதும் போதும். ஆனா நிறுத்துங்க எல்லாம். திருப்பியும் அவன் எப்படி இவர் வளர்த்தாரு இவர் அப்பா இருந்தாலும் சொல்லுவான். காம்ப்ளிகேட்டான விஷயம். சரி, நாளைக்கு திரும்ப வரதுக்கு சப்ளை எடுக்க யாரும் உதவி பண்ணுவோம். நாங்க டைஸ் போட்டோம், நான் ஜெயிச்சேன், அதனால கான்ட்ராக்ட் தான் போனோம். என்ன சொல்றீங்க? போதும் 2 பேரும். ஓ நீ பண்ணே இல்ல. நாளைக்கு கோட்டையில பீஸ் இருக்கும்டா. சப்ளைஸ் மறந்து. இன்னொரு நேரம் உதவி பண்றீங்களா? நிறைய இருக்கு. காலைல கூட மீதி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சாப்பாடு இருக்கு போல. ஆனா இந்த சாப்பாடு நீயே வச்சு. நானும் போய் குளிக்கணும். இந்த நேரமே நாளைக்கு போக கூடாது, குளிச்சுட்டு தான் போகணும். Let's go and strip, Henry. கவசத்தெல்லாம் கேட்டு இந்த கவசத்தை வெளில உதவி பண்ணு. இங்க உண்மையா குளிக்க போறீங்களா சார்? இது ஒன்றும் பாதுகாப்பான இடம் மாதிரி தெரியல. கிளவி மாதிரி பேசாத ஓட்ஸ். கொஞ்சம் வைன் கொண்டு வா, எங்க ரத்தத்தை சூடாக்கும். பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். ஒரு ஆர்பிஜி கேம்னா பேசிக்கிட்டே தான் ப்ரோ இருப்பாங்க. அதுதான் இந்த கேமே. நாங்க ஒன்றும் ட்ரிப்புக்காக வரல சார். ஹென்றி சொல்ல சரிதான். முதல்ல கடமை, அதுக்கப்புறம் தான். நான் ரேட்டையில இருந்து ரொம்ப தூரம் வரேன். நான் ரேட்டையை விட்டு வெளில வந்தே ரொம்ப நாள் ஆகுது. அதனால இங்க நான் வாழ ட்ரை பண்றேன். கொஞ்சமாவது வாழ்ந்துக்கிறேன். என்ன வாழ விடுன அப்படின்னு.
blasted iron shirt. அப்பா இந்த அயன் கவசம் இப்பதான் வெயிட் இல்லாம இருக்குடா அப்படிங்கிறான். What a relief. என்ன ஒரு நிம்மதி. Feel like I'm just 40 கிலோ குறைச்ச மாதிரி இருக்கு. பவுன்ஸ்னா கிலோ தான், ரெண்டும் ஒரே ஐட்டம் தான் நினைக்கிறேன். Christ. Will I ever live to see his young lordship finally grow up? கடவுளே இவன் வளர்றதை நான் பார்ப்பேனா மாட்டேன்னா. நல்ல மனசு இருக்கு, ஆனா அவனுக்கு மூளை இன்னும் வளர. அவனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பத்தி தெரியல. சீக்கிரமே அவன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி புரிஞ்சு. நான் சாமியார போறதுக்கு அதோட அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குங்கிறான். இது நீ சாமியார போற. That's a view fit for a king. ராஜாக்கான சிறப்பான வியூ இதுதான். ரிவர்ல பாக்டீரியா பாராசைட் இருந்தா அவ்வளவுதான். பாடிகார்டு அதுக்கு தான் நம்ம கூட இருக்கு. இந்த வாட்டர் ரொம்ப ஜில்லா இல்லாம இருக்கும்னு எதிர்பார்ப்போம். ஃப்ரைடே சிங்க் பண்ணுங்க. இது ரொம்ப ஆழமா இருக்கும்போது தான் எனக்கு பயம். பாப்போம். தண்ணி குளிரா தான் இருக்கு போல. என்னாச்சு? பொண்ணுங்க. ஏய் ராஜா மாதிரி நடந்துக்க. வா அவங்கிட்ட போலாம். வாய மட்டும் வா போலாம். ஆனா அமைதியா போ. அவங்க நம்மள பார்க்க கூடாது. ஒரு ராஜபரம்பல இருக்கிற மாதிரி நடந்துக்கடா. என்னடா இப்படி எச்சத்தனமா நடந்து? பொண்ணுங்க பார்த்தா ஐ பொண்ணுங்க அப்படின்னு வர்றான். பொம்பளை சோக்கு கேக்குதா ஹான்ஸ்? Head down, Henry. We've got to sneak closer. Follow me. Carefully. No sudden moves. Don't give us away. Stop your nonsense and crouch down. If they spot you, the fun will be over. கவலைப்படாத. முடிஞ்சே வர. அவன் பாடி கேர்டை பார்த்தா பாக்டீரியா பாராசைட் எல்லாம் போயிடும்ல. அதுக்கு தானே பாடி கேர்டு. நான் சும்மா சொன்னேன். பாடி கார்டு ஒன்னையும் சேர்த்து கொள்றேன்டான்னு பாக்டீரியா சொல்லும். தேவனை மண்டையில் அடிச்சு கூட்டு போலாமா? வந்தோடனே பொண்ணு பின்னாடி போறேன். லெட்டர் கொடுக்க சொன்னா என்னென்ன வேலை பார்க்குறான் போறீங்க. கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க நினைக்கிறேன். நான் கிட்ட போலாம். என்ன க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இவன் ஏந்து நிற்கிறான். என்னடா குள்ளமா இருக்க? குள்ளமா இருக்க இவன் ஏந்து நின்னா. எப்படி பார்த்தாலும் குள்ளமா தான் இருக்கான். நான் ஆல்ரெடி இருப்பேன், இவன் ஆல்ரெடி இருப்பானோ ஒரு வேலை. இந்த துணி துவச்சிட்டு இருக்காங்க. மற்றவங்க கிட்ட போனோம். இவன் தான் நம்ம வழியை பிளாக் பண்ணிருக்கேன். நம்ம வழியிலேயே நிக்கிற அரைச்ச. தூரமா போட்டிருக்கேன். அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு போவே இல்லையா? என்ன பண்றான் பாருங்க. ஒரு பொண்ணு குளிக்கிறான்னு நமக்கு அல்ல தூக்கிய மண்டையில அடிக்கணும். ஏன் ராஜபுரம் இருக்கவங்களுக்கு வந்த வேலையை விட்டு என்னென்ன போட்டிருக்காங்க. ஒரு பொண்ணு பின்னால இவன் எல்லா பின்னாடியும் போவான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பொண்ணு விடாம எல்லா பின்னும் பின்னாடி போற மாதிரி இருக்கான். அப்புறம் பார்த்தா அந்த பிள்ளை இருந்து பொண்ணுங்கன்னு அதே தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். பல்லவ இருக்கு. ஆயிரம் சிரிப்பை பாருங்க இவங்களை பார்த்தான்னு.
அது நான் இல்லடா லூசு பையல். கேம்ப்ல சண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன். ரைட்டு கேம்ப்ல எல்லாரையும் காலி பண்ணிட்டாங்க போல. பொம்பளை சோக்கு நம்மளை காப்பாத்திருச்சுக்க. இவன் பொண்ணு இப்படி வந்து பண்ண அமைதியா இருக்கும் நேரம். இவங்க தான் அந்த பேண்டிட்ஸ் போல. நல்ல வேலை இவன் பொண்ணு பின்னாடி போனதுனால நம்ம குளிச்சுட்டு வேகமா போல நம்மள தப்பிச்சிட்டோம். ஆனா நம்ம கேம்ப்ல இருந்தவங்கலாம் காலி ஆயிட்டேன். அப்பவே சொன்னோம் குளிங்கடா உயிருக்கு நல்லதுன்ட்டு. நீங்க குளிக்காததுனால எப்படி நினைச்சா நம்ம லெட்டர் போயிடுச்சு. முட்டாள்தனமா பண்ணாத ஹென்றி. நமக்கு அவங்கள ஜெயிக்க வாய்ப்பே இல்லை. அவங்க போற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு அப்புறம் கேம்புக்கு போறோம். நம்ம ஆளுங்க சில பேர் தப்பிச்சு போயிடலாம். ஏன்னா கண்ணுதில் தான்டா எல்லாரையும் கொண்டாங்க. தப்பிச்சு போய்க்கலாமா? கண்ணு இருக்கா இல்லையா உனக்கு? டேய் என்னடா பண்ற? அவன் மேல கையாடுறா கொடுக்காரா. இங்க என்ன நடக்குது? அவளை விடுங்கடா. அது அப்படியே விட முடியல. ஓடு அவங்கள பிடிங்க. இந்த பொண்ணை விட்டு அவங்கள பிடிங்கடா. போதும் நிறுத்துன்னு சொன்னேன். என்ன அவ என்னோடது. மண்டையிலே போட நினைச்ச மண்டையிலே போட போறான்ட்டு மண்டையிலே போட்ட. எனக்கு எதிரா பேசுற நீ அப்படின்னு மண்டையிலே. இவன் பேண்டிட்டா இல்லையா இப்போ? காஜி ப்ரோவாரு உன்னைய காப்பாத்தி இல்ல ப்ரோ குளியால் உயிரை காப்பாத்தும்னு தெரிஞ்சது. இப்போ கூட இருக்கோம் குளிக்க வாடகடானா வரமாட்டேன்னீங்க. அதனால தான் காலி பண்ணிட்டாங்க. எங்கடா எப்படா ஸ்விம் பண்ண கத்துக்கிட்ட? எனக்கு தெரியாதுடா. என்ன பார்த்தா ஸ்விம் பண்ற மாதிரியே தெரியுது. இழுத்துட்டு போடக்கூட. இப்பதான் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஆர்மர்னால வெயிட்னால இவங்களாம் நீச்சல் எடுத்து வர முடியலங்க. சீக்கிரம் அந்த சைட் போலாம் வாங்க. ஹார்ஸ் டார்ச் எல்லாம் எடுத்துட்டு வாங்க. இவங்க தான் பேண்டிட்ஸ் போல. நம்ம முதுக பாரு ஒரு வாட்டி. நாய் தப்பிச்சிச்சு. என்னது இது ஹென்றி? நீ என்ன பிரச்சனை இருக்கிற பொண்ணை காப்பாத்துறியா? எனக்கு ஓடி ஓடி சலிச்சிச்சு. உண்மையா? What exactly do you call? அப்ப இத நீ என்னன்னு கூப்பிடுவ? Oh shit. நீ அடி வாங்கிட்ட. You've been hit. முதுகுல குத்தி இருக்கு. What? Oh shit. இதுவே தெரியலங்க இவனுக்கு. நம்ம இதை இப்படியே விட முடியாது. No wait. இரு. அப்படியே பிடிச்சி இழுத்துட்டாங்க. பைத்தியம். அதுக்கப்புறம் ரத்தம் வராம இருக்கிறதுக்கு அடைக்கணும். என்னடா பேண்டேஜ் எதுவும் இல்லாம சும்மா பிடிச்சிருக்கு. நம்ம ஓடி ஆகணும். உன்னால நடக்க முடியுமா? நான் மேனேஜ் பண்ண முடியும். அதான் ஆர்மர் போடுறது எவ்வளவு பிரச்சனையானதுன்னு இதுல இருந்து தெரிஞ்சிருந்தா நான் சண்டை போடுறவன்னு எடுத்துருக்க மாட்டேன். ஆர்மரே இல்லாம. மரியா நம்ம ஒளிஞ்சே ஆகணும். வரேன். You're wanted, man. முயல் சிம்பல் இருந்துச்சுன்னா உன்னை தேடிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் போல. டிடெக்டிவ் மாதிரிலாம் காட்டுதுங்க முயல் வந்துட்டு. நான் படிக்கிறதுக்குள்ள அது வேற போயிடுச்சு. ட்ரை திஸ் செட்.
இப்போ அந்த முயல் இருந்துச்சுன்னா சுற்றி எதை நடந்தமா இப்போ எதிரிங்க நம்மளை தேடிட்டு இருக்காங்க. எல்லா எக்ஸ்பிளேஷனும் மெனுல இதை நான் எங்கே போனேன்? இங்கே இருக்கான். அவங்க தப்பிக்கூடாது, புரியுதா? தேடுங்க, பார்த்தோன்னு கொண்டு எடுத்து. Keep your eyes peeled, go around. You two, go up there. Get a move on. You watch this side of the rocks. நீ கல்லோட இந்த பக்கம் பார்த்துக்க, நீ எல்லாரும் போங்க. நீ பாண்டுக்கு போ, இந்த பள்ளத்துக்கு நல்லையும் பார்த்துக்கோங்க. எல்லாரும் ஒவ்வொரு பக்கம் அனுப்பிச்சுடுறோம். அவங்க ஸ்விம் பண்ணி இன்னொரு சைடு வரலன்னா எனக்கு அதுவும் தெரியும். இவங்க போனா God wills it. What now? Fuck off. கூட தான் நின்றுட்டு இருந்தேன். இவங்க போனா இவன் இங்கே தான் நின்றுட்டு இருக்கான்னு நான் ஜெயிலே நின்றுட்டு இருந்தேன். செடி பின்னாடி போயிட்டு இவனை காணும் போயிட்டான். இவங்க போயிட்டான் போல. So, how far is it to Trusky? ட்ரக்கிக்கு இப்போ எவ்வளோ தூரம் தெரியல என்ன. There's someone in front of us. முன்னாடி யாரோ இருக்காங்க. They mustn't get away. அவங்க தப்பிக்க கூடாது, புரியுதா? Call out as soon as you see them. அவங்க வெளில போங்க. அவங்கள பார்த்தோன்னே Kill them. அவங்கள கொல்லுங்க. Fucking around. எதுவுமே சொதப்பக்கூடாது. You watch the நீ middle of the இந்த பள்ளத்தாக்கோட நடுவில் போய் பாரு. and keep your eyes peeled. Go around. You two, go up there. இங்க ரெண்டு பேர் மேலே போங்க. ஓ, இந்த பக்கம் போயிட்டானே. Be careful. You watch this side of the rocks. சரி, அவன் பின்னாடியே வரேங்க. And you go to the pond. They didn't பாண்டுக்கு போ. succeed in swimming to the other side of the pond. அவங்க லேக்க ஸ்விம் பண்ணி வரலன்னா எனக்கு அதுவும் தெரியும். Then come back and give me a full report. அப்புறம் திரும்ப வந்து ஒரு முழு ரிப்போர்ட் எனக்கு கொடு. He'll see us. We'll have to wait. பார்த்துருவோம். நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் வெயிட் பண்ணுவோம். நமக்கு தான் இவ்வளோ நேரம் இருக்கே. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? சும்மா என்ன சீஃப் கேட்டுரு. இப்போ போகிறோம். எதை பேசினேன்? பிரச்சனையில் சாவறதோட இங்கே இந்த மாதிரி துணி இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கிறவங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க. சண்டை பார்த்தா அவ்வளோ போய் நம்ம முன்னாடி இருக்க அந்த ட்ரீ ட்ரங்க்கு போய் ஆகணும். இங்கே இருக்கு. There's more of them up top. மேலே இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த வருஷம் நல்ல கேம் எதுவுமே இருக்காதுன்னு நினச்சிங்கன்னா திடீர்னு எல்லா கேமும் வந்துருச்சு. இங்கே தான் வரேன். அமைதியா நான் புதருக்குள்ளே போய் இருந்துட்டேன். நீ தான் வெளில நின்றுட்டு வேகமாக ஓடணுமா? வரலாமா? நம்ம முன்னாடி இருக்காங்க. பாறைக்குள்ள ஓடிதான். ஆனா திடீர்னு பார்த்தா பயங்கரமான கேம்ஸ் நிறைய வந்துருக்குல்ல வரும். இந்த பக்கம் ஓடணும். இங்கே தான் வழி இருக்கேன். ஓடு. பின்னாடி தான் நான் ஓடணுமா? என்ன அம்பு குத்தினது எனக்கா உனக்காட? நான் நின்றுட்டு இருக்கேன். நீ இப்படி குனிஞ்சு சைடா உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன். மேல நிறைய பேர் இருக்காங்க. இதான் வரேன். இப்ப நம்ம எங்க தான் போறது? நானும் அப்படிதான், எல்லாரும் அப்படிதான் நினைச்சிருக்கோம். GTA 6 போனது இந்த வருஷம் கேமே இல்லடா அப்படின்ற மாதிரி இருந்திருக்கும். எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க இவங்க. இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? எனக்கு எப்படி தெரியும்? நம்ம நைட் ஃபுல்லா இப்படி பாறை ஏறிட்டு இருக்க முடியாது. நம்மளால எதுவும் பார்க்க முடியல. ஆனா அவங்க நம்மள பிடிச்சிருவாங்க. எனக்கு தெரியும். கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க, பதறாத. இது நமக்கு உதவி பண்ண போறது இல்ல, தெரியுமா? அந்த பின்னாடி இருக்க பள்ளத்தாக்குல ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பாரு. அப்புறம் திரும்ப எனக்கு அந்த பக்கம் போறது சென்ஸானாது தெரியும். நம்ம பாறைட்டு வெளில போனோம். நான் இங்கே இருந்து அவங்க வராங்களான்னு பாத்துக்கிறேன்.
There's a path, but through fissures. Well, there's no other way to go anyway. I won't be too happy when I turn in. அங்கே போனால் அங்கே 2 பேரும் நின்றுட்டு இருப்பாங்களா அவன் கழுத்தில் கத்தி வச்சுக்கிட்டு. சாரி நான் உன்னையே நான் விட்டு ஓட வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துட்டு. ஆனால் இந்த பக்கம் தான் அவங்க வந்துருக்கணும். அந்த முட்டாள் பையன் மட்டும் கீழே இறங்குறப்ப அவன் காலை உடைக்காம இருந்தானா. ஆனால் அவன் இப்படி இருட்டில் அப்படி குதிச்சிருக்கவும் கூடாது. முட்டா பையன்தான். நீ இங்கே இரு, நான் அங்கே போய் பார்த்துட்டு வரேன். எதாவது பார்த்தேன்னா குரல் வரும். என் பின்னாடி யாரையாவது அனுப்பு. ஓகேவா? அப்படி போட்டாங்க, நம்ம அப்புறமா எப்படி போய்க்கணும்? இந்த ஹான்சார் எங்கே போய் தொடர்ந்தான்னு தெரில. இப்போ நான் எங்கே போய் கண்டுபிடிக்கிறது இவனை? தம்பி ஹான்ஸ் எங்கே பார்க்க போனேன்? இந்த ஒரு வழி தான் மீதி இருக்கு. இதில் போய் பார்ப்போம் எங்கேயாவது இருக்கானான்ட்டு. நம்ம அங்கே நின்று இருந்தப்போ பின்னாடி வழியாக அவன் ஓடி வந்துடும். ரத்தம் வேற போகும். நாங்கள்லாம் ஒரு வேளை ரத்தம் போயிட்டு இருக்கோம். வச்சுக்கப்போ முதல்ல தேடுறது, ரெண்டாவது ஃபேஸ் திருடுறது. நீ அந்த லூனட் சுற்றி என்ன ஐட்டம் வேணுமோ அதை திருடிக்கலாம். எல்லா ஐட்டமும் ரிமைனிங் டைமில் எடுத்துக்கும். அந்த விக்டிம் டிடெக்ட் பண்ணாமல் இருந்தோன்னா நீ டைம் ஓடுறதுக்கு இருக்கணும். ஒரு 12 o'clock ஒரு பிக்சரோட ஓப்பன் டோர் இருக்கிறது வந்து இருக்கும். கதையை வெளில நீ கையை வெளில எடுக்கிறதுக்கு அந்த ஐட்டம்ஸோடு சேர்த்து. சில பேர்கிட்ட 2 பவுச் இருக்கும். ஒன்று முன்னாடி இருக்கும், ஒன்று பின்னாடி இருக்கும். ஓகே, மேலே வந்து முதல் பவுச்சோடது இருக்கும், ரெண்டாவது வந்து இன்னொரு பவுச்சோடது இருக்கும். நடுவில் இருக்கிறது வந்து நம்ம வச்சிருக்கிறது போல். ஓகே, அது வந்து டைம் ஓடிட்டுருக்கு. நம்ம எடுத்துருக்கிற ஐட்டம்மு கீழே வந்து ரெண்டாவது பவுச் ஐட்டம்ஸ் இருக்குமாங்க, 2 ஆஃப்லைன். What's that? I'll get you. பார்த்துட்டேன். Fuck off before I kill. ஆனால் இவன் எங்கே இருக்கான்னு தேட வந்துட்டு கடைசியில் என்கிட்ட திருட பார்த்து மாட்டிக்கிட்டு நம்ம செத்து தான் மிச்சம். இந்த ஹான்ஸ் மண்டையும் எங்கே போனான்னு மட்டும் தெரில. ஹான்ஸ் மண்டையா எங்கடா போனேன்? இது ஒரு டெட் எண்டான இங்கே வந்துருப்பானான்னு ஒரு வேலை. அந்த சைடு அவன் வரான்னு இந்த சைடு அவன் ஓடி இருப்பானு இதுக்குள்ள. Where's Capon? He must have fled from them through the other gorge. I have to find him. Where is he?
இங்கே இந்த ரெண்டுத்துலையும் நம்ம போக முடியும் போல. அங்கே வந்துட்டு பண்ணான்னு நினச்சேன். அங்கே வந்தாலும் கட்டிங்க வருது. This looks like a way out. Hands! ஆனால் இங்கே தான் வந்திருக்காங்க. நடுவில் அவன் திடீர்னு வந்திருக்கான். அவன் பின்னாடி போனதால அந்த சைடு நடந்து இங்கே வரைக்கும் வந்துட்டான். ஜஸ்ட் மிஸ் தான் தப்பிச்சு. கொஞ்சம் முன்னாடி தான் நான் அந்த வழியை கண்டு. நான் தான் அப்போ தேவையில்லாமல் அங்கே நின்ட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பின்னாடி வந்துட்டான். நன்றிப்பா. சண்டையா? கவசமும் இல்லை. ஆன்சோட எடுத்த ட்ரைனிங் தானே இங்கே என்ன காப்பாற்ற போகுது. ஸ்டாமினா பண்ணுறது. ஸ்டாமினா ஏற்றணும் முதல்ல அவனுக்கு. வாடா மட்டு, நீ தாண்டா காப்பாற்ற போற. மாஸ்டர் வாணி ரைட் நொடியில் மட்டு வந்து காப்பாத்து. மட்டு இவனை கடி. என்ன 2 பேரும் வந்துட்டாங்க. யாரே You know the trouble with an adventurous life, son? இந்த மாதிரி ஒரு அட்வென்ச்சரான லைஃப்ல பிரச்சனை தெரியுமா மகனே? ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளே முடிஞ்சு போயிடும். I might teach you how to handle a sword. நான் உனக்கு ஒரு ஆயுதம் யூஸ் பண்றது எப்படின்னு சொல்லி தரலாம். Crossbow as soon as you set foot outside. ஆனா நீ வீடியோல போனோனே யாராவது ஒருத்தர் உன்னை அம்பால சுட ஆரம்பிப்பாங்க. If you want to convince someone that they're wrong, அவங்க தப்புன்னு கன்வின்ஸ் பண்ணோம்னா not your fists. உன் வாயை யூஸ் பண்ணு. ஆயுதத்தை இல்ல. நம்ம ஒரு அற்புதமான வேலை பண்ணியிருக்கோம். ஆனா உச்சியாபுரம் மட்டன் போடுற ஒவ்வொரு வாட்டியும் அது ரிவ்யூ வர கேட்குது. ஏதோ தப்பா பேசுறாருன்னு. கேம்ல அந்த நாய்க்கு அந்த பேர் வச்சதுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணுவேன். Being a blacksmith might bring no glory. பிளாக்ஸ்மித்தா இருந்தா க்ளோரி இல்லாம இருக்கலாம். ஆனா அதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. It has its benefits. Like keeping your head on your shoulders. ஷோல்டர்ல அவன் தலையை வச்சிருக்க மாதிரி. அப்பா Come now. இவன் நான் தான்ப்பா அவனை வளர்த்தேன். You know how things really are. ஆனா விஷயம் எப்படின்னு உனக்கே தெரியும். கேம் முடிஞ்சு ஹீரோ காலியா கேக்குறீங்க? ஸ்டோரி படி இப்படி நடக்கும். நான் நான் செத்துட்டேன்னா? Not yet. இன்னும் இல்லை. I'm dead though. நான் செத்துட்டேன்னா? ஆன்சர் நேம் போட்டான்ட்டு கேட்கணும். இல்லை ப்ரோ, மட்டன்னா அது டாகுன்னு சொல்கிற மாதிரியே ஒரு மீனிங் இருக்குல்ல, அதனால. நான் இப்போ சாவலைன்னா நான் எப்படி இங்கே இருக்கேன்? நான் எதிர்பார்த்ததோட நீ வேற ஒரு வழியை தேர்ந்தெடுத்த. ஆனால் அப்படி தான் இருந்திருக்கணுமா என்னமோ. நீ ஒரு வீரனா தான் போயிருக்கணுங்கிறது எழுதிருக்கு போய். ஆனால் நீ அந்த அட்வென்ச்சருக்கான பாதை எடுத்தப்புறம் நீ சண்டை போடணும். கடைசி வரைக்கும் சண்டை போடணும். இருக்கிற சக்தியெல்லாம் வச்சு சண்டை போடணும். வேலை முடிகிற வரைக்கும் நீ போயிட்டே இருக்கணும் ஹென்றி. அதனால ஒழுங்கா ஏந்திருக்கிற வழியை பாரு. இன்னும் முடியல. கடவுளே ஏந்திரு. கைவிடாத ஹென்றி, ஏந்திரு. கடவுளே நல்ல வேலை நீயும் காலி ஆயிட்டேன்னு. என்ன நான் அதுக்குள்ள சட்டெல்லாம் போட்டு வந்திருக்கேன். எனக்கே இது சட்டை. நீ மட்டும் சட்டெல்லாம் போட்டுருக்கேன். நான் எங்க இருக்கேன்? எங்க மானத்துல இருந்து கீழே வந்தேன். அவனும் கூட வந்தான். என்னடா அவன்கிட்ட துணி எடுத்து போட்டுருந்தீங்க. அவன் ஃபாலோ அடைச்சிட்டான். என்ன அவனும் உன்ன மாதிரியே தான். நீ அவன மாதிரி தான் புரிஞ்சு என்ன போட்டுருக்கு. அவனுக்கு இனிமே தேவை. நம்ம துணி இல்லாமல் ஓட முடியாது. ஓட முடியுமான்னு பாரு முதல்ல. மட்டும் எங்க இருக்க தெரியல. அதை பத்தி எனக்கு தெரியல. நாயை பத்தி கவலைப்படாத, அதே அதை பார்த்துக்கும். ஆனா இப்ப நம்ம மறைஞ்சே ஆகணும். உங்க கூட சண்டை போட வந்ததுக்கு என் உடம்புல ஒட்டு துணி கூட விடாம போய் எல்லாத்தையும் திருடிட்டு போறிய. என்ன திருடன்னா நோப்பலான்னு கேட்பான். நான் தான் திருடன் நினைச்சேன். நீ என்னோட பெரிய திருடனா இருக்கியாடா அப்படின்னு நினைக்கணும். மலை மேல இருந்து கீழே விழுந்தும் என்ட்ரி உயிரோட தப்பிச்சோம்.
அது காரணம் அவன் ப்ரோ மோசமாக இருக்கு. Not good. I feel like it's all up for me. நல்லா இல்லை, எனக்கு எல்லாம் முடிஞ்சு போன மாதிரி தோணும். என்ன எத்தனை பேர் நிற்கிறீங்க? இதை ஆலோசனை நினைக்கிறேன். ஹென்றி என்ன பார்த்துட்டு இருக்க? ஒரு படையே பார்த்துட்டு இருக்க. அவங்க இங்க இருக்காங்க. சிகிஸ்மனோட ஆர்மி. எங்க கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு. கடவுளே இப்படி பண்ணாத. நம்ம போய் ஆகணும். போலாம். கேட் மூடி இருக்கேன். கவலைப்படாத, என் பேரு கேட்ட ஓமா. என்ன திடீர்னு ஹாரர் கேம் அளவு கட்டிருக்கேன். இவன் கூட கிராமம் எரிஞ்சது பிறகு காலட்ஸ் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. நம்ம இங்க சாவ போறோம். பழைய ஞாபகம் வருது போலங்க. பியங்கா இவன் லவரோ யாரோ போல, இல்லை ஃப்ரெண்டான்னு தெரியல, இல்லை அக்காவான்னு தெரியல. யாரோ ஒருத்தர் பியங்கான்னு யாரோ ஒருத்தர் பார்த்தோம். அடுத்து அப்பா அம்மாலாம் சொல்லுவாங்களோ. ப்ரீவியஸ் கேம்ஸ் என்ன ஓகே ப்ரோ, நான் ப்ரீவியஸ் கேமே விளையாடாம நேரம் இந்த கேம் வரணும். ஓடுங்க பையங்க. அம்மா கிராமத்தில் இருக்கேன். நான் அவங்கள கூப்பிட்டு உன் கூட வரேன். நானும் உன் கூட வரேன். இந்த நான் சொல்றதை நீ பண்ணு. நான் நிற்கவே முடியல. இங்க நிற்காம வா. முன்னா போமா, நீயே பார்ப்பேன். இன்னும் வரல நம்புறேன் அந்த ப்ரீவியஸ் கேம் முதல்ல. Focus. இப்படிதான் அவன் குடும்பத்தை காலி பண்ணியிருக்கான். இங்க வேற யாருமே இல்லை. நீ சும்மா இமேஜின் தான் பண்ணிட்டு இருக்க. அது அப்படியே அதெல்லாம் நம்பாத. கூட நம்ம ஒன்னா போவோம். நீ பாப்ப, நீ ஒரு வீரன், உன்னால முடியும். இல்லை ஓகே தான் ஹென்றி, நான் கூட தான் இருக்கேன். நீங்க பாக்குற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. கொஞ்ச தூரம் தான் போகலாம். அதுவே நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது தானே. நான் அந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல வந்துட்டேன். லிண்டன் ட்ரீக்கு வந்துட்டோம். அப்பாக்கு எப்பவும் வேணுங்கிற மாதிரி. நம்ம இங்க நிக்க கூடாது. நான் உங்களை கை விட்டுட்டேன். நான் எல்லாரையுமே கை விட்டுட்டேன். நீ என்ன இதுவரையும் கை விடல ஹென்றி. ஹென்றி அங்க ஒரு வெளிச்சம் தெரியுது, வா போலாம். தெரியுது தெரியுது, நம்ம போய் ஆகணும். வெளிச்சம் இந்த அளவுக்கு தெரியும். அதுக்கு அங்கே பழைய கேம் இல்லை ப்ரோ, அதனால கிராஃபிக்ஸ் அப்படி என்ன அப்படி இருந்திருக்கும். கேம் இல்லைன்னா ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி இதுலேயே காட்டுறாங்க. பட் இது அது காட்டுறதை விட சூப்பராக. கிரீட்டிங்ஸ், கவலைப்படாதீங்க, நாங்கள் உங்களை காயப்படுத்த மாட்டேன். இவனுக்கு கொஞ்சம் உதவி மட்டும் தேவை. ப்ளீஸ் கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்க. முதுகில் அம்பு குத்திருக்கு, மலையிலேருந்து கீழே வந்துடுறேன். ஓகே, நான் என்னால் என்ன பண்ண முடியும் நான் அவனுக்கு ஒன்று பார்க்க. உன்னை பார்ப்போம்மா. நல்லா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என் அப்பா அம்மா அவங்க அது ஒரு கனவு தான் ஹென்றி. நம்ம இப்போ காட்டில் இருக்கோம். ஆமாம் ப்ரோ, அது புரிஞ்சுது. நம்மளை ஆம்புஷ் பண்ணாங்கன்னா கவலைப்படாத, நம்ம உன்னை சரி பண்ணிட்டு போயிடுவோம். இப்போ நான் உங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். மறுபடியும் யோசிச்சு படுறான். கத்தி எடுத்தா அந்த எனிமையை குத்த போறப்போ
காட்டுற விதம்னு சொன்னால் போகிற மாதிரி. ஓகே. என்ன இவ்வளோ ரத்தம் வருது பேண்டேஜ் போட்டோம். சீரியல் கில்லர் மூவி அதான் ப்ரோ. திடீர்னு ஒரு ஹாரர் கேம் மாதிரி கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. அவங்க அப்பா அம்மா சாதம் வீட்டிலேருந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான். எதிரில் தான் நின்றுட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் அங்கேருந்து ஓடிட்டாங்க. அதனால தான் இவனுக்கு அது வந்து நான் அவங்கள கை விட்டேன், நான் அவங்கள காப்பாற்றாம விட்டுட்டேன்னு இவனுக்கு வந்துட்டே இருக்கு போல. நான் ஸ்காலர்ஸ் வந்திருக்கேன். அவங்க அதை ஃபுல்லாக எரிச்சிட்டாங்க, எல்லாரையும் கொண்டுட்டாங்க. யார் அதை எரிச்ச? ஒரு பெரிய ஆர்மி. மார்னிங் எதுவுமே இல்லாமல் அட்டாக் பண்ணாங்க. மக்கள் எல்லாரையும் கேட்டுக்குள்ளே கூட்டுப்போம். நம்ம மோசமான விஷயங்களுக்கும் தயாராக இருக்கணும். எல்லா தயாரிப்புகளையும் ரெடி பண்ணணும். I am Sir Marquardt von Aulitz. நான் தான் சார் மார்க்வாட் von Aulitz. நான் லக்சம்பர்க் சிகிஸ்மெண்ட்டுக்காக வந்திருக்கேன். அவர் தான் சரியான ராஜா ஹங்கேரிக்கும் குரோவேஷியாக்கும். நான் அவரோட படை தளபதி. ஏந்திரி ஹென்றி. அவங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்குல்ல. அம்மா நான் உன் அம்மா இல்லப்பா. நீங்க திரும்ப ஏந்துக்கவே மாட்டேன்னு நினைச்சேன். என்னது? நான் எங்க இருக்கேன்? வேற எங்க? என் கேபின்ல தான். நேற்று நைட் நீயும் உன் நண்பனும் திடீர்னு வந்தீங்களா? அங்கேயே தான் இருக்கேன். யாருன்னு தெரியாம ஹெல்ப் பண்ண பாட்டிக்கு நன்றி. பொறுமையா தம்பி, பொறுமையா ஏந்திரி, அவசரப்படாது. அவனுக்கு குத்து வாங்கிட்டு படுத்திருக்காங்க. நான் ஏதோ அவனை கொன்னுருப்பான்னு நினைச்சா இவன் அடி வாங்கிட்டு வந்து படுத்திருக்கான். என்னடா 2 பேரும் அடி வாங்கிட்டு வந்து படுத்துச்சு. என்னாச்சு? ஹான்ஸ்க்கு என்னாச்சு? அவனையும் சரி பண்ணிட்டான். ஆனா அவன் கொஞ்சம் மோசமான நிலைமையில தான். நீயும் தான் தம்பி, அதனால பொறுமையா இரு. நேற்றுக்கு நீ ஆல்ரெடி ஒரு கால கல்லறையில வச்சுட்ட. இங்க வந்ததே உன் அதிர்ஷ்டம் தான். நான் ஹான்ஸ் கிட்ட பேசணும். இப்ப அவன்கிட்ட நிறைய கிடைக்காது. அவன் நிறைய ரத்தத்தை இழந்துட்டான். அவனுக்கு ஃபீவர் வேற இருக்கு. அவனுக்கு என்ன ஆச்சு? அங்க பின்னாடி ஒருத்தன் துரத்திட்டு வந்தானே, அவனை வெட்டி போட்டான். வெளில அவன் போய் சண்டை போட்டான். அப்புறம் உள்ள ஃபார்ச்சுனா என்னமோ சொல்லிட்டு கீழே வந்துச்சு. அப்ப அவன் என்ன? வெளில போய் அவனை பார்த்துக்க. நல்லா சுத்தியாலே அடிச்சு. அந்த பொண்ணை யார்ல வச்சுக்கிட்டு எனக்கு தூக்கமே வரல. புரிஞ்சு. சாரி, உங்களுக்கு நாங்க பிரச்சனை கொடுத்துட்டோம். நீங்க ஹான்ஸை காப்பாத்துவீங்க தானே? கண்டிப்பா கடவுள் உதவி பண்ணுவாரு நம்புறேன். காவல இருந்து உன்னை காப்பாத்தினேன். சோ மறுபடியும் எனக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. உன்கிட்ட முடிஞ்சா நான் அவனை போய் செக் பண்றேன். நீ எப்படி இருக்க? இதோட மோசமாலாம் இருந்திருக்கு. இதோட மோசமாக இருந்திருக்கேன். ஷோல்டர் கொஞ்சம் வலிக்குது, ஆனால் மற்றபடி ஓகே தான். தைரியமான ஆள் தான், இல்லைன்னா நம்ம பேசிக்க மாட்டோம். ஷோல்டரும் இப்போ பார்க்க நல்லா தான் இருக்கு. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டை பண்ணேன். ஆனால் இதுக்கு மேலே நல்லா தெரியல. அதுவும் நைட்டில் கண்டிப்பாக. அதனால என்னோட பெஸ்ட் வேலையை பண்ணல. அது ரத்தம் கட்டுறது நீ இப்போ நவுந்ததுனால மறுபடியும் ஆரம்பிச்சு. இதை வச்சு நீயே பேண்டேஜ் போட்டுக்கப்பா. இப்போ அதை வச்சு வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம்.
ஆனா என் தலையை கிளியர் பண்றதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் மூச்சு Slept through half of God's bright day, lad. பிரைட்டான டேல பாதி தூங்கிட்டேன் Keep தம்பி. up to it. அதனால வேணா எழுந்து போயிட்டு வா. At least we'll see how steady you are on your feet. நீ எவ்வளவு ஸ்டெடியா While நிக்கிறேன்னா you're தெரிஞ்சுக்கணும். at it, you can stop by the trough and wash all that nasty grime off of போறப்ப நீ அந்த வெளியில அந்த yourself. தண்ணி கிட்ட போய் குளிக்க கூட செய். Put it on so you don't catch a chill. It gets நான் ஒரு பழைய துணி கூட கண்டுபிடிச்சேன், குளிராம இருக்கு, அதையும் போட்டுக்க. and need a bite to eat. பட்னியா ஒரு எனக்கு சாப்பிடவும் வேணும், அதுக்காக நெருப்பு கிட்ட சூப் கூட பண்ணி வச்சிருக்கேன். I put some bread and cheese on the table outside. அது பார்த்தா நான் வெள்ள டேபிள் பிரெட் அண்ட் சீஸ் கூட போட்டிருக்கேன். Some of our home brewed liquor there. வீட்ல பண்ண லிக்கர் கூட கொஞ்சம் கிடைக்கும், குடிக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா. ஆனா ரொம்ப பண்றாது எல்லாத்தையும். கண்டிப்பா மாட்டேன். ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு 1000 மடங்கு கடவுள் ரிவார்டு. உங்க பேர் என்ன? Bushena's my name. என் பேர் புஷனா. I'm Henry. I know. Hans தெரியும், ஹான் சொன்னான். I'll go and check on him. நான் அவனை போய் பார்க்கறேன். When you're done with everything, come and see me and we'll எல்லாம் முடிச்சோனே என்ன வந்து பாரு, அடுத்து என்ன பண்ணோம்னு நான் பேசிக்கிறேன். சரி, மேரா எப்படியோ அதிர்ஷ்டவசமா நீ அந்த ஃபாலை தப்பிச்சிட்ட. ஆனால் நிறைய ஸ்கில் லெவல் பர்க் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டேன். உனக்கு இப்போ அதை திருப்பி ரெக்கவர் பண்ணுற தவிர ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை. பேண்டேஜ் பண்ணணும். நேரம் அப்படியே அடிச்சு சாப்பிட்றேன் தம்பி. இந்த ஸ்பூனாக தட்டில் போட்டதை அடிச்சு சாப்பிடுப்பேன். என்னப்பா ஸ்பூனால் சாப்பிட்டு இதுலேயே போட்டு எவ்வளோ நாள் சாப்பிட்டுனே இருப்பாங்க. நீ எடுத்து தான் வச்சிருக்கோம் போறான். Seems Bujana isn't some quack. She's got அவளுக்கு ஒரு நல்ல செட்டப்பே இருக்கு, சும்மாலாம் இங்க இல்லை. முயல் ஒன்று ஓடுது, நம்ம நாயா இல்லை இவளோட நாய் போலாங்க. இவ்வளோ தான் போய் பார்க்கணும். சரி வாங்க போய் பேசுவேன், என்ன சொல்கிறேன். ஹான்ஸ் காஜிஃப் There's a water trough in வீட்டு முன்னாடி ஒரு வாட்டர் ட்ரஃப் இருக்கு, அங்க போய் குளி. there so you're fit to face the world. போறேன் பாட்டி.
ஓ இதுதான் சொன்னேன். எங்கேயோ இருக்குன்னு தேடிட்டு இருந்தேன். Feel like a new man. புது ஆள் மாற்றிருக்கேன். His breathing's வீக்கா asked? கேட்டதை you பண்ணிட்டேன். didn't faint while doing it. பண்றப்ப நீ மயக்க I'm போடல. pleased. நான் ப்ளீஸ் I கேட்கேன். had to pour a whole lithium potion in. நைட்டு ஃபுல்லா ஒரு போர்ஷனே உனக்குள்ள போட்டேன். That's what அதை தான் நான் மெடிசின்னு கூப்பிடுறேன். லீத்தியன் போர்ஷன் ஒன்று ஒரு டெட்மேன் வந்து எந்துக்க நெருப்பி எழுப்பும் எல்லாம் எந்துக்காத மாதிரி பார்த்துக்கும். அதனால நீ லக்கின்னு நினச்சிக்க. நான் லக்கி தான். ஆனால் இவனை பற்றி என்னாச்சு? இவன் அவ்வளோ லக்கி இல்லை. அவன் நல்லா இவனை அடிச்சிட்டான். நான் ஏதாவது உதவி பண்ண முடியுமா? நான் அவனுக்கு கடன் பட்டிருக்கேன். முடிஞ்சதை நான் பண்ணுவேன். கடன் பட்டிருக்கேன் தான். அந்த லீத்தியன் போர்ஷன் கொஞ்சம் இருக்கு. உண்மையில ஒர்க் பண்ண மாதிரி அவனும் அதிசயம் பண்ண. ஆனா இப்பவே என்னால அதை அவனை கொடுக்க முடியாது. முதல்ல அந்த ஃபீவரை போக்கணும். அதுக்கு வேகமான வழியே அந்த கேமமைல் டிகாம்ஷன் அது பண்றது அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை. ஆனால் அது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான ஸ்டேஜ் வேணும். அப்புறம் கேமமைல் வேணும். அதை கொண்டு வந்தேன்னா சீக்கிரம் பண்ணிடலாம். அவனால முடியும். எங்கான லெக்ஸ் ஐஸும் இருக்கு. கொஞ்சம் போயிட்டு வர்றதும் உனக்கு உதவியா இருக்கும். அது எப்படி தெரியும்? அது எப்படி இருக்கும் பார்க்க அதை சொல்லுங்க. சேஜ் வந்து சேஜ் வந்து பர்பிளா இருக்குமா? கேமமைல் வந்து ஒயிட் அண்ட் எல்லோ. ஓகே, பின்னாடி வழி இருக்கும். அங்க போனா ஒரு சின்ன மெடோ இருக்கும். அங்க ரெண்டுமே கிடைக்கும். ஓகே பாட்டி. ஒரு நொடியில் வந்துடும். ஓகே, எவ்வளோ சீக்கிரம் வரையும் அவ்வளோ நல்லது. அந்த கார்ப்ஸ் என் ஆட்ல இருக்கிறது எனக்கு சரியா பண்ணல. அவனோட பார்க்கறதே எனக்கு பயமா இருக்கு. புரியுது. என்னையும் அதை பதட்டப்படும். நம்ம அவனுக்கே புதைக்கலாம். அட்லீஸ்ட் எங்கேயாவது ஒளிச்சு வைக்கலாம். நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஓகேவா உனக்கு தம்பி? நீ ஒன்றும் பெஸ்டான ஒரு ஷேப்லையும் இல்லை. ஹெல்த்தியான ஆளுக்கே ஒரு கல்லறை தோன்றது கஷ்டமான விஷயம் தான். மேனேஜ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்சது பார்க்குறேன். அவங்க வந்ததே எங்களால் தானே. உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே பிரச்சனை கொடுக்க நான் விரும்பல. என்னால் முடியும் நினச்சேன்னா ஓகே. ஆனால் ரொம்ப ப்ரெஷர் போட்டுக்காத. ரொம்ப நன்றி தம்பி. அவன் எங்கே போட? அந்த டங்க் பைல் கிட்ட ஸ்பேர் எடுத்து அங்கே புதைச்சிக்க. அங்கே சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக இருக்கும். வெளில போனா மூக்க ஃபாலோ பண்ண. ஒரு நல்ல இடமா பார்த்து புதைச்சிரு. அதை முடிச்சுட்டு குளிச்சுட்டு வந்துரு தம்பி. அப்போ அந்த சாவோட வாசனை மேலே வராமல் இருக்கும். உண்மைதான். அதையே நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன். மீதியை நான் அந்த கிரேவ் டிக்கர் கிட்ட பேசி பண்ணிக்கிறேன். திரும்ப வர்றப்போ ஜட்ஜ்மெண்ட் டே வரைக்கும் எல்லாம் இங்கேயே இருக்க போகிறான். இப்போ புதைச்சி திருப்பி தோண்டி திருப்பி இன்னொரு இடத்த புதைக்க போயிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு பூ எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துரும். நான் சேஜ் வாங்கி எடுத்துறேன். ரெண்டு பூ பறிச்சு. Chamomile. Right, I've got all the herbs I need. So back to Bajena on the double. The sooner Hans gets that remedy, the better. What's that dog making such a fuss about? Could something have happened at Bajena's? I should have some weapon at hand, in case there's any foul play.
கணக்கு நான் எங்க போறேன்? இதுதான் எடுத்துட்டு நம்பர். You're in for an ass kicking, you piece of shit. ஆயுதத்தை எடுக்கவே இல்லைங்க. பக்கத்துல போய் கோடாலியில வெட்டுவான் செலுத்த போயிட்டுன்னு பார்த்தா கையால் அடிச்சுட்டு. Such a fuss about. Could something have happened at Bajena's? அங்கிட்ட பேச்சு போக வைங்களா? பேசலாமா? Weapon at hand, in case there's any foul play. His head's caved in and he... Stuck pig! Who killed him? Where's the one that done it? Start talking or we'll torch this hovel with you inside it, you old witch. You're a dead man. Huh? I'll kill you! Growler. You fight like an old hag! Bastard! அடிக்கிறானு. That was something! What's that dog making such a fuss about? இந்த வெப்பன் எடுக்காம போனா பேச முடியுதான்னு பாரு. I should have some weapon at hand, in case there's any foul play. Don't try my temper, crone. It wasn't a broken neck that killed him. His head's caved in and he bled like a stuck pig. Who killed him? Where's the one that done it? Start talking or we'll torch this hovel with you inside it, you old witch. Some young fellas came here at night and got into a fight with your man. What can I do? A weak old woman. They kill a fella outside my door. There's that piece of They shit! threaten me, You're and done now- for! There's that Come, piece of Grandma. shit! Fuck this! நான் ஓடிட்டேன். இல்லை பயந்து ஓடுறேன். இவனை தான் That's all I need. Getting mixed up in all sorts of nonsense at my என் வயசுல எல்லா பிரச்சனையும் மாட்டிக்கிட்டு அட்டாக் பண்ணி தோக்கிறது கஷ்டம். ஓடிட்டான் bro. நான் அவங்க ப்ரோ பேசினா அவனை பார்த்தோன்னே இங்கே தான் இருக்கான்னு துரத்திட்டு வரான்னு. நான் பேசதான் ப்ரோ. உன்னை காயப்படுத்திட்டேன்னா இல்லை. But I think they would have. ஆனால் நீ வரலன்னா காயப்படுத்திருப்பான்னு தான் Who நினைக்கிறேன். do you think they were? நீ யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? Heard. என்ன கேட்டேன்னு தெரியல. Turned up. They found that dead ஆனால் fella. அவங்க வந்தப்போ அவனை பார்த்து அவங்க ஆளுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. So they must be with that brute who caught up. அப்போ நேற்றுக்கு இங்கே வந்தவங்களோட கூட ஆளுங்களா தான் இருப்பாங்க. I almost got slaughtered. பாரு நான் ஒரே நாளில் உங்களை 2 வாட்டி கொல்ற சாவர நிலைமைக்கு போயிருக்கேன். That my Pavlena wasn't here. Heaven knows what they'd have done to her. வேலை அந்த பவுலன் அங்கே இல்லைன்னு சொல்லுங்க. அவளுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்களோ? Why all this is ஏன் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு நான் தெரிஞ்சு friend was talking in a delirium in the night. நைட் அவன் என்னமோ புரியாத மாதிரி பேசிட்டு இருந்தான். நீங்க நைட் If you two are knights, then I'm the queen. நீங்க 2 பேர் நைட்னா நான் தான் ஷீபாவோட ராணி. Well, I must bow to your ladyship. Sir Hans is the young lord of light. சார் ஹான்ஸ் வந்து லேப்பாவோட யங்லார்ட். அப்புறம் நான் ஸ்காலட்ஸோட ஹென்ரி. ரட்ஜி கோப்லாவோட பையன் அண்ட் அவரோட பாடிகார்ட். நாங்கள் மெசேஜ் கொடுக்க ட்ராஸ்கிக்கு போனோம். இவருக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுக்க வந்தோம் இந்த ஊர் தலைவருக்கு. ஆனால் நேற்றுக்கு பாண்டு கிட்ட திருடர்கள் எங்களை ஆம்புஷ் பண்ணாங்க. மீதிலாம் உங்களுக்கே தெரியும். நாங்கள் பேண்டிட்ஸ் இல்லை, சத்தியமாக சொல்கிறேன். எங்களை காப்பாந்ததுக்கு நான் கடன் பட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்ததுக்கும் என்ன மன்னிச்சிரு. You sound நீ சின்சியராக தான் இருக்க, அதனால அவன் வார்த்தையை நான் எடுத்துக்கிறேன். word for it.
I hope I won't live to இதை ரிக்ரெட் பண்ணுறதுக்கு வாழ மாட்டேன்னு நம்புறேன். கண்டிப்பாக நான் உண்மைதான் சொல்கிறேன், கவலைப்படாத. promises are made to be broken. சத்தியம் பண்ணுறதே உடைக்கிறதுக்கு தானே தெரியும். Thank you for ஆனால் அவங்க கூட டீல் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. Except I have another call. இப்போ என் காப்பில் இன்னொரு கொண்டு வந்து கவலைப்படாதீங்க. I reckon I've still got a bit of என்கிட்ட என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. நான் ஈவினிங்குள்ளே 2 பேரும் காலி to பண்ணுவேன். manage it before evening. I'd be eternally grateful to you, but be careful while you're at it. நான் கண்ணன் பட்டிருக்கேன். Wound or strain yourself. ஆனால் பார்த்து பண்ணு, அந்த ஊண்டு திருப்பி ஓப்பன் கூட ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுங்க. அப்போ ஹான்ஸை பற்றி என்ன, அவர் எப்படி Holding up, I'd say. அவர் ஓகேவா தான் இருக்காரு. His wounds and I'll change his bandages நான் shortly. ட்ரீட் பண்ணிட்டேன். Now is that remedy. பேண்டேஜ் சீக்கிரம் மாற்றினா அந்த ரெமடி தான் வேணும். எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டியா? இந்தாங்க Chamomile and sage. சேஜும் கம்மமைலும் இருக்கு, நீங்கள் கேட்ட மாதிரி. Now to அற்புதம். brew the potion from them. அது வந்து அந்த போர்ஷன் The பண்ணோம். last of my supply during the night, but fresh is best. என் கடைசி சப்ளை தான் இன்னைக்கு கொடுத்தா ஃப்ரெஷ் எப்பவும் பெஸ்ட் தான். Lena ain't back yet. பொண்ணு இன்னும் வரலங்க தான் வருத்தம். ஒரு நொடியில் பண்ணிடுவா. Just have to manage without her. ஆனால் வெள்ளாம தான் மேனேஜ் பண்ணி ஆகணும். நீ கூட பண்ணலாம், அவ்வளோ ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. Hard. My eyes are so bad. It'd take me all day. என் கண்ணு ரொம்ப மோசமாக இருக்கு, எனக்கு அது ஒரு நாள் ஆகும். How to go? ஆனால் அது எப்படி பண்ணணும்னு என்னால் சொல்ல முடியும். ஓகே Right, பண்ணிடுறேன், I'll try. முயற்சி பண்ணுறேன். ஆனால் எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாது. I told you. நான் சொன்னேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்ப்பா. ஓகே, I have a book here with the recipe. இங்கே ரெசிபி இருக்கிற மாதிரி But புக்ஸ் it இருக்கு. would be better if I tell ஆனால் சொன்னால் பெட்டராக இருக்கும். you it by heart. எனக்கு மனசார அது Read as well as any man. If என்னால் எல்லாரும் மாதிரி படிக்க முடியும். My word. Maybe you really are. நீ உண்மையாகவே ஒரு ராஜா பரம்பரை சேர்ந்தவன் தான் போல. but எதுக்கும் அந்த புக்கை எடுத்துக்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் அட்வைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நன்றியாக இருக்கும். Of course. Everything we கண்டிப்பா. need is in the hut. தேவையானதான் குடிசைக்குள்ளே இருக்கு, போவோமா? ஓகே, அப்புறம் அவங்க மறைச்சிருக்காங்க நீங்களா, அதனால மேபி நான் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கலாம் வாளுக்கு கொண்டு இருக்காங்க இங்கன்ட்டு. Everything's prepared. There's an alchemy bench in the alcove. இதோ ஆரம்பிக்கிறேங்க மெடிசினை. First, go to the recipe book. போயிட்டேன். Now find the recipe for chamomile decoction and கண்டுபிடிச்சேன். remember what you have to do. Then get back to the bench and we'll start. முதல்ல கேமமைல் போ. வைன் வேணுமா? வைனில் வந்து 2 கேமமைல் போட்டு அதை ஒரு டர்ன் பர்ன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சேஜ் பண்ணணும், அப்புறமா எடுக்கும். If you've read the recipe, get back to the bench. இதோ போயிட்டாங்க. All right. First, you have to pour the right base into the cauldron. Choose the right pitcher from the shelf on the left, according to the recipe. ரைட்னா சரியான கோல்டர் தான் சொல்லியிருக்கேன். ரைட்னா ரைட் சைடு இருக்கிறத ஊற்றிருக்கேன். அந்த பாத்திரத்தில் இதில் போகணும். So, what did you pour in there? நான் வைன் Wine, போட்டேன். of course. வைன் தான் புக்கில் சொல்கிற மாதிரி. Glad to hear it. சந்தோஷம் தான் Now கேட்டது. try moving the cauldron over the flame, so you know how it looks when it starts boiling a bit. Hear that bubbling? It's பவுலிங் தெரியுது, அதுதான் பாயிலிங் தான். Remember that well. For நல்லா most ஞாபகம் வச்சுக்க. potions, you just have to simmer the herbs. சிலதுக்கு அந்த ஹெர்ப்ஸை கொஞ்சம் கூட சிம்பர் பண்ணணும். Need to get it good and hot. ஆனால் சிலதுக்கு வந்து நல்லா ஹாட் ஆக்கணும். Fire blazing under the cauldron using the bellows. அதனால் பெல்லை வச்சு நீ பயங்கரமாக The bellows to get it boiling. பாயில் பண்ணுறதுக்கு பெல்லோ சிஸ்டம். It's boiling. To keep it going, you mustn't stop with the bellows. அப்போ ஒன்றுனா பெல்லோஸோட ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. Take it off the flames. கூல் ஒன்றுனா ஃப்ளேம்லேருந்து எடு. Cauldron up. மேலே மூவ் பண்ண கொள்கிறேன். Good. இப்போ ப்ரூவிங் ஆரம்பிப்போமா? Brewing. Get all the herbs that you need ready. The ones you picked. ஹெர்ப்ஸை ரெடியாக வச்சுக்க. There நீ on the shelf, so you've got them at hand. All right, let's get to it. First, throw 2 handfuls of chamomile into the cauldron.
என்ன வச்சான்? Before you put it on the flame, turn the sand glass so you know how long you're brewing it. It's got to be exact. Okay. Every grain of sand counts. See? When the sand has flowed out, that's 1 turn. That's how long you have to boil the chamomile. Move the cauldron to the fire and wait until it starts bubbling. Then turn the sand glass. As soon as the sand runs out, take the cauldron off the fire again. Ain't that enough? Take the cauldron off the flames. Okay. இது ஆயிடுச்சாங்க. பாயில் ஆயிடுச்சு. All right. Now, take 1 handful of sage, grind it with a mortar and pestle, and drop it in the cauldron. ஓகே, முதல்ல இதை அரைச்சிட்டு பண்ணணும். அப்படியே போட போனேன். நல்ல வேலை சொன்னீங்க அரைக்கணும். நம்ம நாட்டு வைத்தியம் பார்த்துப்போங்க. இப்போ நாட்டு வைத்தியம் வித் ஹென்றி. ஓகே, மைன் எங்கே இருக்கான்னு பார்த்தேன். Good. அரைச்சிட்டியா? Drop it in இப்போ the அதை pot. கவுல்ரன் கிட்ட கவுல்ரனுக்குள்ள போடுறா. You don't have to boil it இனிமே anymore. பாயில் பண்ண வேணாம். All you have to do now is decant it. இப்போ பண்ண வேண்டியதெல்லாம் வந்து பாயில் பண்ணது போதும், வெறும் போர் பண்ணுறது மட்டும்தான். பாத்திரத்தை எடுத்து போர் பண்ணிக்க. எதில் கொட்டுறதுன்னு தெரியலையே. இதில் கொட்டினாங்க. ஓகே, Done. Now let's see what you've brewed. நீ என்ன ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னு பார்ப்போம். இருங்க ஆண்டி, நான் கொஞ்சம் குடிச்சு பார்த்துட்டு தரேன். அமௌண்ட் 2 ப்ரைஸ் 25. ஓகே, 2 இருக்குங்க. வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? வேணாம், நமக்கு அந்த செடியெல்லாம் கிடைக்கும். முதல்ல நம்ம ஊரில் இருக்க ஸ்மெல்ல வச்சு பார்த்தா இது எப்படி இருக்கணுமோ அப்படிதான் இருக்கு. கேமரா உதவி பண்ணதுக்கு சந்தோஷம். இது ஹேண்ட் சோப் பெட்டரா இருக்கும். இப்போ நான் அதை பார்த்துக்கிறேன். நான் வேறு ஏதாவது பண்ணணுமா? பண்ண நினச்சேன்னா அந்த 2 டெட் பாடியை கொண்டு பண்ணால் நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா நான் முடிஞ்சதை பண்றேன். அதை பண்ணி முடிச்சுட்டு போய் தூங்க. எதையும் மிஸ் பண்ண மாட்டேன். அண்ட் எல்லாம் நடந்ததும் உனக்கு தேவைப்படும். டயர்ட்னஸ் போகுமா, தூக்கம் வரும், அதெல்லாம் இருக்கா? ஓகே, எனக்கு எங்கே கிடைக்கும்னு தெரியாது ப்ரோ. கிடைச்சிருந்தா வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்கன்னா பாருங்க. இதுதான் எடுத்து சொன்னேன். அது எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தெரியல. நீங்கள் அடிச்சு ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா வேணால் பண்ணி பாருங்க. இவனை விட்டுட்டு இன்னொருத்தனை வேற கூப்பிட்டு வந்தாங்க. இப்போ ஒன்றுக்கு வந்து 2 ஆயிடுச்சுங்க. Shoulder. This bastard's hard work. I'll put him down somewhere for a while so I can start digging. இன்னொருத்தனை கொண்டு வரணும்.
2 பேருக்கு தனித்தனியா 2 பழக்கம். ஒரே இந்த 2 பேரை பச்சா ஒத்துக்க மாட்டீங்களாப்பா? A bit longer without food, and I'll really start to be grumpy. இல்லடா ஒன்று போதும் பழம். Grant the deceased eternal rest, Lord, and let them be bathed in your light. Rest in peace. Amen. இன்னொருத்தனுக்கு இன்னும் தனியாக எடுக்கணும் பழம். ஆனால் ப்ரேயர்னு சொல்லிருக்கோம் உட்காந்து போட்டு வச்சு. Fuck. ஓகே. Damn shoulder. நல்ல ஸ்வீக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண அதை செக் பண்ணுறேன் ப்ரோ எப்படி பண்ணணுன்ட்டு. நிறைய டோட்டலாக பாக்ஸ் நீங்களாம் பார்க்கணும் ப்ரோ ஆஃப்லைனில். May the earth rest lightly on you, you bastard. I hope you find peace and don't come out to haunt anyone. ப்ரேயர் கூட திட்டிகிட்டே தான் சொல்கிறேன் பாருங்க சில அவங்க திட்டுறான் ப்ரேயரில். எங்கள் வீட்டை பேச முடியும்னா பேசிட்டு தூங்குவோம். Be a good lad and take care of that corpse. அதான் Then பண்ணியாச்சு. off to bed with you. A good sleep will make a new man of you, you'll see. தூங்கினா புது ஆளாக மாறிடுவோம் உனக்கே தெரியும். ஹாய் ட்ரெவர் 9654. நீங்கள் ஜேன்னு நம்ம கட்டுதான் என்னன்னு தெரியல. சரி வாங்க போய்க்கும். பன்னெண்டு மணி நேரம் தூங்க முடியும். நைட்டு கெட்டக்கண்ணா வருமோ வாஷ் பண்ணுங்க. ஆமாம் அதுதான் காட்டுதுல்ல. A sword such as this will bring honor to its bearer. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வாட் ஒரு ஹானர் இருக்கும். உண்மைதான் சார். இந்த மாதிரி நிக்கபலஸ் இருந்தால் வேற மாதிரி விஷயங்கள் போயிருக்கேன் எனக்கு. ஆமாம் ப்ரோ வாஷ் பண்ணாமல் வந்து படுத்துட்டேன் நான் பாட்டுக்கு. என் ஸ்வாட் எங்கே இருக்கு? நான் அதை கண்டுபிடிச்சேன். நான் எடுக்கிற எல்லாமே என்னோட தான் இருக்கும். நான் எல்லாத்தையும் எடுக்க தான் ட்ரை பண்ணுறேன். நரகத்தில் போய் சாவிட. நான் ஏன் ஒரு ஸ்வாடை மிஸ் பண்ணேன்? ஏன்னா எங்கள் அப்பா பண்ண கடைசி இது உங்ககிட்ட கொடுப்பேன்னு சொன்னேன். ஓகே ப்ரோ கண்டிப்பாக பார்க்க. என்னோட ஸ்வாட் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டேன். தெரியுமா நான் இதை ஒரு மொமெண்டோவாக வச்சுக்கிறேன். இது இன்னும் முடியலை. நான் உன்னை கண்டுபிடிப்பேன். என்ன டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாது. ஏந்திர ஹென்றி சன்ரைஸ் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு. ஒரு ரோட்ல வேணா முன்னாடி இருக்கிறது வருதான்னு பாக்குறேன். ஃபைட் என்ன 20 minutes ஆச்சு. எதுக்கு ரிஸ்க்? Hallelujah. I thought you'd never wake. நீ திரும்ப எந்துக்கவே மாட்டேன்னு இதான் பொண்ணா? Were you having a nightmare? கெட்டக்க நான் வந்துச்சா? ஃபைட் என்ன எங்கேருந்து வரும்னு தெரியல. எனக்கு சும்மா கொடுத்து பார்க்கணும். அந்த சண்டைக்கு வந்த பிள்ளை
சாமி இதே ட்ரை பண்ணுவோம். அவன் முதலே காலி பண்ணிட்டு ரெண்டாவது அதை கொல்லாத மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோம். இருங்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அந்த மாதிரி சொன்னீங்களா, அதை வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இங்கே தான் இந்த வாட்டி வேகமாக பண்ணலாம், ஆல்ரெடி தெரியும். அது தெரியும் ப்ரோ, சேவ் பர்சன் ஒன்று இருக்கு தெரியும். எவ்வளோ கொடுத்தாலும் சாப்பிட்டுனே இருப்பானே நான். I feel like a new man. You didn't faint while I'm pleased, Henry. It can either put a dead man back on his feet, okay. Well, he's less Is there any way I can help? I've got a bit of that Lethean potion, but I can't. The best and fast you ought to be able to. But you said Lethean. அந்த போர்ஷன் ஆபத்துன்னீங்களே, உண்மையா மேல ட்ரை பண்றீங்களா? He's young and well nourished. தெரியல. வணக்கம் முதன். அவன் எங்க நரிஷா இருக்கான், அவனால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். அவன் ஃபீவர் போனா போதும். After all, it worked on you. உண்மையில வேலை செஞ்சது, அவனும் காயப்பட்டிருக்கான்ல. நமக்கு ஒரு ஆப்ஷனும் இல்லை, எப்படி இருந்தாலும் செத்துருவான் அவன். எனக்கு இதை கொடுத்து காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணுவோம். நீங்க நினைச்சா சரிதான். I do. இப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஆனா அந்த ஹெர்ப்ஸ் நமக்கு முதல்ல வேணும். Easy as pie. I can do that. Ma used to put sage in. அம்மா சேஜ் வந்து சாஸ்தா போடுவாங்க மீட்டோட கொடுக்க. கிச்சன் ஆனா ஆண்டவன் கொஞ்சம் மூளையோட யோசி, வைரால இல்லை. நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷானது வேணும், ட்ரைடு வேண்டாம். ஓ இப்படிதான் ஃபெயில் ஆகும். சேஜ் பர்பிள் பிளாசம் இருக்கும். ஆல்ரெடி சொன்னாங்கன்ட்டு தெரியும், சொன்னது ஒரு தப்பா போச்சு. தெரியும் பாட்டிமா, ஆல்ரெடி எடுத்துட்டு வந்தோம். கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வந்துடலாம். ஓகே, இப்பவே பரிசு வந்துடுறேன். I'll be glad if you get back here soon. I don't feel right being here with that corpse in my. அந்த கார்ப்ஸ் இங்க இருக்குறதோட எனக்கு that gives me chills. I can't. ரெபுடேஷன் லாஸ்டா இருக்கவே இருக்குங்க. லோட் கேம் இருங்க பண்ணிடுவோம். ரெபுடேஷன் எப்படி காப்பாத்துறேன்னு பாருங்க. நாளை போடும், அடுத்த சட்டையை போடும். ஏங்க I feel like a new man. Try to eat something. An empty stomach won't do you no good. There's something for you on the table, and there's a pot on the fire. ஒரு ஸ்பூன் போதுங்க எனக்கு. That's really good. So good I wouldn't say no to some more. Aye, true bliss is a full belly. ஒரு 2 ஸ்பூன் சாப்பிட்டா தான் எனக்கு ஃபுல் ஆகும். I did what you asked. And I had it can serve. Well, I've got it, but I bet you all. All right. Tell me. பாக்க எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க. ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க, நல்லா ஃபீல் பண்ணுறோம். Maybe I could. The Lord. Not to worry.
மேனேஜ் பண்ண முடியும் என்னால தான் அவன் கேட்டான் Where should I put? When you head out and when you... True. I'll sort out... All right. எல்லாம் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி இப்போ தான் இந்த கட்சியெல்லாம் பார்த்தோன்ட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இவனை போட்டு கொண்டு போயிடுவோம் அப்போ தான் அவங்க சண்டைக்கு வராமல் இருப்பாங்க டெட் பாடி 1லேருந்து 2 வராமல் இருக்கும் ஒரு விஷயத்துக்காக கேட்டெல்லாம் பண்ண வேண்டியதான் ரெப்ரேஷன் கேம் அதான் அவ்வளவும் கிரெயின் அப்படின்ட்டு நல்ல வேலை பக்கத்தில் ஒரு சேஃபைல் இருந்தது ஒரு 1 hour முன்னாடி இருந்தால் முடிச்சிருக்கும் அந்த பேண்டேஜோட ட்ரெஸ் எடுத்துக்கோங்க அவன் எடுக்கும் போனாட்டி எடுத்தவன் எடுக்கணும் பிடிக்காது கீழே போடுறாங்க I'll put him down somewhere for a while so I can start digging. ஆனால் இப்போ போடுறவன் நம்புறேன் என்னடா எங்கள் எல்லாரும் துணியை போட்டிருக்கேன்னு கேட்பான் அப்புறம் அவன் அதனால இப்போ இந்த கஸ்டம்லேயே போவோம் எங்கள் இருக்கிறவன் வந்துட்டு போட்டோம் சொல்ல முடியாது கேட்டாலும் கேட்பான் இது வேறு ஆர்பிஜி கேம் வேறு May the earth rest lightly on you, you bastard. I hope you find peace and don't come out to haunt anyone. அதான் முறை இப்போ அந்த வாஷ் பண்ணுறதுக்கு தான் இடத்த தேடிட்டு இருக்கேன் எங்கே பண்ணுங்க தண்ணியிலே தான் வாஷ் பண்ண சொல்லுவாங்களோ ஒரு வேளை இதே பாத்திரத்தில் நான் அந்த ரிவரில் போய் வாஷ் பண்ணுவேன்னு நினச்சேன் இந்த வாஷ் தானே ப்ரோ இல்லை அந்த தண்ணி ஓடிட்டு இருந்துச்சு அதில் வாஷ் பண்ணணும் I can't just go wandering around. I have a duty to Sir Hans. வழியை எங்கேயோ தொலைச்சிட்டேன் ஓகே ரைட்டில் தான் காட்டுது ஓகே ப்ரோ அப்போ ஸ்டாமினா இல்லைங்கிறது தான் அந்த மாதிரி கலர் ஆச்சா நான் வெளில போனதுனால அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நினச்சேன் இருண்ணே உனக்காக பூ பறிச்சுட்டு வந்தேன் Damn, his shoulder still hurts like hell. Maybe now it'll tell me when it's gonna rain. Purple flower, sage, there we go. That's it, chamomile. நான் பறிச்சாச்சு பாட்டி நான் வந்துட்டே இருக்கேன் So back to Bijena on the double. The sooner Hans gets that remedy, the better. ஓகே ப்ரோ இவங்க வந்துட்டு போன அப்புறம் வேணா அந்த ட்ரெஸ் போட்டு அப்போ மட்டும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் சொல்ல முடியாது இவங்ககிட்ட பேசி அமைச்சிட்டு கூட நம்ம அந்த ட்ரெஸ் மாற்றிக்கலாம் ப்ரோ What's that dog making such a fuss about? எதுக்கு இந்த நாய் இப்போ கத்திட்டு Could something have happened at Bijena's? I should have some weapon at hand in case there's any foul play. Slaughtered some knight and his company yet. By the pond. 2 of them fled and they must be hiding here some... Hey!
You! What do you want? Come here and tell me who you are, or I'll... Lord von Bergov Lord sent Bergov us வந்து to find the renegades who ambushed some knights company down by the இதுக்கு அந்த pond. பாண்டு கிட்ட நைட் கம்பெனி யாரோ இது பண்ணாங்களா அவங்க கண்டுபிடிக்க And are அனுப்பிச்சாங்க hiding out சில here பேர் in the ஓடி இங்க rocks. ராக்ல So வளைஞ்சிட்டு tell me இருக்காங்க who you are and what you know about So it. நீ யாரு அதை பத்தி என்ன தெரியும்னு சொல்லு உன்னை பார்த்தா அவன் ஆளுங்க மாதிரி தெரியலையே You're from Lord von Bergov. பார்த்தா அவர் ஆளுங்க மாதிரி தெரியலையே Kulva, what's your பார்த்து time, பேசு boy? தம்பி When I say we're from von Bergov, then we're from நாங்க fucking அங்கேருந்து von வந்திருக்கோம்னா Bergov. அங்கேருந்து Who வந்திருக்கோம்னு else அர்த்தம் would we வேற be யாரா இருப்போம் நாங்க anyway? You can talk to me or talk to cold நீ steel. என்கிட்ட பேசு இல்லைன்னா Who the ஸ்டீல் hell கிட்ட are you? பேசு And what யார் are நீ you இங்க doing? என்ன பண்ணிருக்க அவங்கள Calm அனுப்பிட்டேன் down. No need to draw weapons. வெப்பன்லாம் எடுக்க வேணாம் நான் எல்லாத்தையும் Tell you சொல்லிடுறேன் everything. It's just like you said. நீ சொன்ன மாதிரி தான் Before யாரோ dinner, ரெண்டு பேர் there were some vagabonds round here. யாரோ சில பேர் வந்தாங்க விடியறதுக்கு முன்னாடி I had a bad feeling about them. அவங்கள பத்தி நல்ல விதமா பண்ணல அவங்க ஒளிஞ்சுக்க இடம் கேட்டாங்க What I want to know is where they are now, not where they were. அவங்க காலில் எங்க இருந்தான்னு எனக்கு We தெரியாது sent them to the rocks. நாங்க அவங்கள ராக்ஸுக்கு அனுப்பிச்சிட்டோம் அது ஒரு ஆபத்தான இடம் One false step. ஒரு தப்பான பாதை எடுத்தா கீழே வரைக்கும் I'll tell you போகணும் what's dangerous. Pissing me off like you just நான் did, எது because ஆபத்துன்னு it was சொல்றேன் in the rocks that we lost them yesterday. நாங்க It's ராக்ஸ் kind of you to wait for us here. This'll be quick, boy. ஓ இது ஆப்ஷன் இல்லையா எனக்கு அப்போ வேற ஆப்ஷன் எடுத்துப்போம் இப்போதானே சேவ் ஆச்சு இங்கே தான் இருக்கு இங்கேருந்து What's that dog making such a fuss about? அதான் ப்ரோ பார்த்தேன் புரிஞ்சிச்சு நான் வெற்றி வர்ற வரைக்கும் ரீப்ளே கொடுத்து கொடுத்து கற்றுக்கிறேன் Two of them fled and they must be hiding here. They're in the rocks. What do you know about it? And who are you? Hey, you! What do you want? Come here and tell me who you are, or I'll drum it out of you. Lord von Bergov. Lord von Bergov, to find the renegades who ambushed some இதுக்கு அந்த பாண்டு கிட்ட யாரையோ அவங்க வேட்டையாடி இருக்காங்க போல அவங்கள கண்டுபிடிக்க them fled and are hiding. சில பேர் ஓடி இங்க ராக்ஸ்ல ஒளிஞ்சுக்கிட்டாங்க Tell me who you are and what you know நீ about. யார் அவங்கள பத்தி என்ன தெரியும்னு சொல்லு நான் பார்த்தா அவன் ஆளுங்க மாதிரி Lord von தெரியல Bergov. You don't look like it. எனக்கு பேசாம சும்மா தான் Watch your tongue with me, boy. நீ எடுக்கிறதுனால இப்படி வருதுங்கிறீங்களா We're from von Berg. You can talk to me or நான் பாவல் நான் இங்க I'm here to help Bojana. உதவி That பண்ணாத ambush happened on the other side of the அந்த pond. ஆம்புஷ் அந்த சைடு நடந்துச்சு So that's where you should be looking. நீங்க அந்த சைடு தான் பார்க்கணும் இங்க இல்ல There's no one like that இங்க here. அந்த மாதிரி யாருமே இல்ல so. அப்படியா Seems like you know a lot அந்த about ஆம்புஷ் பத்தி உனக்கு நிறைய தெரியும் Don't have to concern yourself with that. ஆனா அத பத்தி நீ கன்சர்ன் பண்ணிக்க To வேண்டாம். anyone about that business yesterday. ஆனா நீ அத பத்தி யார்கிட்டயும் பேச மாட்ட அதனால அஷ்யூர் பண்ண முடியும் This'll be quick, boy. என்ன பண்ணாலும் சண்டைக்கு வரும் என்ன பண்ணாலும் இவன் சண்டைக்கு வரான் What's that dog making such a fuss about? நான் வெப்பனை எடுக்காம போய் பார்க்கறேன் என்னதான் நடக்குதுங்க We should have some weapon at hand. Hey, you! What do you want? Come here and tell me who you are, or I'll drum it out of you. Lord von Bergov sent us a couple of... So tell me who you are. ஆமாம் bro. ஆனா இவன் ஆளுங்க மாதிரி இல்லன்னு சொல்லமான்னு You're தெரியல from Lord von Bergov. Kulva! You can talk to... Do you think I'm a fool? எனக்கு தான் முட்டாள் மாதிரி தெரியுதா ஒரு திருடனை பார்த்தா எனக்கு தெரியும் முன்ன மாதிரி ஆளுங்க நிறைய பேர் இங்க The வந்திருக்காங்க fellas from the village are well pissed off. இங்க இருக்கிறவங்களாம் மோசம் இருக்காங்க Don't அதனால come back, போ இங்க or இருந்து we'll திரும்ப take வர our axes to you. அதனால ஆக்ஸ் எடுத்துட்டு வரணும் That wouldn't be very nice. The thing is... அது நல்லா இருக்காது என்னன்னா ஆக்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி கோபமான ஆளுங்க யாரும் என் கண்ணுக்கு தெரியும் Old hag, and some wretch who won't live to tell the tale. ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே கொடுக்கணுமோ தப்பான சேவுக்கு வந்துட்டேன் நினைக்கிறேன்
நல்ல வேலை 2 வாட்டி விளையாடி செக் பண்ண விளையாடி பார்த்த இடத்துக்கு போயிட்டேன்னு தெரியாம. What's that dog making such a fuss about? Could something have happened at Bajena's? We should have some weapon at hand. பேசி அனுப்புறதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் ப்ரோ? நாங்க மெசேஞ்சர்னு சொல்லி அனுப்பணும். What do you want? Come here and tell me who you are, or I'll drum it out of you. அது தெரியும். Shut your mouth and start praying, you arsehole. Don't think I don't know what you are. Get ready to face your maker. Oh, fucking hell! Let's fall back. Fuck this. நான் கையால அடிச்சதுக்கு ஓட்டான். வாடாங்க. நான் ஓடுறேன். தரத்திட்டு போய் விட்டுவோங்க. Shit! Shit! Run! ஏன் ரெண்டு பேரும் கொள்ளும். இவங்கிட்ட பேசுறது வச்சுக்கோ. அது தெரியும் அவங்க கூட சண்டை போட்டு கொல்லாங்கிறது தெரியும். இவர் பேசினா போவாங்கன்னாருன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். Really need to eat something. சாப்பிடுவோம். எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் பாட்டி. No, but I think they would have if you hadn't come along. ஆனா நீ வரலன்னா காயப்படுத்திருப்பேன். அவங்க யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? எனக்கு எவ்வளவு கேட்டேன்னு தெரியல. They came here saying they was from Lord von Burgo. அவங்க லார்ட் von Burgoல இருந்து வந்தோம். யாரையோ ஆம்புஷ் பண்ண பேண்டட் தென்னதா சொன்னாங்க. ஆனா அவங்க van Burgo ஆளுங்க இல்ல. அவங்க weapon rock கூட. ஆனா அவங்கள கண்டுபிடிக்கணும் தான் அவங்க வந்தாங்க. Maybe they were from that band that followed us. நீங்க எங்களை ஃபாலோ பண்ண பேண்ட்ல இருந்து இருக்கலாம். உங்களால ஆல்மோஸ்ட் 2 வாட்டி நான் கொல்லப்பட்டேன். நல்ல வேலை என் பொண்ணு இங்க இல்ல. என்ன பண்ணிருப்பாங்களோ அவர். ஏன் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு எனக்கு இப்ப தெரியணும். நீங்க 2 பேரும் நைட்டு நான் புலம்பிட்டு இருந்தேன். ஆனா நீங்க 2 பேரும் நைட்னா நான் குவீன் ஆஃப் ஷீப். Well, I must bow to your ladyship. Sir Hans is the young lord. அவர் வந்து லீபான் பெர்சியனோட லார்ட். நான் வந்து ஸ்கார்லெட் ஹென்றி. Son of Sir Radzik Cobbler. ராட்ஜிக் காப்லரோட பையன் அண்ட் இவரோட பாடிகார்ட். ஒரு மெசேஜுக்காக கொடுக்கிறதுக்காக ட்ராஸ்கிக்கு வந்தோம். அப்பதான் இவங்க ஆம்புஷ் பண்ணாங்க எங்களை. மீதி உங்களுக்கே தெரியும். அப்புறம் துரத்திட்டு இருந்தாங்க. காயப்பட்டோம். இங்க வந்து கடவுள் சத்தியமா சொல்றேன், நான் பேண்டட்ஸ் இல்ல. காப்பாந்ததுக்கு நன்றி. நீ சின்சியரா இருக்க, அதனால அவன் வார்த்தையை எடுத்துக்கிறேன். மருந்த மட்டும் வச்சிடாதீங்க வருந்த மாட்டீங்க, கவலைப்படாதீங்க. ப்ராமிஸ் பண்றதே உடைக்கிறதுக்கு தானே. ஆனா அவங்க கூட டீல் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. Don't worry. கம்மியா கவலைப்படாதீங்க. என்கிட்ட ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஈவினிங்குள்ள மேனேஜ் பண்ண நான் உங்களை கடன் பட்டிருக்கேன். நான் போறப்ப பார்த்து போகணும். What about Sir Hans? அவர் எப்படி? அவர் ஓகேவா தான் இருக்காரு. ட்ரீட் பண்ணி அவர் பேண்டேஜ் சேஞ்ச் பண்றேன். ஆனா அவருக்கு இப்ப அந்த ரெமெடி தான் தேவை. அந்த ரெமெடி எல்லாம் கொண்டு வந்தீங்களா? இந்தாங்க, நீங்க கேட்ட மாதிரி கம்மலும் சேச்சும் கொண்டு வந்தேன். ஓகே வாங்க, அப்ப அந்த போர்ஷன் பண்ணிடலாம். என்கிட்ட கடைசியான சப்ளை நைட்டு கொடுத்தேன். ஆனா ஃப்ரெஷ்ஷானதான் எப்பவுமே பெஸ்ட். என் பொண்ணு இன்னும் வரலங்க தான் வருத்தம். அவ அதை ஒரு நொடியில பண்ணுவா. அவ இல்லாம நான் மேனேஜ் பண்ண. நீ கூட பண்ணலாம், அவ்வளவு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. என் கண்ணு ரொம்ப மோசமா இருக்கு. எனக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா. ஆனா அதை எப்படி பண்றதுன்னு நான் உனக்கு சொல்ல முடியும்.
பண்ணிடலாம். Right, I'll try. எப்படின்னு தெரியாம I'm not சொல்லிக்கிறேன். sure how to do it. I told you, I'll சொன்னேன் நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் explain பண்றேன். I have a book here with the recipe. புக்கும் இங்க இருக்கு. But it'll be ஆனா நான் better if சொல்றதே I பெட்டரா tell இருக்கும். you. I know மனசார by தெரியும் heart. எனக்கு. I can read as well as anyone. என்னால எல்லாரும் படிக்க முடியும். அதான் சொல்ல My வரீங்க. word. Maybe you really are a நான் உண்மையாவே ஒரு பெரிய ஆளோட பையன் Take தான். the book just in case. அதுக்கு புக் எடுத்துக்கிறேன். If you give me some advice. ஆனா நீங்க அட்வைஸ் கொடுத்தா நல்லா தான். Of course. கண்டிப்பா. Everything we need is in the house. நமக்கு தேவையானது இந்த குடிசையில தான் இருக்கு. வா வேலைய போ. மென்ஷன் பண்ணி முடிச்சு. Everything's prepared. நான் வேலைய ஆரம்பிச்சிடலாம் பாத்தீங்க. First, அதான் நம்ம the சண்டை recipe book. Now find the recipe for chamomile decoction and remember what you have to do. Then get back to the bench and we'll start. All right. First, you have to pour the right base into the cauldron. Choose the ஊத்தி right வச்சு பாட்டிமா. pitcher from the shelf on the left. ஊத்திட்டேன் பாட்டிமா. According to the recipe. So, what did you pour in there? Wide, of course. மைந்தா புக்ல சொன்ன மாதிரி. Like it says in the book. Glad to hear it. Now try moving the cauldron over the flame. So you know how it looks when it starts boiling a bit. பாக்குறேன். Hear that bubbling? It's boiling. பப்ளிங் தெரியுதா? இதான் பாயில் ஆகும். Well, for most நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க. you just have to simmer the herbs for a bit. எல்லா பசங்க கொஞ்சம் சிம்மர் பண்ணா போதும். Get it good and ஆனா சில டைம் நல்லா so ஹாட் you பண்ணும். have to get the fire blazing under the cauldron. அதுக்கு அந்த ஃபயரை வந்து பெல்லோஸ் வச்சு இன்னும் ஊத வைக்கணும். to get it boiling. பெல்லோஸ் வச்சு ஃபேன் அடிச்சு பார்க்கணும். ஓ இதுதான் பண்ணணும். Boiling. To keep it going, you mustn't stop with the bellows. If you போயிட்டே இருக்கணும்னா பெல்லோஸை நிறுத்தக்கூடாது. கூல் அவுட் பண்ணணும்னா ஃப்ளேம்ல இருந்து எடுக்கணும். try it, move the cauldron up. பண்ணிட்டேன் பாட்டு. Good. நல்லது. இப்போ ப்ரூயிங் ஆரம்பிக்கலாம். ஹெர்ப்ஸ் ரெடி ஆச்சு. Herbs that you need ready. The ones you picked, put them there on the shelf so you've got them at hand. போட்டாச்சு. All right. Let's get to it. First, throw 2 handfuls of chamomile into the cauldron. இதோ போடுறேன். எட்ரா. ஓகே. Before you put it on the flame, turn the sand glass so you know how long you're brewing it. It's got to be exact. Every grain of sand counts. See? When the sand has flowed out, that's 1 turn. Okay. That's how long you have to boil the chamomile. Move the cauldron to the fire and wait until it starts bubbling. Then turn the sand glass. As soon as the sand runs out, take the cauldron off the fire again. Ain't that enough? Take the cauldron off the flames. All right. Now take 1 handful of sage, நம்ம சேஜ்னு grind போடவே it with a இல்லை. mortar and pestle, and drop it in the cauldron. இதோ போடுறேன் பாட்டு. இந்த இது எதுக்கு இந்த கட்டணம் பெரிய பத்திரத்துக்கு வேறு ஏதாவது யூஸ் இருக்கும் போல இருக்கும்.
Have you ground it? பண்ணியாச்சு பாட்டிமா. Now, இதோ உள்ள put in the போட்டுரு. cauldron. போட்டுட்டேன். You don't have to boil it இனிமே anymore. பாயில் பண்ண All வேண்டாம். you have to do இப்போ அதை now சும்மா எடுத்தா is மட்டும் போதும். decant it. Get a file and pour it in. பாட்டில் எடுத்து அதில் மட்டும் போட்டு பாட்டில் எடுத்தா ஒரு பாட்டில் குறையிற மாதிரி எடுத்துருக்காங்க. அப்படி இருக்காம இன்ஃபினிட் பாட்டில் அப்படின்ட்டு அங்கேயே இருந்தாங்க Now, அப்படின்னு. let's see what you've brewed. இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்ப்போமா? இதோ வந்துட்டு 2 இருக்கு. ஒன்று இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இன்னொன்று வேணா வச்சுப்போம் போல. இந்த புக்கை நான் அர்ச்சன் போகிறேன் பாட்டிமா. உங்களுக்கு தேவைப்படாதுன்னு எனக்கு வந்த மனசா தெரியும். இந்தாங்க வச்சுக்கோங்க. Oh, by the smell of it, it's a ஸ்மெல்ல பார்த்தாலே chamomile தெரியும். decoction the way it should be. இது எப்படி இருந்தோமோ அப்படிதான் நீ பண்ணியிருக்க. This உதவி should பண்ணது help ரொம்ப hands get சந்தோஷம். better. இது ஹேண்ட்ஸை நல்லா I'll take இருக்கும். care of it now. இப்போ நான் இதை பார்த்துக்கிறேன். All right. நான் வேறு ஏதாவது பண்ணணுமா? Anything else I can do to help? Well, if you feel up to பண்ணணும்னு it, நினச்சேன்னா I'd be right grateful to you if you was to rid me of that damn corpse what's lying there the whole time. எல்லாரும் இந்த காட்சி காலி பண்ணால் நல்லா இருக்கும். I'll do கண்டிப்பாக the best I can. முடிஞ்சது When பண்ணு. you're done with that, go get some sleep. பண்ணிட்டு போய் தூங்க You கொஞ்சம். won't miss anything, and you need the rest. எதையும் மிஸ் of பண்ண மாட்டேன். everything அண்ட் you இதெல்லாம் நடந்தப்பறம் உனக்கு அந்த ரெஸ்ட்டும் தேவைப்படும். ரன்னிங் பக்கத்துல தான் இருக்கு. இப்போ வரல தானே தெரில ப்ரோ. வந்து நான் கவனிக்கல. இங்கே தானே இங்கே போய் வச்சுருக்காங்க. When's the last time I ate something? நீயும் சேர்த்து பதச்சு நான் போய் சாப்பிட்டு வாங்க.
damn shoulder. Oof. Grant the deceased eternal rest, Lord, and let them be bathed in your light. Rest in peace. Amen. ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா பகச்சோமா இன்னொருத்தன் எங்க இருக்கான்னு தேடிட்டு It's empty. வருஷம் தூங்க மாட்டாங்க 11 மணிக்கு ஆனா கனவு A sword such as this will bring honor to its bearer. True, Sir Radzik. If I'd have had its இன்னும் life சார் back in the இந்த மாதிரி நெக்ரோபலிஸ் இருந்தா விஷயங்கள் எனக்கு வேற மாதிரி போயிடும் Where's my fucking sword? ஏன் ஸ்வாட் எங்க இருக்கு And I found it. நான் அதை கண்டுபிடிச்சேன் Everything I take now will be mine. நான் எடுத்துக்கிற எல்லாமே என்னோடதா தான் இருக்கும் நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க தான் பிளான் போட்டுருக்கேன் நரகத்துல சாவுற Why would I miss one sword? நான் ஏன் ஒரு சோட மிஸ் That's what my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. ஏன்னா அது எங்க அப்பா கடைசியா பண்ணது உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணுவேன்னு Bitches. And war is a nasty business. வார் ஒரு மோசமான பிசினஸ் தம்பி உனக்கு தான் தேவையில்ல போயிடு எல்லாத்தையும் திருடிட்டு போறேன்னு நம்ம அப்பா கடைசியா பண்ண வெப்பன் திரும்பல அதுக்காக நான் திருப்பி சண்டை போட முடியல Where's my fucking என் ஸ்வாட் எங்க இருக்கு You know what? உங்களுக்கு தெரியுமா நான் இதை ஒரு மொமெண்டோவா வச்சுக்கலாம் This isn't over. இது இன்னும் முடியல I'll find you. நான் உன்னை கண்டுபிடிப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் கேம்ல நான் கண்டுபிடிச்சு அவனை கொண்டுட்டு எடுத்து போகணும்னு நினைக்கிறேன் Don't disappoint me. என்ன டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாத Wake up, Henry. ஏந்திரி ஹென்றி It's past சூரியனே midnight. உதிச்சு தாண்டி போயிட்டு இருக்குப்பா Hallelujah. I thought you'd never நீங்க wake. ஏந்துக்கவே மாட்டேன்னு நினைச்சேன் Were you having a nightmare? கெட்ட கனவா ஆமா கெட்ட கனவு தான் You must be Pavlena. நீ பாவலனாவா இருக்கணும் தானே That's right. ஆமா அது I came in the evening while you were asleep. நீ தூங்கிட்டு இருக்கப்ப Ma சாயங்காலமா told வந்த me what happened to you. உங்களுக்கு என்னாச்சுன்னு And அம்மா I சொன்னாங்க helped Ma take care of your friend, that
அப்புறம் உங்க அம்மாக்கு அந்த நைட்டு அதுக்கும் உதவி பண்ணு. சார் உயிரோடு இருக்கானா? எப்படி இருக்கான்? கவலைப்படாத, அவன் உயிரோட தான் இருக்கான், ரொம்ப உயிரோடு இருக்கான். பார்த்துக்கா, பொம்பளை பின்னாடி சுத்தும். அம்மா என்ன பண்றான்னு அவனுக்கு தெரியும், அதான் உண்மை. செத்தவங்களே அவனை உயிரோட கொண்டு வர முடியும். இருக்கிறதே ஸ்ட்ராங்கான ரெமெடி கொடுத்தாங்க, அது வேலை செஞ்சிருச்சு போல. அவன் மேலே ரொம்ப வேலை செஞ்சு மந்தப்பிலேருந்து பேச நிறுத்தவே இல்லை. அவனை மாதிரி தான் இருக்கு, அவன் அப்படிதான். உன்னை பற்றி எப்படி, நீ எப்படி ஃபீல் பண்ணுற? நேத்தியோட இன்னைக்கு பெட்டராக தான் இருக்கு. ரொம்ப நல்லது, அம்மா சந்தோஷப்படுவாங்க. ஆனால் நீ தூக்கத்தில் கத்துறதை பார்த்தா செக் பண்ண வந்தேன். கெட்ட கனவா? எனக்கு இஷ்டான்ட்டு ஒருத்தர் ஞாபகம் வந்துச்சு. அவன் ஒரு கொலைகார பையன், என் ஆயுதத்தை தெரியும். எங்கள் அப்பாவோட கடைசி மொமெண்ட் அது. என் பேரண்ட்ஸ் அமைச்சு பண்ணி ஸ்வாடை திரும்ப கொண்டு வரணும் சத்தியம் பண்ணு. அது ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கணும். உன்னை அதை கொடுமைப்படுத்துதுன்னா கனவுகள் லைட்டாக எடுத்துக்கூடாது. அதுக்கு உண்மையான மீனிங் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தாலும். கனவுல எது முக்கியம்னு உனக்கு தோணுது? என் அப்பாவோட ஸ்வாடு, அந்த ஸ்வாட். எங்கள் அப்பா ஒரு சாவத்துக்கு முன்னாடி கடைசியாக பண்ணது விசித்திரமாக இருக்கலாம், ஆனால் அவர் சோல் நிம்மதியாக இருக்காதுன்னு நம்புகிறேன். அது என் கைக்கு வர்ற வரைக்கும். ஸ்வாடு வந்து ஒரு ராஜாவோட அடையாளம். அது பவர் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை வார் அண்ட் ரூயினா கூட இருக்கலாம். ஸ்வாடுக்கு 2 எட்ஜும் இருக்கு, யார் வச்சிருக்காங்கிறது கூட சம்மந்தப்பட்டது. கண்டிப்பா நான் அதை யோசிச்சு பார்க்குறேன். அந்த மாதிரி பார்க்க அதை யோசிக்கிறது நிறைய இருக்கு. ஆனால் நான் வச்சுக்க அது வெறும் என் படிப்பு மட்டும்தான். உன்னை மட்டும் தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். உன்னால மட்டும் தான் புரிஞ்சுக்க முடியுங்கிறாங்க. நீ சொல்ல சரின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே என் கையில் தான் இருக்கு. ஆனால் இப்போ இதெல்லாம் யோசிக்கிறது ரொம்ப அதிகம் நான் நினைக்கிறேன். இப்போ எனக்கு தேவை வந்து கொஞ்சம் சன்ஷைனும் ஃப்ரெஷ்ஷான, அதுதான் ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடி நிறைய விஷயத்துக்கு. ஃபுல் ஸ்டமக்கும் உதவியாக இருக்கும். டேபிளில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நான் வேறு விஷயமும் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்து அம்மா வேற காப்பாற்ற பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். Main level 5 stamina, health, energy, nourishment. Maintain வந்து ஓவரால் ப்ராக்ரஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் இது எப்படி ஏற்கிறதுன்னு தெரியல. எல்லாத்துக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து 30. ஒரு வாட்டி ஒரு பேர் தான் அன்லாக் பண்ண முடியுமா?
யாருக்கு சேர்ந்துட்டா பாருங்க ஏபி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இதோ வந்துட்டேன் உட்கார ஆப்ஷனே காட்டு Good morning, Henry. மார்னிங் ஹென்றி உன்னை பார்க்கறது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா Come join our banquet in the midst of these. இந்த புட்ஸுக்கு நடுவுல வந்து எங்க கூட சேர்ந்து சாப்பிடு I'm glad to see you. உன்னை பார்த்தா எனக்கும் சந்தோஷம் I see you're in a surprisingly good mood for someone who is at சாவோட கதவுக்கு போனவனுக்கு நீ இன்னைக்கு சந்தோஷமா தருவ சந்தோஷப்படுறதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம் தான் இப்ப இந்த தண்ணி கூட வைன் மாதிரி இருக்கு எனக்கு கண்டிப்பா நான் அந்த ஸ்ப்ரிங்ல இருந்து கொண்டு வந்தேன் நான் அதுக்காக உங்களுக்கு கடன் பட்டிருக்கேன் மேம் உனக்கும் நான் கடன் பட்டிருக்கேன் ஹென்றி நேற்றுக்கு இங்க என்ன நினைச்சேன்னு போது நான் சொன்னாங்க இது 3ஆவது தடவை நீ உயிரை காப்பாத்துது நான் ஏதோ ஒரு எஸ்டேட் கொடுக்கணும் போல 3ஆவது வாட்டியா முதல் 2 வாட்டி என்ன நினைச்சு ஹென்றி எனக்கு எஞ்ச வச்சிடாத நீங்க என்ன பண்ணாங்கிறத இவங்க சொல்ல இவரை ஹியூமன்ஸ் புடிச்சிட்டாங்களா அப்படியே என்ன தெரியல நானும் இவனும் வந்து ஒரு டேவர்ல கொஞ்சம் சண்டை போட்டோம் அப்புறம் கொஞ்சம் பனிஷ்மெண்ட் இருந்துச்சு And I shot a boar. And made him mad. And when Hans chased after the wounded animal, he got caught by a human patrol. அத வேட்டையாடுறப்ப ஹியூமன் அவனை புடிச்சிட்டாங்க Hungarian mercenary brutal cutthroats. Brutal cutthroats. அவங்கள பார்த்தது இல்லையா? They're savages from the Hungarian land savages. Core of Sigismund's army. Sigismund army எடுக்க. Heathen gods they pray to. அவங்க யாருக்கு இப்ப என்றாங்கன்னு தெரியல. அவங்க எதுமே சீக்ரெட்டா இல்ல. கொள்ளையடிப்பாங்க ரேப் பண்ணாங்க மர்டர் பண்ணுவாங்க. என் டவுனே அவங்க காலி பண்ணாங்க. எல்லாரையும் கொன்னுட்டாங்க. I told you about them though. அவங்கள பத்தி நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு. We're saying there's some foreigners like that camping in the rocks down by the pond. What? It's just அந்த மாதிரி செஞ்சு சேரவங்க பாண்டிகிட்ட கேம்ப் அடிக்கத சொன்னாங்க. I hope they don't turn up here. அதான் போதும் இங்க வராம இருந்தா சரி. அவங்களுக்கு எதிரா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவை? But if they did come here to rob us, I'd shoot enough. ஆனா நம்ம கிட்ட கொள்ளையடிக்க வந்தாங்கன்னா அவங்களை யோசிக்கிறதுக்கு நான் அம்பு எனக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா இவருக்கு எப்படி முடிஞ்சதுங்க சொன்ன மாதிரி தான் இவங்க இவரை 10 பேர் இருந்திருப்பாங்க எனக்கு வாய்ப்பே இல்லை நீ டபுளா பாக்குறாரு அடிக்கிற எனக்கு தெரிஞ்சு 2 பேர் தான் நீ எவ்வளவு கவுண்ட் பண்றேன்னு நல்லா காட்டுது அதனால சொன்னா அவங்க ஃபுல்லா ஆர்ம்டா இருந்தாங்க 10 பேர் கூட இருந்திருக்கும் ஏதோ ஒண்ணு ஏதோ லக்குனால இவரை நான் ஃப்ரீ பண்ணிட்டேன் எதுக்கு மாடஸ்டி நீ அவங்கள படிச்ச மேபி லக் இருந்திருக்கலாம் ஆனா நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீ கடைசியா அதை கத்துக்கிட்ட இந்த வந்து எங்க மோட்டோ மாதிரி ஃபார்ச்சூன் ஃபேவர்ஸ் தி போல்ட் ஆமா சொல்லிட்டு சுத்திட்டு இருக்காங்க அவங்க உண்மையா அவங்க யாருங்க சொல்றாங்க போல லார்ட் ஒரு பிரீஸ்ட் மட்டும் தான் லாண்டின் தெரியும் ஆனா இவங்க பிரீஸ்ட் எல்லாம் தெரியுது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி உங்க அங்கிள் ஆனஸ்ட்ல இருந்து ஒரு குதிரை வந்துச்சுல்ல என்னை காப்பாத்தினதுக்கு அதனால நான் எனக்கு கொஞ்சம் காசு சேர்த்துக்கேன் டால்பர்க்னு எதுவும் கொடுக்கல டால்பர்கா அது என்னது எதிரி வந்து கேசல புடிச்சு எடுத்துட்டான் நாங்க கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணோம் இருட்டுல நாங்க அந்த கேசலோட அந்த கோட்டையோட செவுறுகளை நாங்க ரகசியமா ஏறணும் உள்ள போயிட்டு அந்த இடத்த ஓபன் பண்ணணும்னு நினைச்சோம் நாங்க அட்டாக் பண்ண வேண்டியது ஆல்மோஸ்ட் ஜெயிச்சோம் போற வழியில இவன் தான் இவனோட மத்தியில ஒரு அம்பை வாங்கி பேக்ல சுட்டாங்களா என்னோட மேல் தையில தான் சுட்டேன் பின்னாடி தான்டா அது ஆனா அதுவும் ஜோக் இல்ல மத்தியில அம்பு வச்சுட்டு ஓடுறது கஷ்டம் தான் அவனை தூக்கிட்டு போயிட்டுதான் போச்சு ஒத்துக்கிறேன் நீங்க மத்திய காப்பாத்தி நிறைய விஷயம் இந்த மாதிரி பாத்திருக்கீங்க என்னால சொல்ல முடியும் அது அவன் மத்தி தான் அவன் தையில நான் அவனை எக்ஸாமின் பண்ணி அந்த தழும்பை நானே பார்த்தேன் ஆனா இன்னைக்கு அந்த டெப்ட் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு நினைச்சேன்
எப்படி அவனை தோக்கடிச்சு Hey, how did you manage to get the best of that cutthroat the other night? அன்னைக்கு நீங்க கூட்டு வந்தப்ப அந்த கத்ரோட் எப்படி ஜெயிச்சு By a stroke of luck. உண்மையை சொன்னா லக்கு We தான் were fighting outside, but that வெளில சண்டை போட்டோம் falcon and let me have it in the guts. ஆனா கத்தி எடுத்து என்ன குத்திட்டான் நான் என் கதை முடிஞ்சதுன்னு நினைச்சேன் Pail, whacked him with it. அப்பதான் எனக்கு பக்கத்துல ஒரு பெயில் கட்சி அதை வச்சு அடிச்சு கொண்டுட்டேன் Crack right on the noggin. ஆனா அதுக்கப்புறம் எதுவும் ஞாபகம் இல்லை My word. Fortune really does favor you. உண்மையாவே ஃபார்ச்சூன் உனக்கு ஃபேவர் பண்ணுது நீ மோட்டோ நல்லா தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்க Once we get back to Ratai, I'll have it inscribed on நான் அட்டாக் பண்ணானே அதை ஷீல்ட்ல நான் பொறிக்க போறேன் What சொல்லுங்க else did the two of you encounter? வேற என்ன Lots of சந்திச்சிக்கிறீங்க things, but I'm afraid we don't have much time for storytelling right now. We came here on an important mission and we cannot afford நிறைய விஷயம் இருக்கு ஆனா சொல்ல டைம் தான் இல்ல நாங்க முக்கியமான வேலைக்கு வந்தோம் நேரம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது How far is it from here? முடிஞ்ச அளவுக்கு வேகமா டிராஸ்கி பண்ணோம் எவ்வளவு Once you தூரத்துல இருக்கு climb the hill above Gelio, ரொம்ப தூரம் பக்கம் தான் you'll see the castle. All right. ஜெலிஜா மேல போய் அந்த இது மேல ஏறினீங்கன்னா பக்கத்துல கேசல் தெரியும் Good for you. For your உடனே கிளம்பணும் உங்களுக்கு நான் சாப்பாடு தயார் பண்ணி வைக்கிறேன் I don't know how to thank you for it. என்ன, இது எல்லாத்துக்கும் நான் உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்ல போறேன்னு தெரியல ஆனா எனக்கு தெரியும் Settled our business with von Bergov. I shall reward you as befits a knight. நாங்க வான்பர்கோட பிசினஸ் முடிச்ச அப்புறம் உங்களை நைட்ஸ் பிட்ஸா ஹானர் பண்றேன் Curious. I never got a knight's word before. இப்போ நான் கியூரியஸா இருக்கேன் ஒரு நைட் இதுக்கு முன்னாடி வாக்கு கொடுத்ததே இல்ல. axe and spade. ஒரு ஆரம்பத்துக்கு நீங்க இந்த ஆக்சஸ் ஸ்பேடும் கொடுத்துட்டு போலாம் அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியாது கண்டிப்பா கண்டிப்பா And thanks for everything you've done. நீங்க பண்ண எல்லாத்துக்கும் நன்றி பேசன் For you, Henry. நான் உனக்கு ஒரு விஷயம் வச்சிருக்கேன் ஹென்றி உன்னால அம்மாவுக்கு பிரச்சனை இருந்து You didn't do it on ஆனா purpose. நீ அதை வேணும்னு பண்ணலன்னு எனக்கு தெரியும் Protected her when she needed. தேவைப்பட்டப்ப அவங்களை காப்பாற்றவும் செஞ்சேன் Thank you for that. அதுக்கு உனக்கு நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த போர்ஷன் எடுத்துக்க Or don't know which way to turn. நீ ஆபத்துல இருக்கே எங்க போறேன்னு தெரியலன்றப்ப உதவி பண்ணும் And it'll save you a lot of trouble. இந்த கொஞ்சம் கூடி இது நமக்கு நிறைய பிரச்சனையை தருக்கும் நீயே It's பாப்போம் not all that hard to brew. பண்றது ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்ல You could manage it yourself. ப்ராக்டிஸ் நீயே பண்ணலாம் Lena. நன்றியா It'll come in handy. இது நல்ல உதவியா இருக்கும் தேவைப்படுறதுக்கு உதவியா தான் Get இருக்கும் going now. Handy பிரச்சனை இல்லை work. ஆனா போனோம் நம்ம We're நான் very சொல்றது well சரிதான் And we're obliged to you for your help and hospitality. உங்களை சந்திச்ச சந்தோஷம் இப்ப And நான் you கிளம்பணும் too, sirs. As Henry says, may God bless you for your generosity and your healing art. And you have rightfully earned the gratitude of the House of Lipa for all time. If you should ever find yourself in need, Perkstein shall always be open to you. Thank you, sir. Though I'm not sure I could find the way to Perkstein. Hopefully we'll never need to take up your offer. Sorry for coming late, Ma. I got held up in பிரச்சனை trust வழி issues. தெரியாது Of all places. And it's not the first time. I know, but I was going past and I thought I'd try to sell some baskets and ointments there. And I succeeded. Emily won't be happy. போலாமாப்பா Nothing against the hospitality of the good women. இங்க இருக்கிறவங்க ஹாஸ்பிட்டல் தான் எதுவுமே தாண்டி வராது Trotsky Castle right. நான் டிராஸ்கி கேசல் கிப்பே போனோம் போலாம் Next time I'll come straight home, so you're not on your own so much. தோத்தத்தை பாடல பத்தியா யாருன்னு சரி மட்டும் What about Mutt? Mattu. He's bound to be looking for us. நம்ம தேடிட்டு இருப்போம் அவனை அப்படியே விட்டு போக முடியாது Henry, I like நன்றி your dog. எனக்கு நாயை பிடிக்கும் ஆனா இப்ப நம்ம ப்ரையாரிட்டி அது இல்ல He saved my skin. அவன் என்ன காப்பாத்தணும் நானும் தான் First Trotsky, முதல்ல டிராஸ்கி மான்பர்கோ அப்புறம் மிஷன் then we can look. அப்புறமா உன் நாயை தேடலாம் All right. But the moment things are sorted out, I'll go ஆனா looking for விஷயம் முடிஞ்சா நான் அவனை I போய் expect தேடுறேன் no less of you. நான் உன்னை அதோட கம்மியா எதுவும் Shall we get எதிர்பார்க்கல going? போலாமா What about the rest of நம்ம them? கம்பெனி மீந்தி யாராவது தப்பிச்சிருப்பாங்களா Someone else have got away. You saw for yourself. நீயே பாத்தியா They அவங்களுக்கு didn't வாய்ப்பே stand a கிடைக்கும் chance. But you're right. We shouldn't. ஆனா நீ just சொல்ல leave சரிதான் them. அப்படியே As soon விட்டுருக்கோம் as we get to Trotsky, I'll make sure they get a proper Christian burial. And there's டிராஸ்கிக்கு போனோன்னே அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் பரியல் Back to கொடுக்கும் Ratai, we'll have a mass served for them. அந்த அட்டாக் பண்ணோன்னே அவங்களுக்கு ஒரு மாசம் வைக்கிறோம் They were damned good lads. நீ சொல்ல சரிதான் அவங்களாம் நல்லவங்க ஓட்ஸ் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே தெரியும் Damn it. Hold on a bit. யாரு? Before we hit the road, there's something you should know. I have a hunch that one of that band that ambushed us at the pond was Istvan Toth. Toth? Are you yanking my pizzle? He's long since over the hills and far away. நம்மளை ஆம்புஷ் பண்ணவங்க இஷ்டம் டாத்து இருப்பான்னு நான் நம்புறேன் அவன் தான் வந்து மலையை தாண்டி இங்கே இருக்கேன் அப்படி நான் அவனை பார்த்தேன் I tell you,
சொல்றேன் நான் அவனை பார்த்தேன். Of course. கண்டிப்பா என்ட்ரி. I know you have accounts to settle with. உனக்கு அவன் கூட செல் பண்ண வச்சிருக்குன்னு தெரியும், ஆனா இது சென்ஸ் பண்ணல. Toth is in Sigismund's service and is harassing his. Toth வந்து சிகிஸ்மண்ட் சர்வீஸ் இருக்கான், அப்பனன்ட் Sigismund's allies. So ஆனா ஆட்டோ வன்பர்க வந்து சிகிஸ்மண்டோட ஆளு. God knows what you saw. இருட்டான்ஸ் இருந்தாலும் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்க. நான் பார்த்தேன் அவனை கண்டிப்பா பிடிப்பேன். We'll surely get him one. கண்டிப்பா நீ அவனை ஒரு நாள் பிடிப்பேன். சத்தியமா சொல்றேன். ஸ்வார் கூட திரும்ப கிடைக்கும். But I don't think either of them. ஆனா அது ரெண்டுமே இங்க இல்லன்னு தான் நினைக்கிறேன். Still my protector though. நீ என் ப்ரொடெக்டர் தான். சோ உனக்கு ஒரு ஆயுதம் தேவை. Here you go. இந்தா வெச்சுக்க. எப்ப தேவைப்படும் தெரியும். Where'd you get it? எங்க இருக்கு? I found it in the dung pile. Must have belonged to the fellow I brawled with that night we got here. Come on. Let's get going. Your mind will turn to better things. சரிவா போயிட்டே இருக்கலாம். போற எல்லாம் மைண்ட் இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். Thank you auntie சாப்பாடு. எவ்வளோ நல்லா சாப்பாடு கொடுத்து போகிற செலவு காசும் கொடுக்குறேன். இங்கே நல்லா இருக்கணும் பாட்டி. டீப் சில்வர் ப்ரெசன்ட் ஓப்பன் வேர்ல்டு இனிமேல் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். டைட்டில்லாம் வருதுன்னா டீடைமீட்டர் லிங்கா மிச்சல். ஹாய் ஆர்பிட்டர் ப்ரோ, திரும்ப வந்து உதவி செய்யலாம் பாட்டிக்கு. ஆமாம் ஆமாம், கேம் முடிஞ்சானே இவங்க கூட செட்டில் ஆகிடலாமான்னு யோசிக்கிறேன். இன்னைக்கு இவனை மட்டும் பார்த்துக்கணும், அதை பொண்ணு பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஆனால் இடம் செம்மையாக இருக்குது இந்த இடம். கிங்டம் டெலிவரன்ஸ் டைட்டில் போட்டிருக்கலாம். எனது லாஸ்ட்டில் வரும்னு எதிர்பார்க்குறேன் ப்ரோ, பார்ப்போம் வருதான்னு. பாட்டு முடிகிறப்ப வரும்னு பார்க்குறேன். ஆக்சுவலாக நான் ப்ரொடக்ஷன் பேர்லாம் போட்டால் வரும் தான் நினச்சேன். நடந்து கோட்டை கிட்ட மறுபடியும் வந்துட்டோம். ஆனால் அதை தேடி போனவங்க கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணியிருந்தானா அந்த திருடங்களே இங்கே வந்தாங்க. எங்கிட்ட இருந்து என்னையாவது காப்பாற்றிடலாம், இல்லை எங்களை கோட்டைக்காவது கொண்டு போய் விட்டுருக்கலாம். அவனை தேடி கடைசியில் அவன்கிட்ட எண்ணெய் மாட்டி விட்டியாரு. என்ன தம்பி ஊருக்குள்ளே வந்தோன்னு வேலையை ஆரம்பிச்சிட்ட போல. எங்கள் வீட்டு பொண்ணே வர பார்க்குறேன்னு நான் அவங்க டைட்டில் போட்ட இடத்த தவிர எல்லா இடத்துலையும் போடுறது நல்லா இருக்கு. அதான் ப்ரோ ஐடியா எல்லாம் போட்டாங்க போங்க. இந்த கேசல்ல ஒரு நல்ல பிசிஷியன் இருந்தா நல்லா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு பார்பராவது இருக்கணும். எதுக்குடா நல்ல பொண்ணு இருந்துச்சு. அந்த கிளவி என்ன நடக்க வச்சுட்டானா எனக்கு ஹெர்பல் ரெடிமேடி மேல நம்பிக்கை இல்லை. படிச்சவன் நான் தோக்கடிக்கவே முடியாது யாரும். என்னால ஒரு ப்ராப்பரான பெட்ல தூங்கறதுக்கு காத்துட்டு இருக்க முடியல. கொஞ்சம் வைன் இருந்தா நல்லா இருக்கும். தம்பி இவனை கொஞ்சம் பார்த்து நடிச்சுருக்கேன். மூடி இருக்கு, மூடிதான் இருக்கும். சரி மெசேஜே இல்லை. மெசேஜ் இல்லாமல் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்? போய் மெசேஜை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஹான்ஸு பொண்ணு பின்னாடி சுற்றுறது இல்லை எப்போ பார்த்தாலும். கதவு தரங்க. உங்கள் தலைவருக்கு நான் ஒரு மெசேஜ் கொண்டு வந்திருக்கேன். மெசேஜ் மட்டும் காணாமல் போயிடுச்சு, திருடிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்ட்டு.
the gate. கேக்குதா கதவு தரங்க The Hanash of Lipa. நான் ஒரு மெசேஞ்சர் சாரானு சப்ளை பாவுக்காக வந்திருக்கேன் அவர் சார்பா நான் ஒரு மெசேஜ் கொண்டு வந்திருக்கேன் கதவு தரங்கடா யாரோ வராங்க மேலே வராங்க கீழே வரல அவன் இருப்பான் நேற்று குதிரையில் போயிட்டு இருந்தான் அவன் தான் நினைக்கிறேன் இல்லை அவன் மூஞ்சில சாக்கடை தண்ணியில ஊத்திட்டாங்க போய் குளிச்சுட்டு வாடா என் முட்டா பேசுக்கலாம் நான் யாரும் தெரியுமாடா இன்னொரு பக்கெட் எடுத்து ஊத்துறதுக்குள்ள ஓடிடுறேன் இல்ல தெரியாது போடா அங்கிட்டு இன்னொரு பக்கெட் எடுத்து ஊத்துறதுக்குள்ள ஓடிடு நான் வந்து சார் ஹேண்ட்ஸ் கேட்போம் நான் பர்க்ஸ்டனோட சேர்ந்தவன் ரெட்டைக்கான வாரிசு நான் நல்லா சரிங்க இந்த பாடுறா பெக்கர் பிச்சைக்கார பையன் நான் ஒன்றும் உன்னோட என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு வரல அதனால அவங்க இந்த மத்திய எடுத்துட்டு இங்கே போங்க ரெண்டு பேர் என்ன இதெல்லாம் ஏன் பேக் பண்ணி பண்ண சார் அவங்க மெசேஞ்சர்ஸ்னு சொல்றேன் நான் வந்து பர்க்ஸ்டேனை சேர்ந்த சார் ஹன்ஸ் கேட்பான் கேட்டேன் இருந்தாலும் சார் ஹானுஷ் இந்த மாதிரி ஆளுங்களை அனுப்ப மாட்டார் நான் நம்பர் இன்னும் சொல்ல போனா ஹேண்ட்ஸ் கேப்பன் இறந்துட்டாரு அவர் உடம்ப நான் பாண்டிகிட்ட கண்டுபிடிச்சேன் அவர் கம்பெனி அவுட்லாஸ் ஆம்புஷ் பண்ணாங்க கடைசியால வரைக்கும் அவங்களை வெட்டிட்டாங்க அவங்க எங்களை ஆம்புஷ் பண்ணாங்க ஆனா நாங்க ரெண்டு பேரும் தப்பிச்சிட்டோம் கேப்டன் தாமஸையும் நாங்க சந்திச்சோம் நாங்க யாருன்னு அவரால் சொல்ல முடியும் எங்க மெசேஜும் சீலும் பார்த்தேன் எவ்வளவு மோசம் உங்களுக்கு அவரை கூட ஆம்புஷ் பண்ணி கொண்டுட்டாங்க கேப்டன் ஏதோ தப்பிச்சுட்டான் ஓ பைத்தியமாயிட்டான் நானா உங்க கதையை அவன் கன்ஃபார்ம் பண்ணாலும் எந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸையும் உள்ள விடக்கூடாதுன்னு எனக்கு ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க ஒரு ஹார்ஸ்மேன் வந்துட்டு இருக்கான் கிங் சிக்ஸ்மேன் கலர்ல ஒரு மெசேஞ்சர் பார்க்க இப்படிதான் இருப்பான் உங்க லக்கியா வச்சுக்கோங்க லக்கின்னு வச்சுக்க எனக்கு உங்க மேல வேஸ்ட் பண்ண டைம் இல்லை போங்க இங்க இந்த ரெண்டு பேரும் அதுதான் பிடிக்குதா இல்லையா நான் உள்ள போறேன்டா கையை மேலந்தெடு கடைசியில பார்த்தா இவன் தான் நமக்கு இருந்து லெட்டர் திருடுன்னு ஒன்னா இருப்பான் குதிரையில போறோம் இருங்க ஒரு நிமிஷம் இப்ப என்ன நடந்ததுங்க இப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்மளால ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பண்ண முடியும் ஊருக்குள்ள போய் பொண்ணு மீண்டும் அசிங்கப்பட்டு வந்ததுக்கு தான் மூஞ்சா கழுவிட்டு இருக்கான் பாருங்க மூஞ்சில ஊத்தினதுக்கு தண்ணியில குச்சிடுற கழிக்கிறதுக்கு வசம் என்கிட்ட காசு இருக்கு என்ன பார்த்தா எப்படி தெரியுது பேட்ஜர் மாதிரி கப் அடிக்கிறவன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கு போதுமா எங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பான டேஸ் இருந்திருக்கு அதனால கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கணும் பீர் அப்புறம் கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு குரூவல் மட்டும் வேண்டாம்னா குரூவல் வேண்டாம்னு நினைச்சீங்கன்னா இதோட காசு நிறைய வேணும் இருக்கிற பெஸ்ட்டை கொண்டாங்க அப்புறமா செட்டில் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் மோசம் இல்லை நம்ம பார்க்கறதுக்கு பிச்சைக்கார மாதிரி தான் இருக்கும் கம்பெனிக்கு அதோட மோசமாகவே இருக்கு நம்ம கிட்ட உன்னை நம்பி கொடுக்கணும் என்னது அந்த கேட்ல பேச நினைச்சா இவ்வளோ மோசமா நடத்துறேன் வேற கஷ்டம் இருக்கும் அவங்களுக்கு கேசல்ல பெக்கர்ஸோட பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால யோசிக்காம பண்றாங்க உண்மையா நான் அதுக்கு யோசிச்சிருக்கவே மாட்டேன்
Huh? நான் வெள்ளறதுக்கு ஏதாவது பிளான் தான் யோசிச்சிருக்கேன். We could track down நம்ம அந்த பேண்டட்ஸை தேடி அந்த லெட்டர் எடுத்துக்கலாம். With that, they'd have to அதான் நம்மள உள்ள விட்டுதான். Do you intend to do அதை எப்படி பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். Ask them nicely. நைஸா கேட்க போறியா? ப்ளீஸ் சார் பேண்டட் சார் அதை கொஞ்சம் கொடுங்கன்னு கேட்க போறியா? Or do you want to charge them in these rags and hope our stink knocks them out, eh? அது இப்படியே போயிட்டு வேலை எப்படி காலியா பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டெல்த்தா போவோம். Very droll. No, I was thinking more like finding their camp and sneaking in. ஸ்டெல்த்தா போலாம்னு நினைச்சேன். Find out where they put the letter, grab it, and vanish. இந்த லெட்டர் எடுத்துட்டு அவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள மறந்து போயிடணும். கனவு கண்டறேன். What kind of chance do you think we'd have? என்ன மாதிரி சான்ஸ் இருக்குன்னு Quite a strong one. ஸ்ட்ராங்கான ஒன்று தான். மேபி இருக்கலாம். Bollocks, old pal. தைரியம் தான் போகும். என்ன பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன்? Go back to Ratai. ரெட்டை போலாங்கறியா? To Ratai. ரெட்டைக்கா? Just don't get it, do you? புரியலல? Go crawling back. நம்ம இந்த மாதிரி திரும்ப போக முடியாது. Be a laughing. நம்ம சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. நீ சொல்ல சரிதான். Suppose you're right. நம்ம முட்டாள்னு நினைப்போம். Well, you could shrug that off. But me, நீ அதை தொடச்சு விட்டு போயிடுவே. ஆனா என்னால முடியாது. மெசேஜ் இல்ல, காசு இல்ல. இந்த துணி தான் இருக்கு நமக்கு. Chin up. We'll sort it out somehow. கவலைப்படாத, எப்படியா சரி பண்ணிடலாம். எல்லாமே சரியாயிடும். Nothing will be fine. எதுவுமே சரியாகாது நண்பா. I'll tell you 4 reasons why. நான் ஏன்னு காரணம் சொல்லவா? Oates, Tankard, Conrad and Nicholas. உங்க டீம்ல இருந்த 4 பேர் sitting here with us. நம்ம கூட இங்க உட்கார்றதுக்கு பதிலா பேசி சிரிக்கிறதுக்கு பதிலா For crows in some godforsaken hole. ஏதோ ஒரு காக்காக்கு சாப்பாடு மாதிரி இருக்கு. போய் புதைச்சிடலாம். We'll go back and bury them as soon. முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா அவங்கள புதைக்கிறோம் காலம். Yeah, as soon as possible. முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம். Good Christians. நல்ல கிறிஸ்டியன்ஸ். Didn't always seem. பாக்கிறதுக்கு அப்படி இல்லாம இருந்தா. Promise we made up Bezenas. பெசனால பண்ண ப்ராமிஸ் வச்சு is to finish our mission. நம்ம அவங்க ஹானர் பண்றதுக்கான பெஸ்ட் வழி நம்ம மிஷனை முடிக்கிறது. கேசலோல போறோம் பாப்ப. And go back to Ratai with our heads held high. அவங்களுக்கு அவெஞ்ச் பண்றோம். நம்ம பெருமையா தள்ள நிமிர்ந்து போறோம். Ardentes fortuna juvat. அதான்டா. Food. About bloody. சாப்பாடு வர நேரமாச்சு. என்ன இன்னும் காணோம். Here we are. வெச்சுக்கோ. இத வெச்சுக்கோ. நீ இத வெச்சுக்கோ. என்னது இது? இந்த காசுக்கு இதான் கிடைக்கும் சொன்னேனே நான். Hey, there's meat in that. அந்த மீட் இருக்கு. And there's more than you gave me coin. நீ காயின் கொடுத்ததோட இதுக்கு அதிகமாவே கொடுத்திருக்கேன் நான். When you finished, report for work. முடிச்சனே வேலைக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் அந்த பொண்ணு பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சிருவான்னு நினைக்கிறானா என்ட்ரி. What is it? என்னாச்சு? That's that woman from the pond. அந்த பாண்டு கிட்ட இருந்த பொண்ணு. Oh, the one you gave us away for. நமக்கு அந்த பொண்ணுக்கு தான் நான் இருக்கிற இடத்த காமிச்சு கொடுத்தேன். மூஞ்சிலே தண்ணி ஊத்து. What are you waiting for? எதுக்காக வெயிட் பண்ற? நம்ம யாருங்கிறது எவ்வளவு சொல்ல முடியும்? அவகிட்ட போய் பேசு. ஆன்ஸ்காஜி அசிங்கப்பட்டே இருக்க. அடுத்து இவனுக்கு அந்த நிலைமை வரப்போகுது. A full pitcher of wine, please. My word. Wine full of. That's a picture and a half. இந்த ஒரு பிக்சர் என்ன? நான் நீங்க முன்னாடி பார்த்தது இல்ல. Not them nomad vagabonds. யாரும் நினைச்ச அந்த வேகம்பன்ஸ் இல்ல. கவலைப்படாதீங்க, நான் கோட்டையில தான் வந்திருக்கேன். I'm Catherine and I've நான் got a Catherine. lovely job of keeping the soldiers' throats wet. சோல்ஜர் த்ரோட்ட ஈரமாச்சுக்கிறது தான் என் வேலை. அது இன்னொரு வேலையா? Oh my. Oh. கடவுளே, அந்த ஸ்மெல் உங்களுக்கும் தெரியுதா? It stinks like யாரோ இறந்த மாதிரி நாத்தானி. மன்னிச்சிருங்க. Jesus, fella. That's a bit much. ரொம்ப தம்பி. If you want to go around mixing with my guests here, go and wash the stench off yourself at the trough first. நீ சுத்திட்டேன்னா முதல்ல மூஞ்ச ஆரம்பிட்டு வாடா அங்க போயிட்டு. இடத்தையே கம்பல். Oh. I know where I'm not wounded. I could get in through my own. Oh, hi. Poor Captain Thomas might never get back on his feet. Him and his men were attacked by bandits. Most of them are dead. No, I'm not one for wine. Lord von Berghoff is beside himself and won't allow his soldiers out the castle. I hope my uncle don't let me down. So that's why. அதனால தான் உன்னை வயிறு காமிச்சானே. Wait a mo then, I'll be right back. ஓகே, அவன் வெளில வர பயந்துட்டு இந்த இவங்க ஆம்புஷ் பண்ணதால இவன் பயந்துட்டு இவ்வளவு மட்டும் அமுத்திருக்காங்க வைன் வாங்கிட்டு வரேன்.
sorry to bother you, but I've seen உங்கள you வாதர் before. பண்ண மனுஷன் அண்ணா நான் முன்னாடி பார்த்தேன். அப்படியா? எனக்கு ஞாபகம். Hold on. Are you the boy that cleans the pit under the castle shitting hole? கேசல் அடியில நீ தான் க்ளீன் பண்ற. You were attacked. நீ அந்த பேண்டிட்டால அட்டாக் பண்ண பத்தியா? What bandit? என்ன பேண்டிட்? What are you on about? என்ன சொல்ற? இந்த பான்ல அட்டாக் at the pond. நீ இன்னொரு பான். Some other women, and so were we as it happened. நாங்களும் தான் I வந்தோம். have no idea what you're on about. என்ன பேசுறேன்னு எனக்கு தெரியல. நான் கேசல்ல இருக்கேன். நான் பான்லயே இல்ல. நீங்க என்ன தெரியல மறுக்க. நீ ஏன் இதை மறுக்கிறேன்னு தெரியல. நானே பார்த்தேன்னு. சில பேர் ஒன்று பிடிச்சாங்க. அவங்க லீடரை நிறுத்தினான். எல்லாம் விசித்திரமா இருந்துச்சு. அமைதியாடுறா. யாராவது கேட்டுற போறாங்க. நான் பான்ல இல்ல அவ்வளவுதான். அதை திரும்ப மென்ஷன் பண்ணாத. என்கிட்டயே வேற யார்கிட்டயோ. ஓகேவா? Here's your wine. Is this vagabond bothering you? இவன் உன்னை குறைச்சல் கொடுக்குறான். இவனை என்னாலே ஹேண்டில் பண்ண முடியும். Thanks for the wine. மைனுக்கு நன்றி. உனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. ஆனா நீ அங்க இருந்தா எனக்கு தெரியும். எனக்கு உதவி வேணும். அந்த அளவுக்கு நீ எனக்கு கடன் பட்டிருக்க. நாங்க வான்பர்காவுக்கு போகணும். உன்னால மட்டும் தான் நாங்க யாருன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். Get into the castle. And even if you could, that was the king's message. நல்லா கேசல்கள் போக முடியாது. அப்படியே முடிஞ்சாலும் அதுதான் கிங்கோட மெசேஜ். மான்பர்கா வெளில போற ரெடி ஆயிட்டு. The best place would be Semin's wedding. நீ அவங்கிட்ட பேசணும்னா சிறப்பான இடம் செமீனோட கல்யாணம் தான். அவங்க வருவாங்க கண்டிப்பா. And don't ever lay your hands. திரும்ப உன் கையை என் மேல வைக்காத. இந்த செமீனே. What are you gaping at? Have you nothing better? என்னப்பா சும்மா நின்றுக்க. உனக்கு வேற வேலையே இல்லையா? முதலாளி மாதிரி பண்றீங்க. சரி சாப்பாடு இப்ப வேலை செய்ய சொன்னீங்களோ? எதுக்கு இங்க ஒரு தூண் மாதிரி நின்று இருக்க? ரெடியா இல்லையா? ரெடி ஃபார் எதுக்கு? வேலைக்கு போகடா. நீங்க காசு கொடுத்துட்டு அதிகமா சாப்பிட்டுருக்கீங்க. அதனால நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க வேலை செய்யணும். என்ன பண்ணணும்? Over there by the gate, there's a cart with sacks. கேட் கிட்ட மாவு நிறைய ஏறிட்டு இருக்கு. Okay. My old man was meant to take him into the house. அத வீட்டுக்குள்ள கொண்டு போணும். But as soon as he got a sniff of work. ஆனா வேலைன்னு தெரிஞ்சோனே மறந்து போயிட்டான். Second door in there leads to. அங்க இருக்க ரெண்டாவது கதவு பேண்ட்ரிக்கு போகும். That's where I need you to hold. அந்த மூட்டை எல்லாம் அங்க வச்சிருங்க. You have to lay each sack on the planks so they don't touch the damp floor. பிளாங்க் மேல வைக்கணும். அப்ப அது தரையில பட்டு ஈரமாகாம இருக்கும். The floor in the corner. It'll spoil. சும்மா தரையில போட்டேன்னா கெட்டு போய்டும். அதனால ப்ராப்பரா பண்ணணும். Men can finish the work in a jiffy and then we'll be quits. ரெண்டு பேரும் ஒரே நூல்ல முடிச்சலாம். அப்புறம் நம்ம வேலை முடிஞ்சிடும். All right. We'll do it. Carrying கொஞ்சம் முட்டை எடுத்ததால சாக மாட்டோம். For sure it's less daunting work than fighting bandits in the woods. bandits சண்டை போடுறது நல்ல கஷ்டமான வேலை இல்ல. அவங்க பத்தி ரொம்ப மோசம் தான். அந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி யாரும் வந்தது இல்ல. புரியுதா இல்ல? உங்களால காசு கொடுக்க முடியாது. அதனால வேலை செய்யுங்க. புரியுதா? புரியுது. பண்றோம். பண்ணி தொலை. நீ அவன மாதிரி இல்லன்னு தெரியுது. நீ எங்க இருந்து வந்திருக்கேன்னு கேட்கலாமா? Never heard of it. I ain't been further than Nabakov. நான் நெபக்காவ் தாண்டி போனது. I know this place inside. ஆனா இந்த இடம் எனக்கு நல்லா தெரியும். இங்க ஒரே டைம் நினைக்கிறேன். In Troskovitz it is. Troskovitz ஆமா. Be doing pretty well then, eh? நீங்க நல்லா பண்ணுவீங்க. Doing a lot better if everyone paid. எல்லாரும் பில் கொடுத்தா இன்னும் நல்லா இருக்கு. What's life like here? Better now that you and your pal have finally had a wash. நீங்க ரெண்டு பேரும் குளிச்சதால இப்ப இன்னும் பெட்டர். கரெக்ட். உண்மையை சொன்னா இதோட பெட்டரா இருந்துச்சு. The war might be far away. போர் வேணா தூரத்துல இருக்கலாம். More and more young lads. ஆனா சின்னவங்க நிறைய பேர் Then there's a shortage of folk. அங்க வேலைக்கு போயிடுறாங்க. இங்க வேலை பண்றதுக்கு ஆளுங்க எல்லாம் போறாங்க. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. மான்பர்கா சோல்ஜர் recruiting men at arms.
No. இல்ல Von Berghoff ain't got அதுக்கும் nothing to இதுக்கும் do with சம்மந்தமே இல்ல it. They go of their own free will. அவங்களா தான் போறாங்க They're fed up of ordinary work, so they try அவங்க to நார்மல் ஒர்க் போர் அடிக்குதுன்னு வேற லக்கு பார்க்க It போறாங்க don't occur to them that they might not come back. திரும்ப வரமாட்டாங்களோன்னு யோசிக்கவே இல்லை Easy earnings. And then the old ஈஸியா folks சம்பாதிக்க do வழி their work in பார்க்கறாங்க the fields. அதனால வயசானவங்க இங்க ஃபீல்ட்ல வேலை செய்றாங்க இங்க ஏதோ வெட்டிங் பச்சம் Talk about some wedding being. ஏதோ வெட்டிங் இருக்கதா சொன்னாங்க Aye, nobody's talking about nothing else. வேற எதை பத்தி Young யாரும் Lord பேசுறதே இல்லை Semine is marrying Agnes, the லார்ட் daughter செமின் of வந்து the ஆக்னஸை French கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாரு Matttrex த்ரெஷர் bailiff. And it's going to be a இது ஒரு grand பெரிய wedding. கல்யாணமா இருக்கும் When rich folks get married, that's பணக்காரங்க obviously கல்யாணம் a lot பண்ணிக்கிட்டா different from when some tanner gets hitched to a bathhouse wench. அது ஒரு பெரிய ஃபீஸ்டா இருக்கும் Who is this? Semin. Can't you tell by the name? தெரியல The Lord செமினோட Semine, லார்ட் the Fortum village. போட்டம் வில்லேஜும் அவருக்கு தான் சொந்தம் Oljan ஓஹோ Semine is the head of the family, and his son's called Alder. அவன் பையன் பேரு ஓல்டா அவனுக்கு தான் இப்ப கல்யாணம் They used to be a rich family. பணக்கார குடும்பமா இருந்தாங்க ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டே வருது Some clout. ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் சொத்து இருக்கு அவன்கிட்ட கல்யாணம் எங்க நடக்குது Where's the wedding going to be? At Semine, of course. செமீன்ல தான் I expect old Sir Jan and our bailiff will try to outdo each other in showing. அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க பணத்தை காட்டுறதுக்கு ஒருத்தருக்கு போட்டி போட்டுப்பாங்க என்னால அந்த கல்யாணத்துக்கு போக Get to முடியும் the wedding somehow. I don't know about that, தெரியல lad. It's for அது invited இன்வைட்டட் guests கெஸ்ட்டுக்கு only. மட்டும்தான் Will ஆனா Lord இவர் ஒரு Berghoff be at the wedding? How should I know what his lordship's plans are? But most likely. எனக்கு எப்படி தெரியும் ஆனா மோஸ்ட்லி வருவார் ஏன்னா அவன் அவரோட சேர்ந்தவன் It seems that's really our only chance. அதான் எங்க ஒரே வாய்ப்புன்னு நினைக்கிறேன் What's that? Oh, nothing. ஒன்றும் இல்லை If ஒன்றும் you want to find out more, there's a couple of guests having a nail. கண்டுபிடிங்கன்னா அங்க கெஸ்ட் சில பேர் குடிக்கிறாங்க there. He's the அங்க bride. இருக்கிற சுவாத்தி அவன் அந்த கல்யாண பொண்ணோட பிரதர் அவன் கொஞ்சம் வலியா இருக்கலாம் ஆனா அவன் நல்லவன் I'll go and discuss it with my friend then. And careful with them முட்டையை sacks. பார்த்து படுங்க I don't want you ripping them or anything அதை like that. கிழிச்செல்லாம் போடக்கூடாது அது எதுவும் நாசம் பண்ண When their time comes. யாரடா கூப்பிட்டு இருக்க வாடா That வேலைக்கு woman from the pond. இந்த பொண்ணிட்டு பேசுனேன் பார்த்தேன் It didn't look like she was too pleased to see ஆனா அவனை பார்த்து The main சந்தோஷப்படலையா thing is, she denied ever being at. ஏன்னா அவங்க இருந்ததே வார்த்தை Definitely her, though. ஆனா அவதான் You don't forget a figure அந்த like மாதிரி ஒரு பொண்ணு காஜி I got the feeling she didn't want to talk about it for some அவன் அந்த மாதிரி பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதை பத்தி ஆனா அவகிட்ட இருந்து ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சேன் என்ன அது சஸ்பென்ஸ் காமிக்காத in suspense. Von Berghoff is about to leave. வான்பர்கோ கேன்சர் விட்டு போறான் If he pledges to Sigismund before we can get அவன் to போறதுக்குள்ள சிகிஸ்மன் போனான்னா எல்லாம் போயிடும் Calm down. Let me பொறுமையா finish. இரு, என்ன சொல்ல விடும் There's also going to be a big அங்க ஒரு wedding. பெரிய கல்யாணம் நடக்குதாம் Young Lord Semin from the local noble family. அங்க இருக்க லோக்கல் நோபல் செமீன் கல்யாணம் நடக்குதா Bailiff's daughter. லோக்கல் பெலிஃப் டாட்டரா ஒரு பெரிய கல்யாணமா Why should some wedding in a shithole near Trotsky be? அங்க கல்யாணம் ஏன் நமக்கு முக்கியமா இருக்க போகுது Because it looks like Von ஏன்னா Berghoff. வான்பர்கோ அங்க வருவானா Oh, that's fantastic. அது அற்புதமா நியூஸ் என்ட்ரி So all we have to do is get on the இப்போ நம்ம guest கெஸ்ட் லிஸ்ட்ல இருந்தா மட்டும் போதும் That shouldn't be a problem. அது பிரச்சனையா இருக்காது ஏன்னா உனக்கு ஒரு கன்னிங் பிளான் இருக்கு தானே யோசிக்கிறேன் I'll come up with something. அதான் யோசிப்பேன் I hope so. அப்படிதான் எதிர்பார்க்கறேன் Me to do the thinking for both of us. நம்ம ரெண்டு பேருக்கு நானே யோசிக்க முடியாது நீ எப்படா யோசிச்ச The locals and நம்ம லோக்கல்ல கேட்டோம் There's something else we have to say. நம்ம வேற ஒன்று பண்ணோம் இன்கீப்பர் கிட்டயும் பேசினேன் I spoke to the innkeeper. I noticed that too. அதையும் பார்த்தேன் We can work off our debt. நம்ம வேலைக்கு கடனுக்கு வேலை All we have கொடுக்கணுமா to do is carry a few sacks of கொஞ்சம் flour. மாவை வந்து இங்க இருந்து அங்க கொண்டு போய் வச்சுட்டு வரணும் If we both do it, we'll be finished. பண்ணா சீக்கிரமே முடிஞ்சிடும் Lug sack. இது மூட்டையை தூக்கணுமா Yanking my noble pizzle. பிச்சைக்காரனாயாச்சு இப்போ என்னடா என்னால வேலை செய்ய முடியாது நான் ஒரு நோக்கம் Noble. யாராவது என்னை பார்த்தா என்ன ஆகும் உன்னை அவனு கண்டுபிடிக்க முடியாதுடா Nobody will recognize you. Maybe not now. இப்ப எல்லாம் இருக்கலாம் அப்புறம் Later. People will remember my மக்கள் என் மூஞ்ச ஞாபகம் Things வச்சிருப்பாங்க cleared up. Word will get around that I lugged sacks here like some. அப்புறம் பிச்சைக்கார மாதிரி நான் மூட்டை எடுத்து எல்லாரும் Wasn't கண்டுபிடிப்பாங்க enough. அந்த கேட்ல நின்று பார்த்தாதா Matttrex. We're not in any position to pick and choose. நம்ம பிக் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் இல்ல Somehow scrape your way out of this mess. You better forget your airs and graces and make some effort. அதனால எதுவும் வெளில போனா ஏதோ வேலை செஞ்சு தான் ஆகணும் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சா ஒன்றும் சாக மாட்டேன் Haven't you ever heard of the 3 states of man? மேனோட திருஷ்டி கேட்டிருந்தேன் Aristocratic excuse. ஏதாவது லா சொல்லி தப்பிக்க பார்க்க இல்ல அது கடவுளோட லா கடவுளோட லா The priests who pray. நமக்காக ப்ரே பண்ற ப்ளீஸ் Orators. The plebs who shovel shit and pay taxes. சரி டாக்ஸ் கட்டுறவன் Electors.
The warriors who protect the ones on their knees or in the fields. நீ என்ன பெல்லட்டோரா? Which am I? So if you find me a sword, sword கண்டுபிடிச்சா நான் வேலைக்கு போறேன். But wield a pitchfork or carry sand? என்ன இந்த மூட்டை தூக்குறது இந்த மாதிரி இது சாணம் அள்ளுறதெல்லாம் என்னால பண்ண முடியாது. நான் எங்க போறேன்? Which do I belong to? Good question. Before நான் நல்ல கேள்வி. முதல்ல நீ ஒரு பெசன்ட் சொல்லிருப்பேன். நான் நீ ஒரு நோபல் பாஸ்டர்ன் தெரிஞ்சுக்க. வாடும் நீ நல்லா யூஸ் பண்ற. நீ மோனஸ்ட்ரியில கூட இருந்திருக்க. அதை நான் மறக்கணும். நீ எல்லாத்தையும் இருக்க. ஆனா நீ லேபருக்காக உன் கையை அசிமைக்கினா அது என் கேஸ்ல டிவைனுக்கு ஆர்டர் பண்ண மாதிரி இல்லாம போகும். ஷார்ட்டா சொன்னா கொஞ்சம் வேலை பாரு. நான் வந்து இது பண்ணிக்கிறேன். சரி போ. 5 மூட்டை தான். ஆனா நீ எனக்கு உதவி பண்ணலாம். ஒன்னும் பிரச்சனை வராது. குழம்பாதரா. உன்னால சரி பண்ண முடியும். நல்லா இருக்குன்னா நான் முதுக உனக்கு சொல்லி சொல்றேன். அப்படி எனக்கு ஒரு பெரிய எஸ்டேட் கொடுத்தேன். அதுவும் தான் கண்டிப்பா 2 தரேன். ஆனா அதோட முக்கியம் பிரச்சனை முடிஞ்சனே நாயை கண்டுபிடிச்சேன். கீரை எடுத்துட்டு மட்டை கண்டுபிடிக்க போலாம். உன்னை கொல்ல போறேன்டா. நான் இப்ப 3 ஸ்டேட் சம்பானம் சொன்னேன். தெரியும் ஹெட்ரி. அதான் என்னோட நேச்சர். Lose a whole day just for a few sacks. Oof, that isn't half heavy. If he can't get off his ass and work. Maybe he's got a bad bag. He's lazy, that's all. நீங்க வெளியில ஏதாவது இருக்கும். நீங்க இங்க இருக்கணும். ஆனா இந்த இடம் மாதிரி தெரியல. இது உட்காந்து சாப்பிட்ற இடம் மாதிரி இருக்கு. Good health. I was wondering if you'd lend me your bullock when it's time to sow winter grain. I need to plow too, you know. What if you lent me the bullock on the Lord's Day? You should mind your men. Sunday, are you? No. Except I don't have a bullock, and you won't lend me yours on any other day. Go and see the priest first. If he says it's all right again, I'll be happy to help. Did you? எங்க வைக்கணும்னு சொல்லுங்க. நம்ம இங்கதான் இருக்கு. எங்க வைக்கணும்னு தெரியாம சுத்திட்டு இருந்தேன். இங்கதான் வைக்கணும். ரிட்டர்ன் ஓடுறது வேகமா ஓட்டிடலாம். வர்றதுதான் பொறுமையா ரொம்ப என்னடா மரத்துக்கிட்ட சுத்திட்டு இருக்கீங்க. I bought a lovely new bow the other day for a great price. So I went to see my everyone should have a good bow on hand. Which king would that be? I don't know exactly, but when the king commands, the subjects have to obey, don't they? You didn't hear it from the trader who made that
Yes, you did. I never heard of any Perkstein in all my years. God bless. How dare you? I am the son of the bailiff. நான் வந்து எடுத்து வைக்கிறேன்னா நான் வெளில வர்ற போராட்டியும் அங்கே இன்னொரு மூட்டை வந்து நிற்கும். எவ்வளோதான் அசிங்கப்பட்டனா நான் தான் பெரிய இதுன்னு நினைச்சிட்டு உட்காந்துருக்கேன். இந்த இது கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க நாளைக்கு. இவன் மூஞ்சில தானே நான் இன்னைக்கு இதை ஆக்கிற தண்ணியை ஊற்றினேன்னு ஒருத்தன் சொல்லுவான். நான் அந்த கோட்டையில் இருக்கிறவன் அப்போ என்ன பண்ணுவான் தெரில. ஒரே அசிங்கமாக போச்சு குமார். அப்படிதான் உட்காந்துக்கணும். You say? திரும்ப சொல்லு. It was their own fault. What do you mean? They attacked themselves. என்ன சொன்ன? அவங்களே அட்டாக் பண்ணி என்னடா சொல்றாங்க? Everyone knows it's dangerous around Trotsky. Trotsky சுத்தி ஆபத்துன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். Unprotected place is suicide. இந்த மாதிரி இடத்துல கேம்ப் பண்றது சூசைட். எங்க போயிருப்பாங்கடா புத்திசாலி பை? கல்லுல எங்க இது பண்ணிருந்தா? பாண்டி கிட்ட இல்ல. ஒரு முட்டாள் தான் அதை பண்ணுவோம். பொறுமையா ரெண்டு பேரும் பொறுமையா இருங்க. நான் காமா தான் இருக்கேன். இவன் தான் புலம்பிட்டு இருக்கான். பொறுமையா இருங்க. இவன் கூட ஆர்கியூ பண்றது அர்த்தமே இல்ல. A weed like you surviving a fight against bandits even von Berghoff himself has trouble with? Believe what you நான் கூட நீங்க படிச்சீங்களா? என்ன வேணா நம்பிக்கை. ஆனா நான் உண்மையை தான் சொல்றேன். I'm willing to overlook all your insults if you apologize right now. And invite me to that wedding. Oh, you want to come to the wedding, do you? கல்யாணத்துக்கு வரணுமா? I'll give you a piece of advice. If you can make yourself useful for the blacksmith or the miller, you'll get to the wedding. You'll blacksmithக்கு மில்லருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தானா கல்யாணத்துக்கு வருவார். At least from a distance. தூரத்துல இருந்து தான் பார்க்க முடியும் அப்ப. Spouting your pathetic lies. போய் சொல்லாம இரு முதல்ல. I am நான் தான் ஆன்ஸ்கேப்பான். பெர்க்ஸ்டைனோட தலைவர். நீ உடனே மன்னிப்பு கேட்கணும்னு சொல்றேன். எப்போதுல கம்மன். Lord of Perkstein. Sir Hans இப்போ நான் தான் சர் ஹான்ஸ் கேப்பான். பெர்க்ஸ்டைனோட தலைவர் கலாய்க்கறாங்க உங்க. You're starting to bore me. போர் அடிக்குதுடா. நீயும் உன்னோட அந்த பேரும். No apology then. மன்னிப்பு இல்லையா? It looks like I'm going நான் உனக்கு ஒரு பாடம் கத்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Oh, I'm நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன். பயமா இருக்கு எனக்கு. Didn't you hear? Apologize. கேக்கல அவங்கிட்ட மன்னிப்பு கேளு. ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் ஐயோ தப்பாத டைலாக். So scared. டைம் முடிஞ்சு அதுவே தானா சொல்லிடுச்சு. Your numbskull friend. லோட் கொடு. நிமிஷம் தானே. What can I Ave Maria? மூட்டை எடுக்கணும் போல. Where is the bloody innkeeper? What do you mean? Oof. That isn't half heavy. Oh. They remind me of those nomad riffraff. இவன் தான் முட்டாள்தனமா பேசுறான்னா அந்த டைம் முடிஞ்சு தானா வந்துட்டு மன்னிப்பு கேட்றான் அவன்கிட்ட. நீ இவனும் கத்திட்டு இருக்காங்க. What's the hold up, innkeeper? இங்க அந்த பேசுனது தான் சொன்னோமான்னு தெரியல. ஆனா Ignore those people. அவங்க இக்னோர் பண்ணு. We don't need any more. நமக்கு இதுக்கு மேல எந்த பிரச்சனையும் தேவை. அவங்க சீண்ட் அவுட்றது ஓகே. நான் காமா தான் இருக்கேன். அவங்களால என்ன எதுவும் பண்ண முடியாது. அவங்க பாரு என்ன கண்டுக்க. Don't say another word. இன்னொரு வார்த்தை சொல்லாத. இவங்க வருத்து இல்லை உன் டைம். எனக்கு லெக்சர் பண்ணாத. வேலையை மட்டும் போய் பாரு. I'm going for another one. ஒரு வாட்டி சொன்னா போதும் போல. ரெண்டு வாட்டி சொன்னா இல்லை. இப்போ ஒரு வாட்டியோட நிறுத்தி. What can I get? Greetings to you. I'm going then. Stop work those. What do you mean? What did I do to you? I'm gonna lose a whole day just for a. Oof. That isn't half heavy. Oh. They remind me of those nomad riffraff. அது தெரியல.
நம்ம இங்கே அதுக்காக வந்திருக்கோம் ப்ரோ. இப்போ அவங்க கூட சண்டை வளர்த்துட்டு இருக்கிறதுக்காக நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போகணும். தேவையில்லாத இவங்க சண்டை மேபி தெரில ப்ரோ, இருக்கலாம். ஆனால் ரெப்ரேஷனோட இங்கே ஒரு பிரச்சனைலாம் போகிறது தானே முக்கியம். சோம்பேறியெல்லாம் பேசிட்டு இருக்குங்க, அதனால தான் அவங்கள இக்னோர் பண்ணேன். நமக்கு இதுக்கு மேலே எந்த பிரச்சனையும் தேவையில்லை. உன்னை சீட்டை விட்டுறது ஓகேவா? காமாக தான் இருக்கேன். இவங்களால என்ன எதுவும் பண்ண முடியாது. பார்க்குறேன். நான் மூணாவது மூட்டையை வச்சுட்டு வந்து பார்க்குறேன். You really could give me a hand. No, I couldn't. You'll be finished in a jiffy. At the mill? Yeah, the place by the Jeherovkas. If you can't stay away. Everyone should have a good bowl on hand. And to cap it all, you're a stranger, so you should mind your manners. You're right. இந்த அப்சல்யூட்டாக வரும். அதான் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க. இல்லை நான் என் ரெப்யூட்டேஷன் மட்டும் குறைப்பான். 2 வாட்டி சொன்னான் பைத்தியக்கார பையன். மூணாவது மூட்டை தூக்கிட்டு வந்து பார்க்குறேன்டா, நான் சொன்னது நீ செய்யறியா இல்லையான்ட்டு முதல்ல. Mind where you're going. Aye. Right. I'm going for another one. But you really could get... No, think of Did you hear that? I heard you're in need of money, friend. Why? True enough. I heard about the Pay the attack by tithe Pond and give something to the I church for heard my it was a father's massacre. requiem mass. And Is it none a of the bit early for strangers that? survived. It's ages till St. Wenceslas's day, and they don't collect tithes before then. You're right, but I I'm a promised bit myself I peckish. wouldn't leave it till the last moment this year. So have you got any ஏதோ பேசிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் தான் அங்கே இவ்வளோ சொன்னதுக்கு அப்புறம். Pardon me. சரி, ரெப்புடேஷன் லாஸ்ட்டுன்னு வரும். சண்டை போட்டுக்கடா. What did you say? திரும்ப சொல்லு. It was their own அவங்களோட தப்பு. What do you mean? They attacked themselves? What the fuck are you trying to say? Everyone knows it's... Where else were they supposed to make camp smarter? Somewhere in the rocks, maybe. Not out in the open by the pond. Only... But calm down, both of you. I'm perfectly calm. It's your chum here who's ranting and raving. Pack it in, Henry. I don't believe what you like. And in fact... Oh, you want to come to the wedding? I'll give you a piece. If you can make yourself... You'll see the glorious... I am. I am, sir. You're starting to... No apology. Oh. There's no point in this. Let's leave. I'd do what your pal says if I were you. Get lost before something happens to you. I give you a chance to apologize, and you keep insulting me? Get ready to pick up your broken teeth with broken fingers. Oh, I'd like to see that. Come on, then. You scum! For an arse chicken, you That piece fella, of shit! he's... How did you do that? Yeah! I'm hit! An arse? Fuck you! Why'd he... Nice strike! நீங்க சொன்ன மாதிரி இது கொடுத்து போவோம் ஒரு ரெப்டேஷன் ஏறுதான். இந்த நான் ஓப்பன் வேர்ல்டு வர மாதிரி தெரியல. ஊருக்கே நம்ம லைவே ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டு கெயின் பண்ணிட்டு நாளை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓப்பன் வேர்ல்டே வரும்னு பார்த்துட்டு வர மாட்டேன். அதான் அந்த பக்கம் ஓடுனா நான் யாரா ஓடுனது? What can I get? The Lord be with you. என்கிட்ட பேசினா சண்டை போட தான் போகிறோம். அவங்க பேசாமல் நம்ம வேலையை பார்ப்போம். முட்டை இங்கேன்னு தூக்கணும். Where is that bloody innkeeper? Oof! That isn't half heavy. Oh. Stinking like that. A beggar, that's who. இது முடிஞ்சா அப்புறம் ஓகே ப்ரோ, அப்போ முடிக்கிறேன்.
What did I do for you? God bless. They remind me of those nomad riffraff. Did you say something? A tankard of ale, thanks. Sit and drink your sweet. ஆனா நான் வெளில மாறுறதெல்லாம் நான் உள்ள போயிட்டு வர்றப்ப தான் மாறுது. வெளில இருக்கப்ப அப்படியே தான் இருக்கு. இது ஏன் தெரியல. What did I do to you? I've got a barrel of ale. I'm afraid it'll go bad on me, see? Someone should really Is that supposed to be Latin? I have a hue. I'm in a right mind. But what No. friends for is not And I to don't help use you either. Great. It's a deal. Go ahead and tell Frank and Matttrex too. Hello, Wayne. It's like I'm invisible or something. What's that? இல்ல 3D10 100 சும்மா எடுக்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு. It was their own. What do you mean? Everyone knows. Where else were they supposed to make? Somewhere in the. Stop insulting our dead companions. What dead companions? You think I'm gonna fall for that cock and bull story? Pack it Saving in, time Henry. adun. There's no point in arguing with this yokel. He fancies himself as a military strategist. I don't believe a word you're saying. A weed like you survive. Believe what you like. And in fact, I'm willing to over... You want to come to the... I'll give you... If you can... You'll see that... I am... one dialogue You're அப்படியே தான் starting to வரும். bore me. You and your... No apology then. Oh. Didn't you hear? Apology. Oh, no. Take your numbskull. I give you a chance to apologize. Get ready to pick up your broken teeth. Oh, I'd like to see that. You scum. நான் ரெபுடேஷன் வந்துச்சு என்கிட்ட. Gonna get bit there. He's the one. Good. We'll finish this quickly. Get him! Don't spare him! What do you want? Why did you do it? Slice him up! Shame on you. Ach was? No match for us, fucker! Don't spare him! Slice him up! You want to try me? Yeah, don't spare him! Now you're finished! Slice him up! Now you've finished this. Come on then! Nice strike! Yeah! Scheiße! Don't spare him! இப்படிதான் போவோம் போல. நிறைய பேர் வந்துட்டு இங்க என்ன நடக்குது? அவங்க எல்லாரும் பிடிங்க. ஏய் தம்பி, தேவையாடா உனக்கு இது? Bastards! This will cost you dearly. Keep your mouth shut and don't make it வாயை worse. மூடிட்டு இன்னும் மோசமாக்காத. என்ன You behave like a spoilt brat. நீ ஒரு மோசமான அம்மா நடந்துக்கிற? How dare you speak? என்ன மாதிரி தேவையாடா If உனக்கு? you just shut up and done some work, we'd have coin. வாயை மூடி கொஞ்சம் வேலை பண்ண காசு இருந்து நம்ம காசலுக்கே போயிருப்போம். இல்ல Lordship, you've தலைவர் பண்ண முடியாது. தைரியம் தான்டா உனக்கு. எந்த இடத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்க பாத்தி? played the hero. Would have been there long since, and I wouldn't have had to get you out of that mess. Oh yeah, because this isn't a mess, is it? Fuck off! Shut up! You get a whipping too.
எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கேன் Who இப்ப. the hell do you think you are? நான் தான் சொல்ல போறேன். Nothing to say for yourself? உன்கிட்ட பேச விருப்பம் Just இல்லடா as போடா. well. It's your fault we're in this fucking pillory. I was just defending you. Should I have let that fop beat you senseless? I only wanted him to apologize. I'd expect my right-hand man to argue my case a bit better. What do you think I was trying to do? Ah, what an idiot I was to stand up for you. And what good did it do? Fuck all. வாய் முட்டுறதான்னு சொன்ன கேட்டியா? Wouldn't have even been in that tavern. We've been in the shit right from the start because you had to play at being the knight in shining underwear saving damsels in distress. I don't believe it. You're trying to put the blame on me? Just like that? Who else is to blame? You're just a simple peasant who has no idea how the world works. Let's just stop all this arguing. It'll just make things worse. Fuck you. I've had it up to here with you. With you and your pontificating. You were supposed to make sure nothing went wrong. And how did that turn out? It was me who had to save your life. You're fucking useless. You couldn't even keep an eye on your own mutt. Oh, that's enough. This isn't getting us anywhere. I understand you're downcast after all that happened to us. And I understand you need to take it out on someone. I can take it. But we shouldn't forget we have a job to do. And do it we must. Together. That's exactly what I'm doubting. Everything goes to shit when you're by my side. You don't really mean that. Calm down. I'm perfectly calm. That's it. My life went to shit from the first moment I met you. I've only just realised it. You're like a ball and chain. And I'd have bagged that wild boar too if it weren't for you. Well... And none of the rest would have happened. I wouldn't have been showered in shit. Oh, come on, Capon. Don't you cape on me. Not another word. I'll have to consider what to do next. வீட்டுக்கு போறேன். சரி, நான் செத்து மேலே போறேன். அடுத்த நாள் காலையிலையா? அங்கேயே தூங்கிட்டீங்களா 2 பேரும்? ஆமா, மேலே கொல்ற மாதிரி எதுவும் வரல. வெட்டுறதுக்கு ஏனும் வரல. Right, ladies. Time to go home. But I swear to Christ, if I catch you again, I'm gonna skin you both alive. சார் ஆட்டோ தான். லார்ட் மூடிடுறா. Oh shit. Why? Where were we? எங்க இருந்தோம்? எல்லாம் முன்னால தான்டா அப்படின்னு சொல்லி திட்டிட்டு இருந்தேன். அங்கதான் இருந்தோம். Go on, get out of my sight. போங்க, என் கண் பார்வை விட்டு போங்க 2 பேரும். எதுக்கு இன்னும் இங்கே இருக்கீங்க? என்ன பண்ண போறோம்? You can do as you like. You can go and நீ carry என்ன வேணா பண்ணு. or dig நீ latrines. வேணா மூட்டை தோடுக்கு, இல்லைன்னா காக்கத்தோட தோண்டு, எனக்கு கவலை இல்லை. I'll look after myself. நானே என்ன பார்த்துக்கிறேன். I'll go and see Lord Von நான் போய் அவர் கல்யாணத்தை பார்க்க போறேன். I bid you farewell. உனக்கு பாய் சொல்லிட்டு நான் கிளம்புறேன். If I were in your shoes, I'd be glad to be rid of the good for nothing, eh? நான் மட்டும் உன் இடத்துல இருந்தேன்னா அவன் போயிட்டா நிம்மதியும் சந்தோஷமா இருக்கும். சரி, போயிட்டு வா.
தெரியாம அந்த ஒரு பெட்ட I really முடிச்சு. do need to find some job. I'll find mutt without you, you stuck-up lord of Perkstein. Henry? Well, come on. I don't bite. ஓகே ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க. ஸோ ஓகே நம்ம இதோ லைவ் பட்டு நாளைக்கு வேணா இதுக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். டிஎல்சி இங்கே இருக்கா? ஓகே பேசுங்க. அது டிஎல்சி நம்ம அடுத்த லைவ்ல பேசுவோம். ஸ்டார்டிங்கே பேசுவோம். Aye. You're in the right place. சரியான இடத்துல இருக்கேன். சேவ் பண்றதுங்க. Over here. அட ஒச்சே இருங்கக்கா நாளைக்கு வந்து பேசு. Did Bailiff Frost tell you? Tell me what? What entertainment he's got planned for the wedding? Just walk around like this. But other than that, he's been babbling about the wedding non-stop. Can't say I blame him. நான் இதை குடிச்சு சேவ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு சேவ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு கண்டிப்பாக நான் பண்ணிட்டு பேசுங்க. அதுவும் நாளைக்கே பேசிக்கலாம் ப்ரோ. என்ன அதான் மிஷின் கூப்பிட்டு போயிட்ட பிறகு டிஎல்சின்னு தான் இருக்குது. எங்கே அந்த பாட்டில் காணும்? இருங்க இங்கே வந்தாலே வந்துருக்குமோ? ஆமாம் இங்கே வந்தாலே சேவ் ஆகிருக்கு போடுங்க. நான் தான் தேவையில்லாமல் குடிச்சிருக்கேன். அப்போ குடிக்கிறது தேவையில்லை. I suppose I really do need to find some job. I'll find mutt without you, you stuck-up lord of Perkstein. Hey, over here. நாளைக்கு வரேங்க்கா. பேசுதோட லைவ் வந்தவங்களுக்கு நன்றி. நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். மோஸ்ட்லி நாளைக்கு இந்த கேம் தான் இருக்கும். ஸோ ஓகே நாளைக்கு பார்ப்போம். ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நினச்சி அது பார்த்து உங்களோட பிகினர் கேட் பார்த்துக்கோங்க. பிகினர் கண்டிப்பாக பார்த்துறேன். நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ வந்து எனக்கு தேங்க்யூ ஃபார் கம்யூனிகேஷன். பாய். நாளைக்கு பார்ப்போம். பாய் பாய். போகிறதுக்கு முன்னாடி அவன் பேர் மறந்து போச்சு. அவன் பேர் மறந்து போச்சு. சரி விடுங்க. அந்த லாடு நம்மளை காப்பாற்று.